eine gute Idee. Sekunde. Schenge. Ist an. Sehr schön. Wenn wir beide an sind, 10:02 Uhr, herzlich willkommen zurück in Hamburg, herzlich willkommen zurück auf der Internorga und willkommen zurück zu den Meisterschaften Barista, Latte Art, Coffee and Good Spirits. Ich habe heute neue Begleitung, Diana an meiner Seite. Diana, erzählst du mal, wo du herkommst? Gerne. Geografisch oder beruflich? Fangen wir. Ich kombiniere es ein bisschen. Ja, bitte. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Diana. Ich habe relativ viele Jahre im Bereich Kaffee gearbeitet. Ich habe damals angefangen bei Chibo, im Bereich Vertrieb, Trainee gemacht und habe dann mich über diverseste Bereiche immer tiefer in den Kaffee reingearbeitet, bin dann zu anderen Firmen gewechselt und habe immer mehr mich um das Produkt gekümmert. Erst im Bereich Handel, dann im Bereich Gastronomie. Die Leidenschaft für die Gastronomie immer schon gehabt, weil ich sehr, sehr früh angefangen habe, in der Gastro zu arbeiten, um dann am Ende wirklich das zur Leidenschaft zu machen. Okay, also geografisch dann noch weiter? Geografisch bin ich Mittelfränken, wer es errollen kann, bin aber schon seit über 15 Jahren in Hamburg. Bin da zwischendurch noch für den Beruf nach Frankfurt gegangen. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen, deshalb bin ich zurück nach Hamburg gekommen. Also Wahlhamburgerin. Richtig. Okay. Ja, das schon ziemlich lange. Ich darf mich Hamburger Jung schimpfen seit 1990 und noch eine Wahlhamburgerin an meiner Seite ist natürlich schön. Schön, dass wir den Tag zusammen verbringen dürfen. Ja, vielen Dank. 2 Minuten. Anja ist, glaube ich, schon mit der Prep-Time durch, hat noch Verschnaufzeit. Sehr gut. 2 Minuten können wir uns nochmal nutzen, um allen zu danken, die heute schon für uns alles vorbereitet haben. Das Team der SCA, die Volunteers und auch die Judges sind alle schon aktiv gewesen, früh aufgestanden, um den ganzen Tag hier vorzubereiten. Die Teilnehmenden trudeln hier so langsam ein, haben ihre Vorbereitungszeit nebenbei, sodass wir heute schöne Meisterschaften ganz dicken Dank an alle Freiwilligen, alle, die hier mitmachen. Ohne die wäre es halt einfach nicht machbar. Ja. Hast du gestern Abend noch den Stream kurz ein bisschen gesehen, beziehungsweise die Verkündung? Nur ganz kurz, weil ich dann los musste. Ja, war wieder spannend, ne? Ja. Absolut spannend, immer wieder. Und jetzt haben wir Finale für Barista und für Latte Art. Coffee and Good Spirits ist so aufgeteilt, dass das über 3 Tage funktioniert, sodass wir dann heute Nachmittag, die Verkündung und die Siegerehrung für alle 3 Kategorien gleichzeitig haben. Ja. Hat sich jemand Pleatsch ausgedacht. Ja, das mit dem Alkohol später zu starten, macht ja auch manchmal Sinn. Absolut. So. Wie sieht das aus mit eurer Zeit? Ihr seid soweit ready? Judges haben wir auch schon am Start. Judges Daumen ready? hoch? Alright. Daumen hoch, sehr gut. So, let's go. Anja, your stage. Viel Erfolg. Good morning, welcome back. Good morning, good morning. Good morning, welcome. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Who's my head judge? Hello. I'll be pulling the shots in the order of SIG, espresso and milk, but also I'll be serving in the order of the squashed espresso, milk and SIG drink. Yeah, that's all you need to know. Machine was nice and clean. Thank you. Can I get a music check, please? Can I get that a little bit louder? Just a tiny bit. Perfect. And from the start. All comfortable? You ready? Time. Growing up, I never thought I'd be a barista. I trained to be a dancer, performing on a stage rather than serving coffee on one. But the skills I learned through dance are the same skills that I use to create flavor experiences. Precision, attention to detail, and connection. From producer to barista, transferable skills have been essential to creating your experience today.
Precision is the skill that I share with the producer of the coffee, Fernando Bocanegra, from Finca El Oasis, located at 2,150 meters above sea level in Tolima, Colombia. This high altitude makes it challenging to grow coffee, but also offers a rich mineral soil and a cool microclimate, perfect for geisha trees. Now at this altitude, there is a slow maturation of the cherries, which enhances the sweetness and the florality that we look for in this variety. Fernando's precision comes from his past as a Japanese chef, where he used techniques focusing on fermentation, temperature control, and the careful handling of ingredients. These skills directly impact his processing. So the geisha that I'll be serving you today was processed as a natural. With only 12 hours of anaerobic fermentation in sanitized tanks at 20 degrees Celsius to highlight the fruity notes and the citric acidity. After that, he dried the cherries on marquesinas for 20 days to ensure balanced flavors. We roasted this geisha to an end temperature of 203 degrees within 8 minutes duration and a development time ratio of 17%, maximizing the sugars fully developing the sweetness. For your espresso course today, I'll be using 21 grams in to 46 grams out for your best tactile experience. And you'll experience flavors of peach, raspberry, sweet orange, fruity dark chocolate, with a medium thickness, a juicy texture, and a long, fruity aftertaste.
Now when I pass you your espressos, please stir 15 times to open up the flavors. And then place your spoons in the amber glasses in front of you. This is for you. Enjoy. And enjoy. And enjoy. When you're ready, judges, let's continue. Attention to detail is one of the most important skills as a barista, as it allows me to anticipate my customers' needs, and that is the skill that I share with Sean and Rebecca from the Estate Dairy in the south of England. Both coming from a coffee background, they anticipate a gap in the UK market. Milk that perfectly complements the coffees that we baristas wanted to showcase. Elevating the final drink to its fullest potential. So the milk I'll be using today is 90% semi-skimmed estate dairy, and I added 10% Califia oat milk to highlight the fruitiness and add complexity. I freeze distilled both of them to 50% of the volume. To increase intensity. I've adjusted my espresso recipe to 21 grams in to 43 grams out. And when I add 50 grams of my milk blend, it will turn into harmonious balance, and you will experience flavor notes of blueberry muffin, strawberry milkshake, and berry ice cream. When I pass you your drinks, please stir 3 times to fully incorporate milk and coffee, and enjoy. This is for you. Enjoy.
And for you. Enjoy. And last but not least, this is for you. Let's continue. Finally, connection. Everybody in the supply chain is connected to the final cup. And to me, flavor experience is like choreography. You can look at all the individual pieces and be mesmerized. But the magic happens when you look at the piece as a whole. That's the same approach I've taken for my signature drink. So to 4 shots of my espresso, that I pull the same way as your espresso course, I'll be adding 15 grams of lychee nectar from Tolima for its tropical character. And it will create new notes of passion fruit. Next, I've made a honey syrup from a local London honey. The milk, the producer of the honey, same as the producer of the coffee, is precise in their processing. I've made this honey syrup with 2 parts honey, 1 part water, and it will create new notes of forest fruits. And last one, we'll be using 45 grams of a raspberry and oat soda from Rapscallion. The attention to detail that the soda producer has is the same as your milk producer from your previous course. And when adding this, it will balance acidity and add a note of lime leaf. I will blend all this together for a creamy texture. Once again, you will experience notes of passion fruit, raspberry, forest fruits, and lime leaf with a creamy texture. From producer to barista, transferable skills have been essential in creating your experience today. When I pass you your drinks, please hold off from tasting just yet. And swirl between 3 times. This is for you. This is for you. This is for you. And for you. Time. Anja Fürst! Anja, komm rüber zu uns. War sehr schön, dich wieder ins Finale tanzen zu sehen. Dankeschön. Komm noch in unsere Mitte. Wie fühlt es sich an, die Erste zu sein heute? Spannend, ganz spannend, aber schön. Die Ruhe in der Früh am Morgen ist wunderbar. Ist angenehm hier, ne? Ja, genau. Messe zu besuchen, bevor es losgeht, ist ein schönes Gefühl. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm, genau. Und du hast den Sturm jetzt eingeleitet. Ja, genau. Sehr schön. Und ich habe eben gehört, du hast auch die Musik ausgewählt. Ich habe die Musik ausgewählt, Das natürlich. war so ein Latino-Rhythmus. Also ich hätte jetzt auf Argentinien getippt. Woher kommt es? Das ist Tango-Musik. Ich habe es geahnt. Es
das auch deine Tanzrichtung, die du selber so praktizierst? Du hast ja so Nein, keine Tanzrichtung, die ich praktiziert habe. Okay. Wir haben vorgestern kurz schon drüber gesprochen. Also wenn, dann argentinischen Tango, ne? Wenn schon, dann schon. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine Frage, weil ich das eben ganz spannend fand. Du hast in der Milch eine Mischung von 10% Hafer und 90% Kuhmilch gehabt. Genau. Wie lange hast du gebraucht, um auf diese Ratio zu kommen? Wir haben ein bisschen getestet. Wir haben ganz viel verschiedene Milch getestet. Es ist Halbfettmilch, die sehr beliebt ist in England, wo ich arbeite. Und Hafer dann dazu, um so das bisschen auszubrechen und eben, es hat wunderbar mit dem Kaffee funktioniert. Ja. Und genau diese Mischung, wir haben ein bisschen getestet mit den Prozenten, 80-20, 90-10, ganz viel Mathematik, ganz viel Abwiegen und uns hat es geschmacklich super überzeugt, 90-10 und hat mich super gefreut, dass ich das den Juroren heute servieren durfte. Apropos Juroren, die sind, glaube ich, schon fertig. Darf ich verabschieden? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Vielen Dank, Anni. Danke. Dankeschön. Thank you so much. Bleibt nur noch eine Frage. Was machst du mit der Zeit, die du jetzt hast bis heute Abend zur Verkündung, heute Nachmittag? Ich glaube, ich werde mich ein bisschen entspannen, ein bisschen frische Luft schnappen. Wir sind ja doch in der Halle drin. Und ja, ich habe alles gegeben und wir werden sehen, wie es ausgeht. Ne? Super. Wir drücken dir die Daumen. Dankeschön. Ganz doll. Das war wunderbar. Vielen Dank. Danke für deine Performance und bis heute Nachmittag. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Diana, wir sind jetzt hier ein bisschen gebunden, was unsere Zeit angeht. Richtig, auch wenn das Wetter gut ist. Auch wenn das Wetter gut ist, so ein bisschen Sonnenschein haben wir hier tatsächlich. Aber du hast dir die Messe auch schon ein bisschen angeguckt, ne? Wir sind auf der Intermorga. Ja. Hast du spannende Dinge gesehen? Ich bin ja immer in dieser ganzen Halle, hatten wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wo die ganzen Innovationen sind, auch die kleineren Companies. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Also ich finde das ganze Thema vegan und Produkte aus Alternativen zu tierischen Produkten wird immer größer und ich glaube, es hat einfach immer mehr Raum und Bedeutung, was ganz spannend ist. Was es da an Optionen gibt mittlerweile. Ja. Ich habe einen Jackfruit-Fleischersatz probiert. Super lecker. Also gibt ganz tolle neue Ansätze. Baust du das bei dir persönlich auch mit ein in deine Ernährung? Ja. Bist du vegetarisch, vegan oder? Flexitarier. Flexitarier, wunderbar. Ich bin Teilzeit-Veganer. Meine Frau ernährt sich vegan und ich partizipiere davon. Ich möchte aber keine Ergänzungsprodukte nehmen tatsächlich. Ja. Deshalb esse ich dann doch ab und zu mal einen Fisch, ab und zu mal also Fleisch sehr, sehr selten. Aber dann tatsächlich nur noch ausgewählt. Ja. Ja, spannend. Erzähl doch mal kurz, wie du so in Richtung Specialty Coffee gewandert bist. Du hast ja auch mal Kurse gegeben, hab ich gehört, ne? Also eben nicht genommen. Genommen. Ja. Ich habe in meinem ersten Job, gab es eine Kaffeeakademie und da konnte man sich dann freiwillig dazu melden, einen SCA-zertifizierten Barista zu machen und habe ich mich sofort gemeldet. Cool. Dachte mir, spitze. Ja. Bin immer gerne an der Kaffeemaschine, auf jeder Messe versuche ich immer in die Kaffeemaschine zu kommen. Ja. Und so habe ich das dann gemacht. Das war natürlich super convenient, weil es bei uns in der Firma war. Das hat es irgendwie hat es sehr viel einfacher gemacht. Ja. Aber es gibt ja bei der SCA auch ein wahnsinnig tolles Angebot und da kenne ich nicht alle Details. Ja, bei mir war das auch so. Ich habe auch den Barista-Kurs mal gemacht. Da musste ich es gibt den Foundation im Prinzip, dann kannst du ein Intermediate machen, damit habe ich begonnen. Und dann machst du ein Professional und dann gibt es noch ein Seminar, dann kannst du auch noch autorisierter Trainer werden. Genau. Sowas kann man machen. Damals gab es noch so ein Kaffeediplom mit 100 Punkten. Aber ich habe gehört, und die liebe Faye sitzt hier gerade schon so schön. Faye, would you tell us about news in SCA courses and SCA stuff? What's Sure. common for us? They've cancelled the 100-point system in 2023, and right now there's like 4 diplomats. You can go for a cafe diploma or a roastery diploma, coffee trading diploma, and sustainable coffee diploma. And in each category, there are courses you can go to, and eventually when you collect all the levels like you just described, you get a diploma. Okay. Yeah. Do you know how can I find those courses?
How? Because this is the question that we get asked all the time. I've been answering hundreds of emails. Oh, I live in Cologne. I want to be a barista. Oh, I live in Berlin. I want to roast. How do I do this? Ask Google. Ask Google. Yes, there is there's Google a link. knows everything. Yes, there's a link. education.sca.coffee. You can find most information on there. And when people ask me, how can I find a trainer in my town or someone who's really close to me, there's also a search page. You could find the course that you want, the date, the location, and the best is actually reach out to the teacher, the trainer, him or herself. And sometimes, if they don't have an open course online already, you could ask them, could I do a private one? Can I hire you to my company? Yeah. We do something together. Because sometimes they don't have an open course online, but if you contact them, they might be doing something private and they can include you. Asking always helps. Yes, but I'm replying the same email for like 200 times already. Okay, yeah, that's no, but if education.sca.coffee has all the answer that you need. And Google helps as well. Yes. Google always helps. Okay, Yes. good. All right. But we also have something quite exciting. I want to share this news with everyone here. Ideally, this is not 100% sure, but I would try my best to make it happen because I think this is crucial for the community. SCA has a new program. We will invite a rep just before the competition. So take Coffee Festival in Frankfurt, for example. It's Friday, Saturday, and Sunday. Competition will be also Friday, Saturday, and Sunday. Ideally, we would do the training on Tuesday and Wednesday. Any competitors, coaches, or if you like to be a judge, you could sign up. So there will be a few hours online seminar and 2 days in-person training with a rep. They would tell you everything you need to know about competition. So if you're a competitor, there will be certain part of everyone sitting in the same room, explaining the rules, explaining in what competition, what we are looking for in certain drinks. You can ask any questions and we will have practical part together, tasting, all these details. But at a certain point, because we are training competitors and judges, they will eventually have to meet on the two sides of the table. So we would separate them at a certain point for the training. Okay. And the detail will come later on. Just pay attention to SCA website or Instagram or write Google. email. Yes. I would prefer no email. Yeah. Yeah. Okay, But got it. yes, find us. We would try our best to give you the answer. All right. This is all I can say. Exciting news. Yes. Exactly for me, I'm quite scared to attend any competition because I can't look through what's happening around. So that will help me a lot. I think for anyone who's interested in competition or interested in judging but don't know how to start, this would be a good point. And I urge everyone and anyone who's interested, please come because I need you. All right. Yeah. And it's a good entry point. We need to make competition in Germany great again. And I want a world champion made in Germany, please. Let's do so. Let's do so. Hey, thank you for your time. Thank you. Thank you for being here. Thank you for judging. So. Na, du hast gesagt, wir dürfen dich erst tatsächlich quälen mit dem Mikrofon, wenn du nicht am Reinigen bist. Aber du kannst doch bestimmt auch nebenbei was sagen, oder nicht? Guck mal, ich halte das Mikrofon und du darfst mir ein bisschen was erzählen, wenn ich mir dieses hübsche Maschinchen nach Hause stellen wollen würde oder in mein Café. Es gibt auch Verrückte, die stellen sich das nach Hause, ne? Es gibt Verrückte, die stellen sich tatsächlich nach Hause. Wir haben tatsächlich einen Kunden in Deutschland, der hat es sogar in seiner Anwaltskanzlei stehen. Ach was. Ach, Wahnsinn. Ja, Ja, nicht schlecht, kann man machen. wer kann, der kann, ne? Auf jeden Fall. So, erzähl doch mal. Also ich finde die Dampfpflanze sehr besonders. Die ist schön flexibel. Ich kann damit, weiß ich nicht, große, kleine Kännchen, ich kann sie mir so hinstellen, wie ich es will. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Was für Features würdest du noch highlighten an der Maschine? Na, jetzt gerade bei der Gara-Version natürlich die Competition-Siebel, die Competition-Duschen. Es ist halt einfach alles noch mal ein Stück feiner, noch mal ein Stück besser für unsere Baristis und Baristas, die halt einfach auf Performance setzen und auf Gleichmäßigkeit setzen.
Also es ist halt alles nicht wie bei einer normalen, ganz normal gestanzt oder gelasert, sondern bei den Competition-Siemen ist es so, man kann sich das ganz gut angucken, wenn du das mal in der Hand nehmen willst und gucken willst. Es ist sehr perfekt gelasert. Also jedes Loch ist tatsächlich absolut gleich, damit man halt wirklich bei der Extraktion halt noch ein besseres, noch ein gleichmäßigeres Ergebnis hat. Und das ist halt gerade bei der Gara-Version halt einfach halt nochmal so das i-Tüpfelchen. Ne? Also perfekte Bedingungen für perfekten Kaffee. Für Perfektion. Perfekte Bedingungen, perfekter Kaffee. Guck mal. Nichts anderes als das Beste für unsere Baristas. Wunderbar. Sowas wie Brew Profiling oder sowas ist natürlich hier nicht das Thema bei der Competition. Ne? Alle dürfen, Genau. Also alle müssen das gleiche Profil nutzen. Genau, also man darf sich die Temperatur noch aussuchen, aber das war es dann auch tatsächlich. Ne? Aber tut die Maschine das, wenn ich zu Hause ein Profil haben wollen würde? Die jetzt genau nicht, da wäre es dann noch die FRC. Das wäre die FRC, Flow Rate Control. Okay. Die kann dann auch Pressure Profiling machen. Da kann ich mir meine Druckprofile einstellen, weil die Maschine dann tatsächlich für jede Gruppe eine einzelne Zahnradpumpe hat. Und dann geht das Ganze auch. Cool, nicht schlecht. Ja. Dann lassen wir dich weiter arbeiten. Du musst ja vorbereiten für die nächsten. Genau, ich muss das gleich noch hinten noch mal vorbereiten für die nächsten in der Prep Zone. Ja. Und Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie sieht dein Alltag hier so aus? Also was machst du normalerweise? Normalerweise wenn du nicht hier stehst. Wenn du nicht hier stehst und dann nochmal den Vergleich. Ja, also ich mache normalerweise recht viel Büroarbeit tatsächlich. Also ich bin zuständig für den Online-Support, Online-Support ist schon wieder falsch, für den Day-to-Day-Support für die Servicetechniker draußen in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg. Bin für alle Techniker da, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die auch nicht weiterkommen, rufen die bei mir an. Und ich helfe die ganzen. Natürlich mache ich die technischen Schulungen noch dazu für die Techniker und gebe relativ viel Feedback, Entwicklungsfeedback auch nach Italien. Gerade aus so einer Meisterschaft lernt man viel, man spricht viel mit Baristis. Wir kriegen viel Feedback, das wir dann weiter nach Italien geben können, damit wir die Produkte halt noch besser, noch mehr entwickeln können, um halt diesen hohen Standard wirklich hochhalten zu können. Also ist das auch eine gute Gelegenheit, als Maschinenhersteller, als Maschinenvertrieb Erfahrung zu sammeln, direktes Feedback zu bekommen und sich weiterzuentwickeln? Genau. Also für uns ist es halt echt viel Information und viel Input, den wir hier tatsächlich bekommen, weil die Szene entwickelt sich weiter und so muss sich das Gerät halt auch mit weiterentwickeln. Und es gibt halt nichts Besseres für uns oder für uns als Hersteller tatsächlich, als da zu sein, vor Ort zu sein, mit den Menschen zu sprechen, zu sehen, was sind die Anforderungen und uns daran dann anzupassen. Okay, wunderbar. Super. Lieben Dank für deine Zeit. Gern. Vielen Dank für deinen Einsatz. Wir sehen uns noch. Danke. Diana. Bennix, ich hatte noch eine Frage an dich. Erzähl. Ich hatte eine Frage, du hast gestern gesagt, dass du diesen Hack mit der Mikrowelle selber mal ausprobieren möchtest. Ja, der Paul hatte ja eine Mikrowelle auf der Bühne und ich bin gespannt, der ist nachher der letzte Barista-Teilnehmer, der wird das ja nochmal machen und vielleicht hat er dann auch die Zeit, tatsächlich nochmal den Hint hinten raus tatsächlich nochmal zu erzählen. Ich habe es heute Morgen ausprobiert. Ah, ernsthaft? Und? Ich habe meiner Frau und mir einen Espresso gemacht. Was ist das Urteil? Einen normalen und einen tatsächlich 10 Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Eine florale Explosion, eine Säureexplosion. Ich hätte das Brühprofil, ich konnte nur 2 Espressi trinken und hatte auch nicht die Zeit dafür, noch mehr zu machen. Ich hätte das Brühprofil viel länger extrahieren können, ich hätte viel mehr Zeit verwenden können. Also wenn du Lust hast, aus deinem Kaffee eine Fruchtbombe zu machen, das ist der Trick. Wahnsinn. Also es ist echt spannend. Ein Lifehack, cool. Ein Kaffeehack. Absoluter Lifehack. Um 37 müsste gleich hier, also in 2 Minuten, die Prep-Time für den ersten Latte-Art-Teilnehmer für Michael stattfinden. Die Zeit nutzen wir und schauen mal ganz kurz nochmal auf unsere Tafel. Denn wir haben uns schon beim Team bedankt, wir haben uns schon bei den Volunteers bedankt, aber ohne Partner, die das Ganze unterstützen. Moment, wir lassen die Herrschaften hier tatsächlich nochmal normal. Wir nehmen die nächste Tafel. Sorry an Sören, der uns hinterher schwenken muss. Aber ohne Partner ist so eine Meisterschaft nicht möglich. Es braucht Unterstützer und die müssen wir tatsächlich auch nochmal gebührend erwähnen. Ja. Hast du Lust anzufangen? Sehr gerne. Hatten wir schon. Ganz dicken Dank. Genau, ging eben schon an die Barista Attitude. Eine wunderbare Maschine. Wir haben eben schon ein paar Details davon erfahren. Hast du die Mühle auch schon gesehen? Die gehört auch dazu. Ja. Kommt auch von Barista Attitude. Finde ich wahnsinnig interessantes Design, vor allem die Füßchen passen zur Maschine. Bisschen wie so ein Space Shuttle, ne? Absolut, ja, von genau. Den Füßen her. Er hat auch gesagt, eigentlich können sie fast abheben, die Drohne. Ja. Beides, Maschine und Mühle. Schon. Genau. Dann haben wir Probat als nächsten Partner mit dabei. Probat stellt Röstmaschinen her, ist ein sehr traditioneller Hersteller, macht nicht nur das, aber da haben zum Beispiel gerade die Röstmeisterschaften vor 2 Wochen stattgefunden. Super. Ja, engagieren sich sehr, sehr groß, was hier die SCA-Meisterschaften angeht. Ja. Wichtiger Partner natürlich auch gerade Melitta, bekannter Kaffeeröster in Deutschland, sehr, sehr groß und
hilft auch an allen Fronten hier für die Meisterschaften den Kaffee zur Verfügung zu stellen. Ganz genau. Wir machen Latte Art mit Kaffee von Melita. Kaffee in grüner Form für diverse Meisterschaften stellt List und Beißler zur Verfügung. Ein Hamburger Kaffeehändler mit einem sehr großen Spektrum. Da kannst du von dem Basiskaffee, den du für dein Blend vielleicht haben möchtest, bis hin zu Specialty und dem Spektrum. Abgefreakten Zeug. Ich habe zum Beispiel gerade probieren dürfen, wie hat es geheißen? Das ist eine Fermentierungsart mit Schockfrost. Ach was. Ja, so, und das war auch mal interessant, sowas zu probieren. Immer mehr Hacks heute. Ja, immer mehr Hacks, immer mehr. Einer der größten und wichtigsten Bestandteile im Kaffee ist natürlich immer das Wasser. Deswegen auch dicken Dank an BWT, die uns hier unterstützen. Genau, immer gleichbleibende Wasserqualität ist natürlich wichtig, um für die Competitors immer die gleiche Qualität und die gleichen Bedingungen herzustellen. Bonamat haben wir auch mit am Start. Wir nutzen tatsächlich die Filtermaschine gerade, um unseren eigenen Kaffee fürs Team zuzubereiten. Bei anderen Meisterschaften wie dem Cup-Tasting oder ähnliches haben wir eine ganze Palette dastehen und sind sehr dankbar, dass Bonamat an der Seite der SCA steht. Genau, dann haben wir Thermoplan auch als Partner an Bord, die uns unterstützen mit Vollautomaten, gerade um das Thema auch bei Latte Art mit perfektem Milchschaum nochmal zu erleichtern und zu unterstützen. Vielen Dank an der Stelle. Dann haben wir Simopack als heute stillen Partner mit dabei. Simopack ist euer Partner für individuelle Verpackungen, wenn ihr die fancy Verpackung haben wollt mit, ich weiß nicht, irgendein Glitzerfoto hinten drauf oder so neutral wie möglich, beziehungsweise klimaneutral wie möglich, dann ist Simopack euer Ansprechpartner. Genau. Dann haben wir noch Latte, das geht unser Partner für das Thema Qualität. Oh. Jetzt müssen wir kurz unterbrechen hier. Kurze Ansage, da muss jemand sein Auto umparken. Oh. Liebe Besucherinnen und Besucher, seien Sie dabei, wenn der Netzchef jungen Nachrichten wieder eine große Bühne bietet. Los geht es mit der ersten Challenge heute um 11 Uhr in Halle B6. Ja, nicht nur wir haben Challenges, sondern auch die Internorga hat tatsächlich ein Programm, Internorga mehr Challenges, als wir wussten. zu dem aufgerufen wird. Lighttails wolltest du gerade erzählen. Genau, ich wollte gerade das Thema Quality Management nochmal ansprechen. Ja. Genau. Wunderbar, genau. Also Geräte für Qualitätssicherung. Auf allen Ebenen eigentlich. Ja, genau. Wenn du Feuchtigkeit messen möchtest, vielleicht deine Röstfarbe oder sowas analysieren willst, dann ist Lighttails auf jeden Fall ein guter Partner. Bentwood ist Mühlenhersteller, stellt tatsächlich für die Meisterschaften Mühlen zur Verfügung, haben wir hier schon die letzten Tage bei Coffee and Good Spirits gesehen, wird hier genutzt, um hauptsächlich Filterkaffee zu vermahlen. Genau, dann haben wir als Partner Aromatico, die eigentlich für alles rund um das Thema Kaffee zuständig sind. Ja. Also egal, was man braucht, ob es ein Temper ist, ob es ein Jug ist. Das Portfolio ist, glaube ich, sehr, sehr breit. Sogar Kaffee. Man findet eigentlich von allem was dabei, was Gutes für sich, also je nachdem, was man sucht. Kurz noch mal vorbeikommen, dann können wir hier schon Platz machen für die nächste Aufbauung. Ja, natürlich. Dann komme ich zu dir rüber. Ich wackel einfach zur anderen Bühnenseite. Sehr gerne. Genau. Dann haben wir Acme. Bei Latte Art sehen wir die schönen roten Tassen. Acme stellt Porzellan her, aber auch Besteck und unterstützt uns, indem wir Tassen zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, wie wollen wir einen Kaffee trinken ohne Kaffeetasse? Ist schwer, ne? Aus der Hand wird schwierig. Ja, genau. Immer sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich Naman, auch ein wichtiges Produkt, gerade bei Latte Art, da ist das Wort schon drin. Alles, was das Thema Milch, Kuhmilch, Hafermilch, alle Barista-Versionen angeht, unterstützen uns hier, unterstützen an allen Ecken und damit jeder auch vom Team hinten sich mal schnell einen Kaffee trinken kann mit seiner Auswahl an Milch. So ist es. Haben auch einen Stand hier auf der Internorga, wer das mal probieren will, ist da herzlich eingeladen, die zu besuchen. Genau. So, wir beobachten mal die Prep-Time hier für die nächste Latte Art Challenge und gehen noch mal ein bisschen in uns. Wie machst du denn deinen Kaffee zu Hause momentan? Tatsächlich mit der Chemex. Mit der Chemex. Das heißt, ich bin ganz oldschool, da bin ich so ein bisschen deutsch. Ich liebe morgens einen guten Filterkaffee. Ja. Und die Ruhe morgens mit einer Chemex einen Kaffee zu machen, das ist so mein guter Start, ruhiger Start in den Tag. Ja, cool. Das heißt, du nimmst dir morgens auch ein bisschen Zeit, hast ein bisschen Ruhe, um deinen Kaffee zuzubereiten. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Okay, das heißt, es wird manchmal auch hektisch. Ja, das hat ja jeder von uns mal. Ja, aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich, stehe ich lieber ein bisschen früher auf und mache mir dann in Ruhe noch einen Kaffee, bevor ich irgendwie eine Hektik ausartet. Wie trinkst du deinen Kaffee morgens denn am liebsten? Ja, ich muss auswählen. Hast du so eine Maschine zu Hause? So groß nicht, aber einen Siebträger habe ich schon zu Hause. Natürlich. Deshalb, ich habe den Mikrowellenhack auch ausprobieren können. Ich wähle tatsächlich morgens aus, was für einen Kaffee habe ich denn gerade auf.
Ne, und dann schaue ich, welche Zubereitungsart möchte ich gerne damit ausprobieren. Vielleicht habe ich, weiß ich nicht, eine V60 als erstes probiert für Filterkaffee und habe noch 2, 3 andere Varianten, um vielleicht ein bisschen was zu highlighten, vielleicht ein bisschen Säure rauszunehmen, wieder mit reinzugeben. Also so ein bisschen versuche ich mich auch in das Brewing, in den Brewing-Hack, in den Brewing-Prozess ein bisschen mit einzugehen. Ja, und habe mir mittlerweile auch eine Espresso-Maschine geholt, die auch so ein bisschen Profiling hinbekommt. Das heißt, so das ein oder andere Schräubchen kann ich mittlerweile auch drehen zu Hause, ja. Sehr schön. Zurück zur Chemex, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Weg, um Kaffee zuzubereiten. Ich finde das super cool, wie rot der Kaffee rauskommt, ne? Ja, kommt aber auch echt immer auf den Kaffee an, den du nutzt. Ja, das stimmt. Also das Gute an der Chemex ist halt, es ist sehr einfach und sehr klar. Es ist einfach nur eine Glaskaraffe, die gut extrahiert. Und je nachdem, was du reingibst, mit welchem Wasser du es reintust, hast du ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Es sind so viele Parameter, mit denen man spielen kann, ne? Ja. Das ist das Schöne an Kaffee. Einfach schön. Ich bezeichne Kaffee immer so als das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber als Loch, in das man reinfällt und in dem man dann rumwühlt und man kommt da eigentlich gar nicht wieder raus. Nee, da bleibt man drin, man fühlt sich ganz wohl. Es wird immer interessanter. So tiefer man einsteigt, umso interessanter wird's. Ja, und du lernst halt auch jeden Tag was Neues dazu. Ja. Also mit der Mikrowelle oder mit der Fermentation. Es gibt einfach so viele Sachen, die sich Leute auch wieder neu ausdenken und es ist total spannend. Ja, mit Felix Hohlmann habe ich gestern über Vibrationen und Wellen und Ähnliches gesprochen, was der in seiner Präsentation so letztes Mal tatsächlich abgeliefert hat. Es ist immer wieder spannend, was sich Leute ausdenken und was einem unter der Dusche plötzlich einfällt, was man mit Kaffee alles machen kann, ist immer wieder interessant. Da geht noch sehr, sehr viel mit Sicherheit. Ja. Gehen. Wir waren bei der Internorga stehen geblieben, ne? Du hast gesagt, Jackfruit hast du probiert. Hast du sonst noch was Interessantes gesehen? Ich habe einfach unfassbar viele auch also Limonaden in verschiedensten Varianten gesehen. Was da alles an Getränken wieder rauskommt, auch an Premixed Cocktails und also sehr viel, was fertig ist zum Trinken. Also das ist dann wieder der Convenient. Dann gab es viel an, wie gesagt, veganen Alternativen, also so vegane Optionen. Viel auch an Hafermilchoptionen, auch an neuen Hafermilchen. Da habe ich mich auch so ein bisschen gestern durchprobiert. Dass der Geschmack ja auch von bis ist ja auch irre. Deswegen fand ich auch eben diese Milchmischung so spannend. Ja. Weil jede Hafermilch schmeckt ja einfach komplett anders. Du musst halt wirklich gucken, welche Hafermilch schmeckt mir gut, passt gut zu meinem Kaffee, passt gut in das, was ich trinken möchte. Also vielleicht will ich auch noch Latte-Art damit machen, dann muss die auch noch, physisch... Schäumfähigkeit, ja, das ist genau, ja alles muss die auch noch gießfähig sein und Ähnliches. Ja. So, ich gucke mal auf die Zeit, aber wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Prep-Time, ne? Ich glaube schon. Ja, ich denke auch. Das sieht noch in der Vorbereitung aus hier. Auf jeden Fall. Genau. Aber Judges haben wir auch schon ready. Guck mal, dann. Hast du dich denn auch ein bisschen auf der Internorga umgeschaut, was dir da gefallen hat? Also ein bisschen durchgelaufen bin ich auch. Ich bin erstaunt, wie viel so Lieferdienste tatsächlich gerade wieder in den Bereich treten. Ne? Ich habe gerade von einem Hamburger Lieferdienst, der so ein bisschen gegen die Großen ankeckert, tatsächlich gelesen. Die sind gerade neu auf den Markt gekommen und versuchen das Ganze ein bisschen, in Anführungszeichen, fairer für den Hamburger Markt umzusetzen. Bin ich gespannt, wie die so ankommen. Bestellst du die Essen nach Hause? Selten tatsächlich, aber klar, ab und zu, es gibt immer so Situationen. Ja, wir machen das immer zum Football gucken. Ne? Sonntags, wenn Footballzeit ist, bis zum Super Bowl, machen wir das tatsächlich und versuchen dann immer was Neues auszuprobieren. Ja, aber so ein selber machen ist schon was anderes. Ne? Ja. Dem, was ich auch probiert habe gestern, falls jemand noch nicht durch die Hallen durchgelaufen ist, war ein ganz leckeres Kimchi in der Innovationshalle. Kimchi ist ja auch ein größer werdendes Thema gerade, also auch spannend. Ja. Und Hamburger Unternehmen, also sehr cool. Also coole Jungs. Sehr schön. Bist du generell asiatisch unterwegs, was so Küche angeht? Ja, gerne mal. Ja? Also ich finde, es gibt da so viele verschiedene Geschmäcker und verschiedene Gewürze. Das ist einfach die Vielfalt, die es ausmacht. Und jedes Land hat da ja ganz andere Geschmäcker. Also ob es eine vietnamesische Pho ist oder ob es ein Thai-Curry ist, koreanisches Kimchi. So, wie bei uns ja auch jedes Land seine eigenen Spezialitäten hat. Da ganz tolle Sachen. Also die Vielfalt macht es einfach aus. Ja. Ich finde es auch immer wieder interessant, Menschen, die sich intensiv mit Kaffee beschäftigen, legen diesen Fokus aber auch noch auf ihr restliches Essen. Ne? Also ich habe mich auch ganz anders mit meiner Ernährung beschäftigt, seitdem ich tiefer in Kaffee eintauche und andere Blicke irgendwo reinwerfe, werfe ich auch die anderen Blicke auch auf andere Lebensmittel. Ne? Also wie gesagt, also durch meine Liebste bin ich zum Teilzeit Veganer geworden, versuche auf Fleisch zu verzichten, beziehungsweise wenn ich Fleisch esse, versuche ich wüsste ja schon den Namen der Kuh, die ich da verzehre. Also so dicht versuche ich da dran zu gehen, wenn es denn soweit ist. Ja, aber es ist immer wieder interessant, mit was für Sachen man auch bombardiert wird. Ich hatte jetzt vorgestern super tollen alkoholfreien Schaumwein.
der hat nach Quitte, nach Honig und anderen Dingen geschmeckt. Ist schön, was der Markt so gibt und schön, wenn man sich mit Lebensmitteln einfach anders auseinandersetzt, als in den Supermarkt zu gehen und sie einfach mitzunehmen. Ja, und das ist natürlich auch, man lernt dabei, also ich habe auch mit Kaffee angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und man lernt natürlich auch dann auf die Inhaltsstoffe zu schauen mal. Ja. Und das ist halt teilweise auch irre, wie viel, manchmal hat man wirklich nur so 3, 4 Bestandteile und manchmal ist es wirklich eine komplette Liste und denkst, okay, anderer Ansatz. Geht das nicht einfacher? So. Also, ja. Natürlich hat die Industrie ihre Gründe, verschiedene Dinge so zu machen, wie sie es machen. Ne? Die müssen verschiedene Richtlinien einhalten. Genau. Aber ja, der Markt ist auch kompetitiv und da muss man sich auch gegen Mitbewerber tatsächlich durchsetzen. So, schauen wir mal. Prep Time sieht durch aus. Oh ja, sieht mal gucken, sehr gut vorbereitet aus was die Verschnaufzeit so sagt. Sieht auch immer ein bisschen aus wie im Labor, wenn das alles so akkurat vorbereitet ist. Ich finde das schön. Magst du das auch? Super spannend. Ja, ich finde das total schön. Auch versuche, ein sehr ordentlicher Mensch zu sein, was beim Kaffee ja nicht immer unbedingt einfach ist. Und deshalb haben wir auch die Tech-Juroren, die so viel auf Reinheit und saubere Arbeitsweise achten. Ja, nicht immer einfach. So einen Kaffeekrümel mal zu übersehen, geht schnell. Ja, vor allem, wenn du in Geschwindigkeit in einem Café arbeitest, wo du richtig hohe Frequenz hast, das ist halt irre schwierig zum Teil. Ja, sehr gut. Super. Was sagt die Zeit bei euch? Timekeeper? Was sagt die Zeit bei euch? Werdet ihr durch? Okay. Judges ready? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen, Michael, deine Bühne. Viel Spaß. Viel Spaß, viel Erfolg. Nice to see you again. Thank you. Nice to see you again. Hello. So, are you ready? Are you ready? Perfect. All right. And that will be my time. Hi, judges. My name is Michael Ethan, and today I will bring you a complete journey with me through Indonesia. So, all the animals that we are going to visit today, they come from different islands, and they are especially made for you. And if I may, I will kindly ask you to look at the animals that we will visit today. There you go. The first animal that we visit is on the islands of Java. It's called the Javan rhinoceros, or you may know it as the one-horn rhino. It is the rarest species of all rhinoceros, with only one population living in the wild. And I will back with you in a second. So, here I am. Now I'll bring you the first rhinoceros. We start by mixing the base to have a good contrast, and then we level up to about 70%. There you go. We start with the side rosetta and 3 small rosetta for the structure. One on the top, and then with one single line with the slow pour, I will bring you the rhino. Second nose, the eye, the first ear, second ear, and the last line, a small detail for the face of the rhino. And then we end it with the horn. So the first rhino will be for you. There you go, enjoy. Now, I'll be back in a second. And a second later, I'm here. So I'll bring you the second rhino. With the same technique, we mix to make a good contrast for the base. We level up
to about 70%. And then we will start with the side rosetta. 3 small rosetta for the facial structure, where the placement is very important. And then with 1 single line of slow pour, 1 point. The eye, the nose, and then now the ear, second ear, a small detail for the face of the rhinoceros, and lastly we end it with the horn. Second rhino for you, enjoy. Now we will move on to the island of Sumatra on Borneo, where we will meet the orang-utan. These great apes, some adult males of them, they will develop a fatty flaps called the flanges. You will see it on the display card. It will be highlighted of the big cheeks on the side of the orang-utan, and that is what I will highlight with this pattern. No, I'll be back with you in a second. We start by mixing the milk, splitting the milk, right? And then I'll make the base for the second cup. And now, right in front of you, I'll bring the first orang-utan for you. We start by making a good mix contrast, and then we bring up to about 70%. The first rosetta on the side, the second, the moustache, the rice moustache, thank you, with a single line. Don't I have 11 minutes? So, with a deepened eye, the nose, the mouth, and then we end it with the 2 eye. So, the first orang-utan will be for you. Enjoy. So, now I will be back with the second orang-utan for you. So, we start by a good mix. We bring it up to about 70%. With the first rosetta, the second rosetta, the moustache, and the right moustache, the outer line of the orang-utan, the deepened line for the eye, for the nose. I believe I have 11 minutes for the finals. So, the mouth, and then we end it with 2 eye. So, let's get orang-utan for you. Please enjoy. So, now we will end the journey
on the islands of Papua, where you will meet the cendrawasih, or the so-called birds of paradise. Sadly, many people believe that these birds are already extinct because of, thank you, of the poachers. But today I will bring them one to you. Two to be exact. So, now, I'll mix it a bit. And now we'll start with the base of the first cendrawasih. We make a good base, and then we bring up to about 70%. We start with the first wing, the second wing, third rosetta for the first tail, fourth for the first body, ash, and then one from the tail. And with a sloper continuous line, I will bring you the head, the body, and the tail of the cendrawasih. I will put here first, and then I'll make the base of the second cendrawasih. Here I am again. We start by making a good mix, and then we level up to about 70% of the cup. We start with the first wing, second wing, one small rosetta for the first, the tail, one for the body, one for the branch, and the second one for the tail. Thank you. The head, the body, and the tail of the cendrawasih. So now we start with the tail here. And the tail of the second one. With the first one, we start with the eye. Thank you. The one, the head, the first feet, the second feet. For the second cup, we'll make the same thing. The beak, one for the head, for the first feet, and the second feet. And this will be the first cendrawasih for you. Enjoy. The second one for you. Enjoy. And that will be the journey through Indonesia. Thank you for being here with me. That will be my time. Riesenapplaus für Michael. Come over here. What a job. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. Sorry? Congratulations. Thank how, you. how do you feel now? I'm not satisfied with the second animal that you would know. Yeah, but I feel a bit of relief. It's a bit mixed feelings, but overall, I enjoy the process You enjoy? that I went through, and then I'm standing here. I really appreciate it. You're in the finals. Yes, you Great. did it. Great job. Yeah. And you were so calm when you were pouring. It was... Yep, I managed to be calm because I know I made some mistake, and then I need to get it done. I still wanna bring my best, although the mistakes that I did, I still wanna present my best. What kind of milk management was that in your free pour? You squeezed out the last drop, so there was nothing left, right? Yep, I was aiming to make the pitcher dry, so to say. Yeah. But the milk was a bit shy. Okay. Yeah. Oh, but it looked great, so... Thank you. Very impressive. Could you tell us again about your journey, from Indonesia, and how you got your designs? So for Judges ready? Sorry. Go
so quickly. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. All good. So maybe again. Yeah. Now three designs. Tell us about it. We have 3 designs, yeah. So, those 3 are all from Indonesia, like my background, where I come from. And I picked them because I was looking, I want to bring awareness to endangered animals, and those 3 happen to be endangered, and they are all from Indonesia. So the base is that. Mm-hmm. And then we work so much, me and my team, how we can bring this on a cup. So we picked the 3 best possible animals to make on a cup, and then that will be it. So have you tried out some different designs? Yeah, we basically go through the whole zoo. All right. Your team is very happy with the whole zoo here. Exactly. All right. Great job. Thank you. Thank you for being here. I thank you. All the best for the finals. Thank you. Fingers crossed. Points. Thanks. Thank you. All the best. Thank you. Enjoy your time. Riesenapplaus. So, ich glaube, wir können direkt weitermachen. Ja. Johannes ist schon ready mit seiner Prep-Time, der ist schon am Durchatmen, die Judges sind schon am Start. Wir machen direkt weiter. Judges, come over here. Johannes, deine Bühne. Viel Spaß. Viel Spaß. Hi, Johannes, welcome. Welcome, hi. Hi, hallo. Hi, Alex. Danke. Hi. Hello, hi. Hi. Morgen, danke. Tom, hi. Hi. Right, everyone ready? Can I have my music, please? Faster than last time, that's nice. All right, are you ready? Then let's start. Time. Hi, judges. Trust is the foundation of every meaningful connection, and it's built faster than you think. Within 5 seconds, we decide whether we trust someone or not. A glance, a smile, or even the first sip of coffee can create or break that bond. Trust is built on 4 key elements, each with their own color and meaning in this relationship. Blue is for reliability. You represent the producer's dedication. Farmers work tirelessly, produce the best possible quality year after year. Without their reliability, none of this would be possible. White is for honesty. It is our job as a barista to showcase how the coffee really is. No tricks, no distractions, just an honest representation of the producer's hard work. Green is for empathy. Empathy connects us all. We want to understand the farmer's story, honor their efforts, and at the same time, connect with our guests. Gold is for respect. Respect is what ties it all together. It's the respect for the ingredients, for the craft, and for each other. Trust is built through harmony, care, and balance. And today, I'm here to earn your trust by honoring every step of this journey from farm to cup, and now to you. Judges, the order of your drinks today will be espresso, milk course, and signature course. I'm already extracting the espresso for your signature drink, but don't worry, I will tell you all about it in a minute.
All right, let's move on to your espresso. The espresso represents the reliability of the producer and the strength of the foundation. I'm using a natural anaerobic geisha produced by Milton Monroy, grown at 1,800 meters above sea level at the Tolima region of Colombia. After picking, the cherries are fermented for 84 hours in stainless steel tanks, which undergo a special shake-up every 12 hours to create more uniformity in the cup. After a 6-hour resting period, the coffee is put in a mechanical dryer to get rid of initial moisture. And finally, the coffee is put on African beds for 25 days for drying. On the last step, the coffee is put in a dark room for 6 days for stabilization of the humidity. I'm using a recipe of 22 grams in to 50 grams out throughout all my drinks today. Judges, if you look at the menu in front of you, you will find the flavor notes of your espresso, your milk course, and your signature course on the back. So please feel free to take them with you afterwards. All right, I'm asking you to take 2 sips of water now to fully cleanse your palate and increase your flavor perception, please. All right, judges, if you are ready, please write down the flavor notes of your espresso. You're gonna have a medium acidity, like tangerine. A medium sweetness, like apricots. You're gonna taste the flavors of cherry, red grapes, and blood orange. You're gonna have a medium bitterness, a medium body for weight, and a silky texture and a very pleasant finish that reminds me of nougat. For drinking instructions, please inspect the crema first, and then stir your espresso 5 times in a circular motion. And you can put the used spoons in the small glasses in front of you. Please enjoy your espresso. All right, judges. If you are ready, let's move on to your next course. Milk beverages are the embodiment of honesty, taking something pure and enhancing it with warmth, creating comfort in every sip. I'm using the same recipe as for my espresso with 22 grams in to 50 grams out for a strong foundation. The coffee I'm using today was roasted 18 days ago with a total roast time of 9 minutes and 30 seconds
and a total development time of 1 minute and 45 seconds. This helped to increase the sweetness of the coffee and really balance the acidity in the cup. In order to create the comfort of a dessert-like texture, we freeze distilled the milk with 3.5% fat to 30% to create that cake-like texture. By using a 2-to-1 ratio, the coffee remains the star of the drink. Now, judges, I'm asking you to take another sip of water now to cleanse your palate again and be ready for your milk course. Judges, for a drinking instruction, please inspect the visuals first and then stir your milk course 5 times in a circular motion to fully incorporate the crema and the foam. All right, if you guys ready, please write down the flavor notes of your milk course. You're gonna taste Greek yogurt, stone fruits like apricots, and marzipan. You're gonna have a medium to high body for weight, creamy and dessert-like texture, and a very pleasant finish that reminds me of a white chocolate cheesecake. All right, this one is for you. Enjoy. Now up to you. All right, this one is for you. Please enjoy. And now, the last one is for you. Please enjoy your milk course. All right, judges. If you're ready, let's move on to your last course for today, your signature course. This is where empathy meets creativity, blending ingredients together to create something unique and new, but highlight where that all came from. We're starting with a little bit of smoke here by using dry ice and rose water. This should bring back the floral notes of the geisha variety. For a strong foundation, we are using 100 grams of our espresso, which I made earlier. The first ingredient is 50 grams of tangerine juice. This will transform those blood orange notes into passion fruit. Next, we have 10 grams of raspberry syrup. This should transform those cherry notes into cassis.
To add a little bit of sweetness, we are using guava juice, 20 grams. This transforms those apricot notes into lychee. The next ingredient is called verjus, which is made of unripe green grapes. This helps to balance the sweetness of the other ingredients, brings acidity, and creates a new flavor of white peach. Last ingredient I'm using today is orange blossom honey. I'm using 15 grams. Together with the smoke of the rose, we create a new flavor of jasmine. I'm mixing the ingredients together by using CO2 to bring you a very unique mouthfeel today. Judges, if you're ready, please write down the flavor notes of your signature course. You're gonna taste passion fruit, lychee, cassis, you're gonna have a medium body for weight, a silky, a sparkling texture, and a very pleasant finish that reminds me of a lemonade on a hot summer day. Now, judges, for drinking instructions, please only drink after I call my time. All right. Trust is built through harmony, care, and balance. And it's not just built in the cup, it's tested beyond it. Today, trust is more important than ever. With coffee prices reaching new heights, every decision we make carries even greater weight. Thank you so much. This is my time. Hier ist ein Applaus für Johannes Otto. Komm rüber zu uns. Einmal in die Mitte. Hi. Hi, herzlichen Glückwunsch. Na, das Gesicht war nicht ganz happy. Nee, ein bisschen 4 Sekunden drüber. Ich habe ein bisschen früher gestartet auf meinem. Hätte man sich sparen können, aber... Werden wir erst am Ende sehen, ob das genau. war. Wer weiß, ob die Zeit auch so richtig gestartet wurde. Ja, das schauen wir mal. Gestern haben wir... Vorgestern. Letztes Mal haben wir über Trust gesprochen. Genau. Und was das mit Kaffee und unseren Lieferanten und allem so auf den Weg bereitet. Ja. Heute habe ich eine andere Frage. Anderes Vertrauen, Selbstvertrauen. Das bedeutet ja eine ganze Menge, sich hier auf die Bühne zu stellen, so eine Performance abzuliefern. Ja. Die ist schon ganz schön ausgeklügelt, die ist schon ganz schön weitgehend. Das braucht Selbstvertrauen. Was würdest du sagen, es war ja nicht deine erste Meisterschaft. Wie hat sich dein Selbstvertrauen in dieser Zeit entwickelt? Boah. Hat das doll gestärkt? Hast du gesagt, das ist eher so gleichbleibend? Das ist eine gute Frage. Was nimmst du mit von den Meisterschaften? Von den Meisterschaften, glaube ich, nehme ich mit, dass einfach, du musst es genießen. Also du darfst dich nicht hinstellen und dir denken, oh, das sind jetzt irgendwie Juroren und dieses Jahr ist ja sowieso eine ganz extreme Leistungsdichte an Juroren auch da, extrem viele. Und ich glaube, das, was man mitnehmen muss oder mitgeben kann, diejenigen, die jetzt noch nicht so oft dabei waren, dass man sie einfach so behandeln soll wie jeden Gast auch. Also man muss einfach so denken, du arbeitest im Coffeeshop, da kommen Leute rein und du bist einfach total locker, du bist total happy, sagst Hi und wie geht's euch und so. Und hier steht man immer und denkt sich so, oh Gott, da kommen sie, da stehen sie schon und dann bist du nervös und eigentlich ist, glaube ich, das Einfachste, das Ganze schon so zu sehen, dass du die einfach wie Gäste behandelst und das sind auch nur Menschen und genauso sollte man sie auch behandeln. Apropos? Thank you very much, danke schön, danke, thank you very much, hope you enjoyed it, thank you, danke Alec, ciao, thank you very much, danke dir, danke Tom, ciao, thank you. Und natürlich mit der Zeit, wenn man jetzt ein bisschen länger dabei ist, dann kennt man den einen oder anderen Juror auch schon oder hat mit dem auch schon mal außerhalb von Competition irgendwie zu tun gehabt und das fällt natürlich dann leichter, so jemanden die Hand zu schütteln oder hier zu performen.
Aber ich denke, 2 Punkte. Einmal, man sollte locker sein und die wie Gäste behandeln. Und das Zweite ist natürlich, dass man die Routine einfach wirklich drin haben muss. Also das muss man ganz, ganz oft machen, dass das relativ automatisch und dann halt auch locker passiert. Und dass man versuchen sollte, dass es nicht nur einstudiert ist. Also in gewisser Weise, die Abläufe sind einstudiert, das ist klar. Aber das muss sich so anfühlen. Also man muss so lange trainieren, bis es sich so anfühlt, dass das einfach so von einem rauskommt, so spontan. Und das ist schon ein langer Weg, das fällt dem einen vielleicht leichter als dem anderen, aber das braucht Übung. Also ich war beim ersten Mal 2018 auf der Bühne und ich war tierisch aufgeregt. Und das kannst du aber, glaube ich, schwer kontrollieren nur. So ich habe heute auch mehr gezittert als vorgestern, habe ich gemerkt, aber damit musst du einfach leben. Also das musst du einfach irgendwie schauen, dass du das geregelt kriegst. Und dann geht das schon. Du hast auf jeden Fall ganz solide und souverän dabei gewirkt. Also es ist immer das, was man selber mehr fühlt, ne? Wie aufgeregt man sich fühlt, wie es dann am Ende rüberkommt. Das sind ja auch nochmal 2 ganz unterschiedliche Dinge. Und das stimmt. Also ich selber ich fühle mich tierisch aufgeregt innerlich, aber wenn es nach außen nicht so wirkt, dann ist ja gut. Ja. Und sehr gut. Ja, man muss das, wie gesagt, genießen ist das Wichtige. Einfach hinstellen, machen, Spaß haben dabei und dann... Du kannst es sowieso nicht beeinflussen, wie es rausläuft. Du kannst nur dein Bestes geben und eine Sache, die vielleicht auch noch ganz wichtig ist, man sollte nicht zu sehr auf die anderen gucken. So, wenn man sich Performances anschaut, ich meine, hier sind alle, die im Finale sind, haben alle Hammer-Performances, aber du weißt nie, wie der Kaffee schmeckt und darauf kommt es am meisten an, es gibt am meisten Punkte und das weiß man bei sich selber auch nicht. Das kann super gewirkt haben jetzt für mich und es kann sein, dass die Espressi alle total scheiße geschmeckt haben. Theoretisch wäre das möglich, aber das kannst du halt einfach, dann in dem Moment kannst du es ja auch nicht testen, um zu gucken. Da musst du jetzt einfach nur hoffen, warten und schauen, wie es dann am Ende rausläuft. Aber du hast die Routine ja schon wirklich häufig auch geübt, bist da sehr erfahren. Das heißt, in dem Fall bist du dann ja auch, glaube ich, relativ entspannt mit dem Ergebnis. Also klar, kann was passieren, aber du hast es ja schon sehr oft probiert. Und genau. Das ist jetzt meine, ich glaube, 7. Meisterschaft insgesamt. Oh, wow. Und die 2. Barista zwar, aber letztes Jahr lief auch alles gut und am Ende lief es doch nicht gut. Deswegen, ist halt so. Muss man mit leben, muss man daraus lernen. Aus den Fehlern, die man macht, lernt man und macht man halt im nächsten Mal besser. Und wenn man da wieder einen Fehler macht, dann muss man den auch einfach zum Lernen mitnehmen und dann gehört alles dazu. Absolut. Genau, das gehört dazu. Was sagst du? Du hast mehrere Kategorien schon ausprobiert. Ist Barista wirklich so die Excellence-Disziplin? Die sind sehr unterschiedlich. Also ich finde, ich mag das mehr, ich mag das Trainieren mehr, ich mag das Vorbereiten mehr, weil es halt vielschichtiger ist. Du machst 3 verschiedene Getränkekategorien, du sourcest den Coffee. Ich habe den Kaffee auch selber geröstet, das heißt, du machst dann Röstprofile und probierst diese Röstprofile und schaust dann halt einfach diese ganzen Schritte durch und das ist sehr abwechslungsreich. Und bei Latte Art ist das halt, ich schrecke jetzt keinen ab, aber das ist einfach immer stupide das Gleiche machen. Und es ist immer gießen, gießen, gießen und darin musst du besser werden und das dauert halt einfach extrem viele Tassen. Und das ist, ich finde, Latte Art ist mehr Fleißarbeit. Ich meine, die kann man nicht miteinander vergleichen. Man kann nicht sagen, das ist leicht, weil die machen ja nur Milch oder sowas. Und das ist halt einfach anders. Aber ich genieße das, weil du nicht 6 Tassen nacheinander, also machst eigentlich 6-mal das Gleiche und hier machst du halt unterschiedliche Dinge und das macht auch ein bisschen mehr Spaß, das ist lockerer, es ist mehr Bewegung drin, es ist unterschiedlicher und ich mag die Disziplin Barista auf jeden Fall mehr. Du hast halt auch viele Geschichten dazu, ne? Du erzählst ganz viel drumherum, das ist viel, also finde ich dann auch sehr emotional. Ja. Also, allein als du da mit dem Trockeneis und den Fruchtnuancen gesprochen hast, so 10% das macht dann daraus Guave, macht daraus dann, also Litschi-Geschmack, also wie witzig und wie viel man mit Geschmackssensorik überhaupt arbeiten und spielen kann, ist ja auch total inspirierend. Genau, und das habe ich halt, das ist immer das, worauf ich bei dem Signature ganz viel Fokus lege. Natürlich, das Ding muss schmecken und das muss ganz besonders sein, aber dass du eine Transformation hast, das ist, finde ich, das Wichtigste, dass wenn ich jetzt sage, ich gieße da Mandarinensaft rein und sage danach, der schmeckt nach Mandarine, ist ja witzlos. Wenn ich aber feststelle, ich schütte Mandarine rein und dann kommt was anderes bei raus, dann ist das was Cooles, weil dann mache ich aus 2 Aromen ein drittes, ein neues. Ja. Ich glaube, wir müssen... Ich denke auch, du darfst, wir lassen dich in deiner Aufräumzeit. Danke dir. Danke für deine Performance. Bis Dankeschön. Später. Bis später. So, jetzt haben wir noch einen Gast, dem wir auch noch mal 1, 2 Fragen stellen bitte wollten. Unbedingt. Bendix. Anwesend. Wie fing denn deine Kaffeereise eigentlich an? Oha. Ich habe aber Anja schon gesagt, dass Tanzen auch mal mein Ding war. Ich habe lange in der Tanzschule gearbeitet, 10 Jahre. Und da stand eine Kaffeemaschine rum und die hat niemand irgendwie so richtig beachtet.
Und dann habe ich gesehen, man kann Latte Art gießen, man kann irgendwie mit Milchschaum Herzchen gießen und dann habe ich YouTube-Videos geguckt und habe versucht, das nachzumachen. Das hat funktioniert. Irgendwann nach 30 Tassen oder so kam dann irgendwann auch nochmal ein Muster raus. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich das Internet durchwühlt, habe geguckt, wo kommt Kaffee her, wie kann man Kaffee aufbereiten, wie röstet man und alles, was man irgendwo freigängig erreichen konnte, habe ich mir dann irgendwie angeeignet. Und dann ging es so weiter, dass ich das Wissen auch weitergegeben habe. Das heißt, ich habe im Team kurz ein bisschen Trainings gegeben. Dann wurde ich gefragt von Maschinenvertrieb, hast du nicht Lust bei uns auch Schulungen zu geben? Das hat sich weiterentwickelt, dass ich für Maschinenhersteller und für Röster mit trainiert habe. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Ja. Dann kam Corona. Ich habe das Ganze immer selbstständig nebenbei gemacht. Und da hat sich die Welt einmal nochmal komplett gedreht, die Welt einmal komplett gedreht. Vom Teilzeitjob selber leben war schwierig. Und dann kam die Stelle, die ich jetzt innehabe. Ich bin Eventmanager beim Deutschen Kaffeeverband. Jetzt mache ich meinen Lehrberuf mit meiner Passion zusammen und habe das Richtige für mich gefunden. Das beschreibt, glaube ich, meine Kaffeereise ganz gut. Und dann machst du beim Kaffeeband auch Schulungen oder was machst du? Was macht ihr genau? Also ich bin tatsächlich im Eventbereich. Wir machen durchschnittlich so eine Veranstaltung die Woche und kümmern uns darum, dass irgendwo die aktuellen Themen für die Kaffeewelt, für unsere Mitglieder auch irgendwo präsent sind und irgendwie nett diskutiert werden, sodass alle irgendwie auf einem guten Stand sind. Was ich tatsächlich hauptsächlich auch mit betreue und auch mittlerweile wieder unterrichte, in Anführungszeichen, sind unsere Brancheneinsteiger- und Azubi-Seminare. Also wenn jemand neu in die Branche kommt, dann bin ich tatsächlich auch noch mit dabei, von Anbau bis hin der Kaffee in die Tasse. Der ganze Prozess einmal. Den ganzen Prozess einmal kurz zu erklären, in 2 Tagen einmal so einen Umschlag zu machen, sodass jeder, der in der Branche arbeitet, hat ja normalerweise seinen Fokus auf den eigenen Teil. Der eine macht Rohkaffee, der andere macht Analyse, der andere röstet nur, der andere macht Marketing und so hat jeder dann tatsächlich mal den Überblick. Ja, irgendwann kommt das Puzzle zusammen und man erkennt dann eigentlich, wer wo sitzt und wie es an... Ja, das machen wir ganz zu Anfang. Am Anfang gibt es eine Vorstellungsrunde, dann erzählt jeder kurz, aus welchem Bereich er kommt. Und am Ende geht es halt auch darum, die Community und die Kaffeewelt kennenzulernen. Ne? Kaffee ist immer ein persönliches Geschäft, kennst du bestimmt. Man macht viel mehr Geschäfte mit Menschen, die man auch kennt. Und diese Kaffeewelt so zusammenzufügen, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, es dreht sich ja immer um das Thema Kaffeegenuss. Und alles, was Genuss angeht, ist immer menschlich. Ja. Also, wir kamen eben über das Thema Vertrauen. Es gibt so viele andere Faktoren, aber am Ende ist es das. Es geht um Vertrauen, um Menschen, um dieses ganze Leidenschaft fürs Produkt und den Genuss am Ende in der Tasse. Absolut. Das ist sehr schön. Mir wurden gerade noch gesagt, ich darf 2 Hinweise geben. Einmal an alle, die hier sitzen. Wir haben aus der Competition eine ganze Menge Haferdrink übrig. Der steht zur freien Verfügung, die weißen Kartons da drüben, da darf sich jeder bedienen. Mir wurde gesagt, da darf am Ende nichts übrig bleiben. Ja, also bis heute Abend muss ich bitte jeder Liter Haferdrink mitgenommen haben. Der darf nicht wegkommen, der wird nicht wieder mitgenommen. Das ist Nummer 1. Und 2, das werde ich heute bestimmt noch mal ein bisschen wiederholen, gilt für alle Teilnehmenden. Die Siegerehrung wird erst stattfinden, wenn hier aufgeräumt ist. Die Ansage wurde gemacht, finde ich interessant. Ja, das ist jetzt auch noch für mich neu, aber okay. Ja, packen wir alle mit an. Wir können auch mit anpacken, umso schneller geht es dann nachher. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wer gewinnt. Von daher, ja. Das ist ja der spannende Tag am 3. Ne? Ich habe ja alle 3 Tage moderieren dürfen, arbeite so ein bisschen drauf hinaus und es wird spannend nachher. Ich bin sehr gespannt. So, du hast noch einen Moderationspartner quasi an Ja, ich habe noch mal 1, 2 Fragen. Ich habe noch einen kleinen Interviewpartner heute auf der Bühne bei uns. Den Goran Huber, der kommt jetzt einmal zu uns rüber. Der hat nämlich auch schon bei Meisterschaften teilgenommen. So, wo mache ich das Gerät an? Kannst du es hier unten einschalten? So. Dann können wir den Goran auch gleich hören. Sehr gut. Ja. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Danke, ich freue mich dabei zu sein. Komm ruhig in die Mitte. Ich freue mich, genieße die Zeit mit euch oder mit allen Teilnehmern. Es ist für mich auch sehr schön, das auch wieder auch mal entspannt, wenn man nicht teilnimmt und nicht sozusagen unter Druck steht und hinter der Theke steht. Ja, ist auch schön, wenn ein Mensch nicht teilnimmt, aber ist auch sehr, 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 sage ich jetzt, schön, das alles zu sehen und zu erleben, wie die Teilnehmer das gerne machen. Zweite, wie sie eine sehr, sehr, sehr gute Performance abliefern, wie das Level gestiegen ist und so weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen und zu erleben. Ja, wir haben eben auch darüber gesprochen. Es gibt mittlerweile bei Kaffee immer wieder so viele Neuigkeiten, so viele Hacks wie mit der Mikrowelle oder mit Fermentation. Man kann mit diesem Produkt halt so viel spielen und es entwickelt sich einfach rasant weiter. Und am Ende bleibt es doch der Genuss in der Tasse.
Das stimmt, da sieht man, dass sich Teilnehmer oder alle, die sich gerne mit dem Kaffee beschäftigen, mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt haben, sieht man, dass sie einfach auch viele verschiedene Sachen, für manche vielleicht, die da zuschauen, verrückten Sachen oder so weiter, aber aus diesen verrückten Sachen kommen auch gute und wichtige, sage ich jetzt, auch Informationen für uns, die in der Kaffeebranche sind, aber auch natürlich auch für Verbraucher, für ein ganz normaler Mensch und so weiter. Und da kann man aus dem sehr, sehr viel lernen, weil wir arbeiten mit einem wunderschönen Lebensmittel, wir haben mit einem Genussgetränk zu tun und so weiter. Und bei Genussgetränk ist es auch wie beim Kochen, kann man auch sehr, sehr viel rausholen, kann man das experimentieren. Da gibt es keine Ende. Weil Kaffee ist wirklich vielseitig, wie wir alle wissen, mit sehr, sehr vielen Aromen und so weiter. Und es gibt für uns alle, die Kaffee lieben, nichts Schöneres, als mit diesem Lebensmittel, sage ich, sich zu beschäftigen und zu spielen. Ja, kann ich nur unterschreiben. Und wenn du jetzt die Teilnehmer siehst und dich daran erinnerst, wie war so deine erste Meisterschaft? Wie nervös warst du? Und kommen solche Gefühle manchmal zurück? Erinnerst du dich da noch dran oder denkst du dir, ach Gott? Ich kann mich sehr gut erinnern, wie das ist der erste Tag, das ist schon fast 20 Jahre her. Das habe ich auch damals wie alle Teilnehmer auch genossen. Und ich war auch wie Sie nervös. Vielleicht das von außen haben wir das nicht gemerkt, aber Ihnen war wie eine Bombe, dass der platzt. Weil ich sage immer auch mal, es wirkt immer so souverän und ruhig, aber innerlich ist man natürlich auch... Ich werde nie vergessen, damals in Tokio bei der Weltmeisterschaft hat mir, glaube ich, von USA eine Journalistin gefragt, ja, so super Performance und sie waren ruhig und so weiter. Da sagte ich zu ihm, ja, von außen schon, aber von Ihnen wie eine Bombe, braucht mir nur anzünden, da bin ich schon beim Platzen. Und da erinnere ich mich jetzt schon nach 20 Jahren und deswegen, ich verstehe auch alle Teilnehmer, ich fieber mit denen, auch Junge, was da jetzt da war, ich kenne ihn auch sehr gut und so weiter. Die machen einfach einen sensationellen Job, nicht nur für sie, sie machen auch für ihre, sage ich, uns Unternehmen. Das sind die einige Kollegen da auch von der Rösterei, die unterstützen auch ihre Mitarbeiter und ihre Kollegen und dahinter steckt auch sehr viel Zeit, wirtschaftliches oder was dazu kommt und so weiter. Und es ist auch ein wunderschönes Gefühl, solche Menschen auch zu verstehen, auch zu unterstützen, sie leben und leben lassen und so weiter, weil wir lernen auch von unseren Kollegen, von den Schülern, von den Mitarbeitern auch. Ich mache das schon sehr, sehr lange, aber kommen immer wieder bei Feedback, bei sage ich, welche Gespräche, immer wieder sehr, sehr interessante Informationen. Ja, man lernt jeden Tag dazu, ne? Und das Produkt entwickelt sich immer weiter. Darauf würde ich tatsächlich mal anknüpfen, Goran. Wenn du deine erste Meisterschaft so siehst und du siehst das, was sich jetzt bis dahin so entwickelt hat, was hast du für dich so mitgenommen? Ich vergleiche das immer gerne mit der Autokultur im Prinzip. Ne? Die Rennfahrer und die Rennteams entwickeln eine ganze Menge Sachen, um das Fahren zu optimieren. Viel Technik. Ja. Und so sehe ich es hier tatsächlich auch. Und tatsächlich impliziert sich das ja später auch in die normalen Autos. Und für mich, den normalen Kaffeetrinker, ich habe heute Morgen den Mikrowellenheck ausprobiert. So, hast du Sachen für dich aus Meisterschaften mitgenommen, wo du sagst, die habe ich jetzt bei mir im Alltag etabliert, vielleicht im Unternehmen oder vielleicht privat? Ja, wir können wirklich die sehr große Teil von den Meisterschaften auch im täglichen Leben, sage ich jetzt, mitnehmen, können wir sehr, sehr viel umsetzen. Natürlich schaut es bei Performance von den Teilnehmern wie Experiment, aber da kann man auch wirklich sehr viel lernen und sehr viel, sage ich jetzt, auf eine neue Idee kommen und so weiter. Und das ist es bei Teilnehmern. Und das war damals auch bei mir. Natürlich hat sich ein bisschen geändert, wie du schöne Beispiele erwähnt hast. Früher mit dem Auto seien wir alle gefahren, haben wir keine Klimaanlage gehabt, jetzt haben wir Klimaanlage, haben wir Navi, jetzt haben alle Autos haben den Navi und so weiter. Wir haben auch uns bemüht, damals perfekten Kaffee zu bereiten. Sie war sehr gut. Equipment, was wir hatten, wir haben den auch benutzt und so weiter. Heute natürlich, und das haben wir vorher gesprochen, hat sich das alles sehr, sehr weit entwickelt. Das ist, sagen wir so, Qualität ist gestiegen. Wir vielleicht mit den neuen Geräten, mit der neuen Technik holen wir mehr aus Produkt, Kaffee und so weiter. Deswegen sage ich immer, wir lernen sehr viel und sage ich auch, ganze Branche, ganze Wirtschaft
hat profitiert von Baristi und so weiter. Sie haben ihr Wissen weitergegeben und sie haben gezeigt, dass der Kaffee auch anders oder sagen wir so noch besser schmecken kann. Und ohne diese Experimente würden wir heute nie so sein, wo wir sind. Wir wissen selber, speziell weltweit ist es so, in Asien haben wir uns überrudert, sage ich jetzt mal, aber wir haben im deutschsprachigen Raum auch sehr viel getan. Bewusstsein ist gestiegen und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig und so weiter. Und diese Baristi früher, heute auch tragen einen sehr, sehr großen Beitrag beim Entwicklung von Kaffeekultur und natürlich von der besseren Kaffeequalität. Ja. Schönes Abschlusswort. Ja. Ich kann nichts hinzufügen. Na danke, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin wirklich jedem dankbar. Ja. Auch sage ich euch als Moderatoren oder Juroren, das sind die Kollegen, die sich auch Zeit nehmen und die investieren und die Teilnehmer, sage ich, zu bewerten, so wie sie gehört. Ich bin sehr dankbar, auch alle Hintergrund. Wir sehen auch nicht die Leute, was sie bemühen, dass unsere oder Teilnehmer sehr, sehr gut geht. Auch natürlich auch die Röster, was ich vorher erwähnt habe, auch die Unterstützung und so weiter. Und ich glaube, so gemeinsam sind wir alle stark und gemeinsam machen wir eine sehr gute Sache für sich, aber auch für andere, für Konsumenten. Und wenn es so weitergeht, da wird uns immer und besser und besser und besser gehen. Absolut. Und wir werden weiter so genießen. Das hoffen wir. Ja. Ich danke dir. Danke. Danke, Goran. Danke. Ja, ich finde auch immer wieder erstaunlich, wie familiär die Branche ist. Ne? Ja. Wie viel man sich gegenseitig hilft, wie in Anführungszeichen wenig der Wettbewerb in Vordergrund tritt und wie man gegenseitig von Errungenschaften, von Wissen und von dem gegenseitigen Austausch profitiert. Ne? Ja, ich glaube, das, was ich vorhin meinte mit diesem Genuss, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil Menschlichkeit dabei. Und deswegen mag ich die Branche auch so unglaublich gerne. Und ich bin halt auch so froh, ne? Und nochmal ein dicker Dank an alle, die hier mitgeholfen haben, die ihre Zeit, ihre Freizeit investiert haben. Alle freiwilligen Helfer, alle Judges, alles hier an Support-Teams. Das ist großartig. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja auch innerhäusig, sage ich mal, Support für die Teilnehmer mit. Ne? Ja. Normalerweise hast du bestimmt eine Rösterei oder deinen Arbeitgeber, der dich freistellt dafür, der dich trainieren lässt, der vielleicht den Kaffee mit dir entwickelt und bereitstellt. Das ist noch eine Kostenfrage. Ne? Das ist eine Kostenfrage, hier teilzunehmen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Niklas ist in seiner Prep-Time. Mittendrin, ich sehe es schon. Das heißt, es geht gleich weiter mit Latte Art. Ach, sehr schön. Bist du Latte Art fähig? Ich habe jetzt lange nicht geübt. Es ist halt einfach so eine Übungsgeschichte. Muss man dabei bleiben, ne? Deswegen aktuell nein. Aber ich war schon mal da. Und mir macht es einfach unfassbar viel Spaß. Es war damals mal so, sobald ich einen Siebträger irgendwo hatte, war ich dran. Ja. Und deswegen, aber ich glaube, du bist Latte Art relativ gut dabei, ne? Nein, das nicht. Ich kann ein Herzchen gießen, das traue ich mir zu und manchmal traue ich mir auch zu, einen Schwan zu probieren, aber ich habe immer so ein Kontrastproblem. Ich habe Felix gestern schon gefragt, wie kriege ich besseren Kontrast? Dann sagt er, okay, du musst am Anfang ein bisschen mehr mischen, um deine Basis besser hinzubekommen. Und dann kriegst du vielleicht noch einen besseren Kontrast. Den muss ich nochmal ausprobieren. Aber also helfen sich halt auch alle gegenseitig. Das ist immer das ist echt eine sehr familiennette Branche. Ja. Da kann man wirklich nicht viel zu sagen. Das ist immer wieder spannend. Ja, absolut. Ach ja. Und welchen Kaffee trinkst du gerade bei dir zu Hause? Jetzt gerade. Aus welchem Land, aus welchem Ursprung? Heute Morgen habe ich Honduras aufgemacht. Von einem kleinen lieben Mitglied, was bei mir in der Ecke röstet tatsächlich. Das heißt, ich habe nicht so einen weiten Weg, fahre da ab und zu mal vorbei. Leider nicht immer zu den Öffnungszeiten, aber da habe ich jetzt mal Kaffee geholt. Und heute Morgen gab es Honduras. Ja, finde ich immer schön, eine schöne schokoladige Basis, aber trotzdem gute Frucht mit dabei. Ne? Mittlerweile ist man halt doch so eingestiegen, dass man die Säure und Fruchtigkeit von so einem Kaffee, die man eben natürlich mitbringt, doch zu schätzen weiß. Ja, deshalb Honduras war schön heute Morgen. Also bist du mehr auf der Säureseite. Das ist ja immer so ein bisschen auch die Balancefrage. Ne? Es gibt ja die so ein bisschen mehr auf der bitteren Seite, die mehr auf der Säureseite sind. Nee, auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, ich habe mein Barista Intermediate bei Erna Tosberg in Münster gemacht. Ja. Die hat mir das erste Mal in einem Cupping einen klassischen äthiopischen Kaffee gezeigt. Schwarztee-Aromen, Pfirsich mit dabei, so ganz weit weg von dem, was ich ursprünglich von Kaffee kannte. Ja. Das hat meine komplette Welt auf den Kopf gestellt. Komplett. So, und seitdem bin ich großer Afrika-Fan, aber natürlich sind auch andere Länder mit ihren Fruchtigkeiten sehr, sehr interessant und natürlich jetzt Fermentationen und was du nicht alles machen kannst.
begeistert mich sehr. Auf Schön. jeden Fall. Spannend. Und bei dir? Ich war gerade in Südamerika und war in Kolumbien auf einer kleinen Kaffeefarm und da habe ich mir einfach Kaffee mitgebracht. Oh, da bin ich neidisch. Und das ist also aus dem Land selber noch, also viel kann man mit dem Rucksack aber nicht mitnehmen, aber so ein paar kleine Päckchen habe ich mitgenommen. Ja. Und es ist immer so ein bisschen spannend, weil der Kaffee im Land einfach anders geröstet wird, als er bei uns geröstet werden würde. Also es ist kolumbianisch dunkel geröstet. Das mag ich, aber das kann ich auch nicht jeden Tag trinken. Also es ist echt immer so eine Sache, welchen Kaffee trinke ich wann, mit welchem Geschmacksprofil. Ja. Aber ich war auf der Farm und ich habe die Menschen kennengelernt und das ist natürlich dann nochmal so ein emotionaler Bezug, den hat man so selten. Das ist mal einen ganz anderen Bezug zum Kaffee, ne? Ja. Erzähl doch mal, wie kommt man so daran? Wie kommt man auf die Idee, mal dahin zu kommen? Wurdest du eingeladen oder hast du dich selber irgendwie bemüht? Ich bin da einfach, also ich war schon mal in Kolumbien und war dann in der Gegend, wo halt viele Kaffeefarmen sind, wo Kaffee angebaut wird, in der Sierra Nevada. Und habe dann einfach gegoogelt, wo kleine Kaffeefarmen sind, nicht so diese touristischen Führungen, sondern wo einfach Farmen sind. Ja. Und da gab es eine, wo es einen Ausschank gab und dachte ich mir, oh gut, dann wandere ich da jetzt mal hin und wackel hoch und probiere den mal. Also einfach selber geschaut, einfach hingelaufen, mal geguckt, was es gibt und dann tatsächlich mal ausprobiert. Und total schöne Farm gefunden. Sehr schön. Ja, ich habe auch 2 Sachen tatsächlich besuchen dürfen. Es gibt ja eine europäische Kaffeefarm auf Gran Canaria, in Anführungszeichen europäisch, aber Gran Canaria hat oben halt so einen kleinen schönen Bereich, wo das Klima für Kaffee tatsächlich sehr, sehr gut und erträglich ist. Und ich habe auf Bali mal so eine Kaffeeplantage angeguckt. Die produzieren natürlich aber auch nicht für den Konsum, sondern das ist eher touristisch angelehnt. Also was Größeres anzugucken, mal schauen. Ich glaube, ich werde Anfang nächsten Jahres mal nach Kenia gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem den afrikanischen Kontinent mal zu besuchen und mir Kaffees in so einem, ich sag mal, größeren Etablissement anzuschauen. Ja. Also wunderschön. Ich kann immer nur, wenn man in den Ländern ist, kann ich immer nur empfehlen, einfach mal googeln. Google weiß ja so viel und sich auf eine Kaffeefarm einlassen. Ja. So, wir gucken schon mal rüber, was die Prep-Time von Niklas so angeht. Judges stehen nämlich auch schon bereit. Was sagt die Zeit bei euch? Ihr seid am Starten? Am Durchatmen noch. Das heißt, eine kleine Sekunde geben wir ihm noch. Und den Moment soll man auch haben, ne? Mit Latte. Total fair. Guck mal, währenddessen das Latte nämlich auch schon mal aufbauen. Danach geht's hier eins nach dem anderen, zackig weiter. Geht super. Ah, sehr schön. So, Ursprung. Was hast du da am meisten so an Erfahrung? Was ist dir am prägnantesten im Kopf geblieben, als du wieder zurückgekommen bist? Was ich immer wieder spannend finde, ist, ich war auf verschiedenen Kaffeefarmen in Tansania und in Kolumbien, in ein paar Ländern. Immer wenn ich auf Reisen bin, gucke ich, wo ich hinkomme. Und wir haben halt so einen hohen Anspruch an die Kaffeekultur. Und in den Ursprungsländern ist es teilweise auf den Farmen ganz anders, weil in den Ländern die Kaffeekultur gar nicht so gegeben ist. Und ich war schon auf Kaffeefarmen, wo wirklich exzellent im Kaffee angebaut wurde und die Leute, die da gearbeitet haben, Nescafé getrunken. Interessant. Und das ist dann so, das bricht einem so ein bisschen das Herz in dem Moment. Und ihr habt das tollste Produkt hier, aber die kennen das halt so noch gar nicht. Und das entwickelt sich gerade. In vielen Ländern ist das in einem unterschiedlichen Stadium. Habe ich auch gehört, ja. Und das ist halt total spannend, einfach zu sehen und mitzuerleben und mit den Menschen zu sprechen. Ja. Ich habe auch gerade gehört und Berichte gekommen, dass in Brasilien deutlich mehr Kaffee intern konsumiert wird. Brasilien, Kaffeepreis steigt natürlich, aber das ist mittlerweile auch scheinbar ein Einfluss auf den Kaffeepreis, ne? Ich war in Brasilien letztes Jahr und hat ganz viel neue Cafés, neue Kaffeekultur, macht halt gerade auf. Also es ist ein Entwicklungsschritt, der immer so in jedem Land jetzt zu einem anderen Zeitpunkt kommt. Und das ist super spannend. Okay. So. Da sind wir noch im Durchschnaufen. Ich habe eben Daumen hoch bekommen. Okay. Ja? Dann dürfen wir unsere Judges einladen. Wir machen weiter. Latte Art. Niklas, Bühne frei. Viel Spaß. Nice to see you again. Hello, nice to see you. Nice to see you. Can I please have a technical sound check on my music, please? Okay, thanks. Okay, you can play it from the beginning, please.
Time. Hello judges and welcome. My name is Niklas and I invite you to join me on my journey of a self-challenge and transformation from a professional brewer to a latte artist. So let's get started, judges. Judges, a few months ago, my latte art skills were very limited to simple patterns like hearts and tulips. But I took the challenge of this competition to prove what is achievable through hard work and effort. And of course, inner discipline. And today, judges, I feel proud to stand in front of you to showcase to you the results of this amazing journey. So please relax, enjoy my routine, and enjoy my routine. For my first pattern, judges, I inspired myself in the nature of the place where I trained over the past 2 months. Borneo Island in Malaysia, an amazing place where you find yourself fully immersed in a deep and green nature wherever you step. The monkey is one of its most iconic inhabitants over there. And my first pattern for the free pour art. So judges, the first monkey is ready. Please enjoy together with me the first monkey. I will be right back for the second monkey and then I will explain you also on how I draw my monkey. You ready, judges? Then let's continue. For drawing my monkey, I first pour some oat milk in my espresso shot. For the pre-mixing part, what is very important. Then I mix my cup, filling it up until around 70%. I start with 2 rounded side rosettas for the lower part of the head. Then I add another 2 side rosettas on top for completing the frame of the head. I add a cute little ear. And I drag the line for the face. And a last drop for the eye, making my monkey come alive. Please enjoy the second monkey. I will be right back for my second pattern. You ready, judges? Borneo Island is such an amazing place full of nature. And of course, as it's an island, we also have amazing beaches and beautiful places for diving. One of the cutest animals down there in the sea life is the seahorse. And today it's gonna be my second pattern.
Please enjoy the first seahorse, judges. I will be right back for my second seahorse. You ready? Okay, let's start. For drawing my seahorse, like I did with my monkey, I first pour some some oat milk in my espresso shot for the pre-mixing part. Then I mix up my cup until around 70%. I start with the small tulip on the side. Then with the rounded rosetta for the main part of the body, I add 2 rosettas for the seagrass, a longer rosetta together with the dragging line for the tail, and a dragging line for completing the upper part of the body, and I add 3 dots for the sea bubbles, so my seahorse will be happy. Please enjoy, judges, the second seahorse. I will be right back for my designer art. So you ready, judges? Like I mentioned, Borneo Island is full of nature, and of course we have also beautiful mountains. Even the highest mountains in Malaysia, up there flying very high, is my third animal and my third pattern and design art. The hunting hawk, flying up there every day and looking out for a prey. And today, judges, he is in your cup. Please, judges, enjoy with me together the first hawk. I will be right back for your second hawk. So judges, I will explain you now how I draw the hawk. Like I did with my first 2 patterns before, I pour some oat milk in the espresso shot for the pre-mixing part. Then I mix my cup filling up until around 70%. I start with the rosetta on the side for the cheek of my hawk, a longer rosetta for the lower part of the head. I do the same on the other side. Then I add a 5th rosetta on the top, and a 6th,
and a 7th rosetta for the eyebrow, and a longer dragging line for the peak. And now, judges, the etching part, my favorite part, where the magic begins and my hawk becomes alive. I start with the eyebrow, then I give the peak its sharp form. I do the eyes and the eyelids. I add 2 dots for the eyes, so my hawk can see his prey. And I add some details for the peak. Enjoy, judges, the second hawk. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed at least as much as I did. Time. Niklas, Riesenapplaus. Alles gut gemacht. Eine Sekunde? Okay. Checked everything? Come over here. Come to us. You did well, all good. You breathe. Yes. How do you feel? Relief, a bit. Yeah. It's really a thing, being on the stage. Like, you can be the calmest, but when it starts, like, the adrenaline kicks in. Yeah. Yeah. Would you say you improved till last time? The last time? Yeah. Ah, you mean on Friday? Yeah. Yeah. You improved, so you're happy and looking forward for the final. Yeah. Yeah? Yeah. Good, very nice. I like the spirit. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Good. Great. Anything you want to say? Anybody you want to thank, or you're just breathing right now? That's also fair. Okay, first of all, I want to give out huge thanks to all my team, with my coach Duncan and my technical coach Rex. First of all, okay, I know we could have done it a million times better, I know, but guys, you did magic. Like 2 months ago, from 0 to top 6 in the finals, it's a huge step. Yeah. And we trained every day for this. And you guys did amazing, like really. Like, I love you. And of course, to my supporting team here, Shana, my sister, Adriana, Juan, my mom, like everybody who supported me during this journey of 2 months, 3 months, like really, thank you. And also to all the volunteers from SCA, the organizers of the event, Thermoplan for giving these amazing machines for the competition. Like, I really love them for the Latte competition. Happy to hear. Yes. Would you like to mention all the other sponsors? So we don't have to. Oh no, it's okay, it's okay. No, also a lot of thanks to Oatly who supported me with a lot of oat milk for training here, and also Melita who sponsored me also coffee for the training, the practice beans. I really took huge advantage of it for training hardcore once I arrived back here in Germany. So really, thanks a lot. It always takes a team. It always takes so much support. So yes, a lot of effort. With, if you don't do, then yeah, we all need help. Whatever we do, yes. That's life. But you did well, so now you can breathe. All right, Niklas, see you later. Yes, we're excited. All the best. Fingers crossed. Fingers crossed. Thank you. So, wir warten noch auf die Judges, damit wir mit dem nächsten Barista mit Vlad weitermachen können. Der ist schon in seiner Breathing Time. Ja, wir schauen mal, wann die Judges soweit sind, damit wir weitermachen können. Ja, alles gut. Wir waren gerade eben noch im Ursprung. Ja, wir waren im Ursprung. Wir waren noch weiter erzählen. Ja, also hast du auch so ein Gefühl, dass du sagst, da wo du jetzt in Gran Canaria auf der Kaffeefarm warst, dass sich da so Sachen unterscheiden von dem, wie du Kaffee hier in Deutschland wahrnimmst? Dafür bin ich tatsächlich leider wohl zu wirklich nicht tief genug eingestiegen. Ich weiß, dass es Abnehmer gibt für den Kaffee in Gran Canaria und dass die ihren Kaffee quasi auf einmal an einen weiteren Produzenten abgeben. Ich fand es aber beeindruckend in Bali,
dass tatsächlich der Kaffee nicht zum Konsumieren da ist, sondern wirklich nur für Touristen. Ach, wirklich? Ja, er hat gesagt, er verkauft den Kaffee nicht. Ich wollte Rohkaffee mitnehmen, um zu Hause zu rösten. Sagte, ich weiß gar nicht, was ich dafür nehmen soll. Ich verkaufe nur Röstkaffee an meinen Touristen. Ich habe gar keinen Preis dafür. Er hatte gar kein Gefühl dafür, was er damit machen soll. Also solche Kaffeewelten gibt es eben auch. Ja. Aber ich denke, dass alles, was im kommerziellen Rahmen läuft und Leute, die ihren Kaffee tatsächlich an den Weltmarkt bringen, das ist schon ein anderes Business. Ne? Ja, ich war halt auf ganz kleinen Kaffeefarmen. Wenn du reist, siehst du ja manchmal eher so kleine, wo dann nicht so viel los ist. Und die kennt man gar nicht, weil sie einfach in ihrer Region sind und dafür die Cafés in der Ecke was machen. Und das war's dann. Also viel mehr Kapazitäten haben die gar nicht. Ja. Aber da kann man sich auch wunderbar durchprobieren. Von daher... Ja. Wir sprachen über Lieblingscafés. Was trinkst du aktuell? Was trinkst du am liebsten, wenn du eine Region oder ein Land tatsächlich benennen müsstest? Ich bin auch großer Fan von afrikanischem Kaffee. Aha. Ich habe viel Zeit in Tansania verbracht und da gibt es halt einfach so tolle Cafés. Also Südamerika finde ich auch super spannend. Es ist echt so unterschiedlich. Aber mein Herz schlägt bei Cafés schon ein bisschen für afrikanische Cafés, würde ich sagen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das ist einfach weit weg von dem, was man normal unter dem klassischen Kaffeegeschmack, mit dem man aufgezogen wurde, im Prinzip kennt. Das ist, wie gesagt, das war für mich der erste Step, um in die Specialty-Coffee-Welt einzusteigen und andere Qualitäten zu erleben. Ne? Ja, für mich war es auch das erste Mal, dass ich auf einer Kaffeefarm war und wirklich die Pflanzen, die Kirschen und das alles gesehen habe. Und das macht ja auch nochmal emotional was mit einem selber. Ich habe damals, als ich dann angefangen habe, auch Kurse zu geben, habe ich immer gesagt, okay, ich weiß alles, ab dem Zeitpunkt, an dem ich die Tüte aufreiße. Ja. Ja, und seitdem ich beim Kaffeeverband bin, habe ich tatsächlich auch mal den Eindruck gekriegt, was passiert denn eigentlich davor? Wie viele Steps, wie viele Menschen sind eigentlich damit beschäftigt, uns den Kaffee zur Verfügung zu stellen? Ne? Jemand hat mir mal gesagt, bis der Kaffee bei mir in die Tasse kommt, wenn ich ihn in der Gastro trinke zum Beispiel, geht er durch mindestens 17 Hände. 17 Menschen haben mit diesem Kaffee zu tun, bevor ich den überhaupt trinken kann. Ja, vom Pflanzen der Kaffeepflanze über das Ernten, das Trocknen, das Waschen. Also es ist einfach, ja, auch das ist ein komplexer Prozess. Deswegen das Produkt, man kann so viel rausholen. Je nachdem, an welchem Schritt man dreht. Ja, so ist es. Oh, und schön. Überall partizipiert jemand davon. Ne? Ja. Ob es einen geschmacklichen Einfluss später mit hat oder einen qualitätssichernden Einfluss. Ne? Gerade beim Transport kann sehr, sehr viel passieren mit dem Kaffee. Da wird ja über die Weltmeere geschifft und in Containern verpackt und. Bis der hier bei uns ankommt, kann dem Kaffee eben einiges passieren. Und viele Menschen tragen eben Sorge dafür, dass wir guten Kaffee bekommen. Ja, und das ist halt ein Naturprodukt. Ne? Also es kann von der Pflanze bis in die Tasse so viel passieren, was gut sein kann, was aber auch manchmal schwierig sein kann. Absolut. Also es hat viele Herausforderungen, um das Produkt immer hinzukriegen. Das ist ein hohes Risiko, ne? So, und deshalb finde ich immer wieder erstaunlich, es gibt eben diese Unternehmen, Kaffeehändler, die dieses Risiko für dich tragen. Ja, die kaufen den Kaffee, die tragen das Risiko, das hierher zu kriegen, schließen Versicherungen dafür ab und ähnliches und können dir den Kaffee eben entsprechend später anbieten. Stell dir vor, du würdest das selber machen. Bei einem Sack, bei 2 Sack ist das vielleicht noch ein Wert, den man vertreten kann, aber wenn du eine große Rösterei hast, ist das herausfordernd, auf jeden Fall. So. Ja. Bei den großen Kaffeeröstern muss dein Kaffee auch jedes Mal gleich schmecken. Das ist es eben. Und das ist so, das ist die Königsklasse, wo ich mir denke, es ist unglaublich, wie aufwendig das ist. Wir haben eben davon gesprochen, dass natürlich hier von den, ich sag mal, Rennfahrern hier im Specialty-Café, dass von da aus Lernprozesse stattfinden, die ganze Branche mitnimmt. Andersrum natürlich aber auch. Schon nette Vorträge gehört, wie tatsächlich auch ein kleinerer Röster auch von den Großen profitieren kann. Natürlich sind da Best Practices da, die man übernehmen kann, mit denen man optimieren kann, mit denen man vielleicht seine Arbeitszeit reduziert, eine Qualität verbessert, ich sag mal, die Langlebigkeit des Kaffees irgendwie ein bisschen besser generiert. Das ist immer wieder spannend. Mittlerweile der Eindruck, den ich gewinnen konnte in den letzten 3 Jahren beim Kaffeeverband, macht einfach viel Spaß. Ja, man lernt jeden Tag dazu. Das ist eben das Spannende, ja. Jeder Tag, an dem ich nichts lerne, ist ein vergeudeter Tag. Den Spruch finde ich auch immer wieder gut. Es gibt so Tage, da geht das nicht anders und da muss man mal auf sich schauen. Aber ansonsten versuchen wir natürlich immer was zu lernen. Ja. So, da kommen die ersten 2 Judges schon. Mal gucken. Kommen die Judges schon wieder her? Sehr gut. Ich glaube, die sammeln sich gerade noch. Die sammeln sich noch, die haben natürlich auch nicht auszuwerten. Ne? Also die kriegen hier eine ganze Menge Stuff. Hast du ja gesehen, wie viele Leute um die Barista-Theke rumstanden. Es ist einfach auch viel Arbeit im Hintergrund am Ende. Ne? Also man darf mal gar nicht unterschätzen, was das noch an
Nachbereitung. Und ich möchte nicht in ihren Schuhen stecken, ich möchte nicht entscheiden müssen, wer der Beste war. Ja. Ich glaube, das würde mich wahnsinnig machen, weil ich drücke allen die Daumen, weil ich alles wirklich toll fand, was sie gemacht haben. Ja, aber deshalb ist das auch ein harter Job. Ein Team zu haben. Ne? Das ist hängt nicht von einer einzelnen Leistung ab oder Wertung ab im Prinzip, sondern die diskutieren da hinten auch nochmal. Ne? Hast du das auch so gesehen wie ich? Und ist auch gerechtfertigt, ne? Weil ich glaube, man tauscht, wenn man sich so austauscht, wie wir uns austauschen, wenn du dich im Job austauscht, lernen ja auch immer dazu und entwickeln neue Ideen, Gedanken dazu und das macht, glaube ich, ganz viel, ist ganz viel wert. Unbedingt, vor allem in unserer Welt. So. Ja, die Judges werden mehr, aber es sind noch nicht genug. Ja, ich sehe da hinten kommt noch jemand. Super. Wunderbar. Jetzt Daumen sind wir da. hoch. Wir kriegen einen Daumen hoch. Vlad is ready. Vlad, alles gut? Judge is ready. Alles gut. Let's go. Sehr schön. Viel Spaß. Enjoy. Enjoy. Thank you. Hey. Hi. Nice to see you again. Nice to see you again. Hi. Nice to see you. Hi. Nice to see you. Hi. Nice to meet you. Hi. On stage. Thank you. Hi. Thank you. Thank you so much. Please. So, sounds okay. Simon, could we have a music, please? You comfortable? Good? Okay. Okay. And time. Hello judges and welcome. My name is Vlad and today I would like to share experience of vibration with you. So for now, please close your eyes. Close. Relax. Even now while I'm speaking, I share the vibration. Everywhere surround vibration, even my coffee today. Feel your own vibration. Today I want to really bring the vibration impact that affect on my coffee. So open your eyes and we begin. Thank you. So today, judges, I'm gonna use 2 different coffees. One for my milk beverage and one for signature and espresso course. We slowly start from pulling shots for signature course, then smoothly continue to my milk beverage and finish with a beautiful espresso course. So my coffee was surrounded by beautiful volcanoes and wild winds that create the vibration. This vibration are affect and create unique flavor profile. The process of my coffee is natural aerobic fermentation with ultrasound technique. This technique bring out more tropical notes and fruity flavors. So we pick ripest cherries with a 25% brick level and ferment it in vacuum sealed bag in my ultrasonic baths which is left over there. For that, using the ultrasound vibration, we have more equal distribution of sugar content. That effect on complexity of my coffee and make it very fresh and bright. So for my signature drink, an espresso, I'm gonna use 20 grams in 30 seconds extraction time with the 42 grams out. After fermentation process was finished, we need to dry our coffee, and we dry it in vacuum sealed chamber to catch all volatile compounds and bring back to the seed. This method highlights the intensity of my flavor and make it even more brighter. After that, of course, we need to roast our coffee, and for that I was using a link roaster that create own vibration with very flexible airflow. With the 8 minutes roasting time and 100 grams batches with a 20% of development time ratio for both of my coffees today, I achieve very clean, crispy and sweet cup. After roasting was finished, we need to degas our coffee. And for that, I use also my ultrasound vibration with the 20 Hz to achieve more smooth and even extraction.
So judges, now we slowly move to our milk course. And I was very inspired of the processing of my coffee. Even for that, I use this technique to mix two beautiful milks together. First milk is oat milk. Second is a lactose-free milk with a 3.5% fat content. So two different milks, and to combine them together, I use my ultrasonic bus. And the result, I will achieve from oat milk the taste that reminds me of raspberry cheesecake. And from lactose-free milk, I will achieve vanilla sweetness and dark chocolate notes. So for my milk beverage, I use coffee that's come from Colombia, last forest farm that's located in Cauca region, in 900 meters above sea level. The process are natural anaerobic fermentation for 72 hours. And this unique process brings out the notes of raspberry, plum, and cherry. And the effect of my milk beverage today, it's create really fruit-forward drink. So, my milk beverage is gonna consist in one single shot of espresso and 50 ml of this homogenized milk. The temperature will be around 45 degrees and provide the beautiful notes of raspberry cheesecake, cherry tart, vanilla-like sweetness with velvety mouthfeel. Please enjoy. And of course you will have a little bit chocolate chip cookie in the end. Please enjoy. So smoothly go again, yeah? Like raspberry cheesecake, cherry tart, vanilla-like sweetness, very velvety mouthfeel with a finish of chocolate chip cookie. Here you go. So for espresso, this milk course, I use 20 grams in and get 30 grams out. Sorry. Enjoy. So judges, now it's time to experience the vibration of my espresso ingredients. Please come over. So judges, today I wanna show you my signature drink through the process of my coffee. For that, we're gonna use 2 double shots of espresso as a base, then 20 grams of yuzu puree from fresh yuzu that I prepared yesterday in 1:1 ratio with the sugar. 20 milliliters of milk clarified apple juice. So milk clarification, for that I use 1:1 ratio apple juice and the milk. Mix all of them together, get the clarification process start, and then filter it. It takes
a little bit of time, but the results are beautiful. We have elderflower notes, vanilla-like sweetness, and silky and smooth texture. And of course, to dilute and open all tropical profiles, I'm gonna use coconut water, 140 grams, which I preheat in my preparation time to temperature of 80 degrees to highlight and open all tropical profiles. Gently stir, strain, and combine with ultrasound. By using ultrasound vibration, all ingredients could be combined in molecular level. It's a perfect example of rapid infusion. It's exactly how a coffee was made. It's going to be a little bit loud. So ultrasound vibration, all ingredients are vibrating inside together to mix everything together. The example is a barrel-aged alcohol, but more quickly. The result with this drink, we have more round, complex, and bright flavors with the smooth and silky notes. And now, to emphasize the texture of my drink, I'm gonna flush it with the nitrogen. So we will achieve silky and smooth texture, pina colada notes, bergamot notes from my yuzu, elderflower notes from milk clarified apple juice, milk chocolate, and ripe mango. Thank you. It's outstanding and bright for me. So let's move back. I will ask you to simply enjoy this drink. No special recommendation of the sips. Please, have a drink. Thank you. Enjoy. Thank you. So now we're gonna brew our last course of espresso. When the pure water meets vibration of the coffee, I'm gonna use 20 grams in with the 30 seconds of extraction time. So I was wondering where does coffee come from? The coffee comes from Colombia, from beautiful region Cauca, which is located close to the city of Popayán, within 109 meters of sea level. The variety of this coffee is a SL28, originally born in Kenya, but harvested in Colombia. So judges, please evaluate the crema first. Yeah? Good. And now, to emphasize your experience of processing, I will double check it. So we sealed our coffee, our espresso, as our coffee. Then put it in ultrasonic bath and homogenize everything together. By understanding how the vibration works with the espresso and post-extracting method, I achieve less bitterness, medium to high acidity, please write down, medium sweetness, juicy texture with the lightweight, medium to lightweight, sorry. The beautiful flavors of passion fruit, raspberry, bergamot, and beautiful lingering aftertaste of raspberry. You will have medium to low bitterness. Please. It's insanely fresh. Reminds me juicy character of the coffee, almost as a fresh passion fruit juice.
Here you go. Here you go. So I will ask you to take a sip of the water first. And then it's up to you. You could use your drinks to stir it again, but I'm sure you don't need to. So just simply enjoy it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So judges, I hope you enjoyed the vibration experience today and you really feel the impact of vibration in the coffee in our life. I really follow my own vibrations to be here and to enjoy this coffee with you today. And thank you, and this is my time. Come over here, Blood. Good to see you third time. Thank you. How do you feel? I feel okay. Okay. Very. A little relieved or good? I'm very good. I'm very thankful for the present yesterday from judges that I'm here today, first of all. Yeah. And I'm very grateful for my team, which is, this not will be happen at all. I saw your team was really excited for you in the background. It's like sometimes so funny when you see that you're very calm and quiet on stage and the team in the background is like really getting the excitement for you. Yeah. I don't know. It's like just a show. I'm very happy. I'm very calm. I'm here when I should be here. You know. Yeah. That's a feeling. You're right here in the right moment. You're enjoying the moment. Yeah, absolutely. That's the best thing to do. Yeah. If you can, you should. Yeah. Yeah. You know, appreciate everything and nothing. That's a main point. Yes. It's always whatever you do, because everyone I've seen on stage and everyone I will see is so deserving to be here, and I'm so happy because you're all doing an amazing job. Absolutely, it's so much work behind. Yes. Everything, like I cannot imagine like what we need to do. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, I really want to say thanks to my friends in the Rostata team, Ivona, Lera, Ivo. You always is like my coffee family. Like I They were don't very know. emotional. They were cheering you on in the background. Yeah, and my girlfriend Nora, my friend Long, and all of the coffee professionals over here. And of course, I think say thanks to my brother Ruslan, that's now in Ukraine. Thank you so much. You support me very well, even in this long distance. Thank you. Thank you. Maybe a few words. You competed 3 times. Today or in? No, in total. In total in life? No. Yeah, So I compete in coffee and good spirits. Yes. And 2 times in barista. 2 times in barista. Yeah. So how much time does it take you to consider all that? What's going on in your head How to much do you all think that? time we spend? So usually it's not about time, it's the intensity in this time. So we have pretty short time because of the roasting and flavor opening profile of the coffee. But I think we've made the best in what we have, I would say. Okay. Yeah. Very nice. Well done. Thank you. It's my time. 5 seconds. Yeah. Nice. All good in time. All good. You Very did good. great. See you later. Of course. All the best. Fingers crossed. Yeah? Fingers crossed for you, and enjoy the time with your team now. They're super proud of you too. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, dann haben wir Till hier schon am Vorbereiten. Ja, Till ist schon mittendrin, ne?
Der ist schon mittendrin in seiner Plattform. Ich sehe schon den Alkohol. Du siehst schon Alkohol. Das heißt, es geht weiter mit Coffee and Good Spirits. Vermutung, oder? So, also die Middle Stage weiterhin für Coffee and Good Spirits. Jetzt sehen wir natürlich wieder frische Teilnehmer, in Anführungszeichen, die wir die letzten beiden Tage nicht gesehen haben. Denn die Competition geht über 3 Tage und hört tatsächlich erst heute Nachmittag wieder auf. Wir haben 3 Kompetitoren, die tatsächlich ihre Cocktails noch mitmachen. Ja, man muss ja mit dem Alkohol auch ein bisschen später starten am Tag. Ja, das ist vor allem für die Judges auf jeden Fall wichtig, denn die müssen ja auch noch einsatzbereit sein, so bis zum bitteren Ende. Ne? Wenn man früh anfängt, kann man zwar früh aufhören, aber naja, die müssen auch noch ein bisschen was tun. Irgendwann schwierig. Irgendwann ist es schwierig. Ja. Also, was werden wir gleich erleben? 2 Irish Coffees wird er machen und 2 Signature Drinks, die wir den Juroren zur Verfügung stellen. Spannend. Ja. Magst du Kaffee-Cocktails? Ich mag Kaffee-Cocktails sehr gerne. Es gibt aber einen, der ganz klassisch ist, der so weit verbreitet ist. Ja. Espresso Martini ist nicht meins. Nicht deins? Also hast du noch keinen richtig guten gekriegt oder bist du mit allen Varianten, die du bisher gekriegt hast, einfach nicht warm geworden? Ich habe schon welche bekommen, wo alle gesagt haben, es ist ganz toll und ich mir dachte, ja. Okay. Ja. Das heißt, stattdessen bist du eher bei? Ich mag tatsächlich mal so auch fruchtige Kombinationen. Wir hatten ja eben schon so, dass du ganz tolle auch Filterkaffees probieren kannst mit fruchtigen, auch säurehaltigen Noten. Ja. Das kann man halt total spannend, finde ich, mit diesen ganzen Fruchtnoten in dem Cocktail verbinden. Und das sind so Sachen, die ich dann wieder spannend finde. Und das mag ich dann auch ganz gerne. So ein Tipp für mich, was ich zu Hause ausprobieren kann? Irgendwas, was du schnell aus dem Stegreif zaubern könntest? Also wenn ich tatsächlich einen Cold Brew habe, einen guten fruchtigen Cold Brew, mache ich den ganz gerne so mit einem coolen Tonic und ein bisschen Gin. Also das ist irgendwie für mich so ein bisschen im Sommer mit noch ein bisschen Orange drin, Twist drin. Das ist sowas, was ich erfrischend und total lecker finde. Okay. Da puzzle ich auch immer noch selber daran, was die perfekte Mischung ist. Cool. Mag ich auch tatsächlich gerne. Ich bin tatsächlich ein kompletter Grapefruit-Fan. Und wenn da irgendwo eine Grapefruit mit dabei ist, gibt ja auch eine schöne Likörbasis mittlerweile, so einen schicken Aperitivo und dann einen schicken Cold Brew mit dazu. Da bin ich fieber auf den Sommer hinzu. Licht ist schon da, jetzt muss nur noch die Wärme kommen und dann können wir sowas auch wieder trinken. Stimmt. Oh. So. Freuen wir uns auf die Drinks. Absolut. Mal gucken, ne, wie spät das nach heute Abend so wird. Aber den einen oder anderen Cocktail kriegen wir bestimmt auch noch an der Teambar. Alle, die hier sitzen, tatsächlich sind auch eingeladen, unsere Teambar noch mit auszuprobieren. Sowohl die Latte Art als auch Coffee and Good Spirits als auch Barista-Teilnehmenden sind später an der Bar, schenken ihre Kaffees aus, schenken andere Kaffees aus. Alles probieren. Gibt auch was zu probieren. Und es gibt was geschenkt. Jeder, der hier ist, kann sich gerne noch ein bisschen Hafermilch mitnehmen für zu Hause. Nichts soll mit zurücktransportiert werden, weil das ist immer bei einer Messe so schwierig. Am letzten Tag hat man immer noch ein bisschen was übrig. Von daher nehmt euch gerne eine Packung mit. Könnt ihr zu Hause euch einen schönen Kaffee mit Hafermilch ausprobieren. Vielleicht auch noch wichtig, nochmal zu erwähnen, ich werde es noch ein bisschen öfter sagen, die Siegerehrung wird erst stattfinden, ich mag so disziplinische Sachen eigentlich immer ganz gerne, ne? Erst stattfinden wird die Siegerehrung, wenn hier alles weg und aufgeräumt wird. Ja, also alle sind gefordert. Ja, ich habe ja gesagt, ich packe mit an. Du packst mit an, ich packe mit an. Also sobald hier die letzten Teilnehmer durch sind, geht es hier ans Aufräumen, damit wir früh auch in die Siegerehrung starten können. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Die Siegerehrung, da freue ich mich sehr drauf. Das ist Höhepunkt des Abends, ne? Auf jeden Fall. Ja. Da kommen natürlich auch die alten Champions noch mit dazu, alt in Anführungszeichen, also die letzten Champions und übergeben ihre Pokale an die neuen Champions. Oh. Auch immer eine schöne Geste, ne? Ja. Und vielleicht können wir auch noch sehen, wie sich jemand den selbst übergibt. Müssen wir mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Noch besteht die Chance darauf. Mal schauen. Wir wissen ja noch nicht, was die Judges entscheiden werden. Wir sind da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ja. Wollen wir mal gucken, so aus der Ferne, was Till hier alles Till, wie sieht es bei dir aus? Ah, guck mal, das sieht schon ganz interessant aus. Ich sehe schon... Unterbrechen wollen wir ihn nicht dazwischen, aber, nein, aber wir können mal gucken, was es hier so gibt. Also Mühle, Kaffee, das kennen wir schon. Das heißt aber auch, die Espresso-Maschine muss während der Performance einmal irgendwo mit eingebunden werden. Ne? Ja. Dann haben wir hinten von Benwood unsere Mühle für wahrscheinlich Filterkaffee-Zubereitung. Zubereitungsmethode sehe ich so noch nicht. Und dann gibt es eine ganze Menge Fläschchen. Also den Jameson, der ist, glaube ich, allen vorgegeben, wenn ich das so weiß. Den müssen alle benutzen für den Irish Coffee. Ich sehe auch schon ein bisschen Sahne da. Ja, Sahne muss eben Irish auch mit rein. Coffee. Genau, das gehört halt mit dazu. Ich hätte die Vermutung gehabt, aber ja. Gibt Sicherheit. Das auf jeden Fall, gehört dazu. Und dann gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, wo wir natürlich noch nicht genau wissen, was da drin ist. Aber sind wir gespannt auf die Performance, was er dann alles mitgebracht hat. Ja. Ist dann doch immer eine Überraschung, was am Ende wirklich serviert wird. Ja. Und nachher probiere ich auf jeden Fall auch, wie es dann schmeckt an der Theke.
Bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Ja, als ich das erste Mal eine Meisterschaft mitgesehen habe, das war 2020, da gab es das noch nicht. Da war ich derjenige, der als Volunteer die Tassen abgeräumt hat. Ja. Ich durfte vielleicht mal die Nase dran halten. Trinken durfte das keiner. Ich musste mir auch darum kümmern, dass da keiner beigeht. Ach, echt nicht? Ja, tatsächlich nicht. Und heute haben wir die Möglichkeit, tatsächlich nochmal was zu probieren. Aber ich finde das aber auch schön. Ich finde auch schön, dass die Leute, die ihre Spezialitäten hier auf der Bühne zeigen, die auch nochmal einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen können. Ja. Weil wenn man das anschaut, ist es spannend, aber das dann auch zu probieren und zu sehen, okay, wie schmeckt denn jetzt so eine Mischung aus 90% Kuhmilch, 10% Hafermilch, perfekt abgestimmt auf diesen Kaffee und genau. Also es macht ja ganz viel. Allein an die Cafés ranzukommen, ist ja auch schon eine Herausforderung. Ne? Ich vergleiche Kaffee alles selber mittlerweile. geröstet, handgewählt und so. Genau. Ich vergleiche Kaffee mittlerweile von der Komplexität her halt einfach immer sehr gerne mit Wein, gerade wenn es um Schulung geht oder ähnliches. An eine gute Flasche Wein ranzukommen, ist deutlich einfacher als an guten Kaffee und einen sehr hochwertigen Kaffee. Meine Meinung dazu. Na, natürlich kann man zu einer Rösterei gehen und sagen, ich hätte den gern. Aber gerade so Competition-Cafés, alles was so 90 Plus ist, das ist schon nicht ganz einfach daran zu kommen. Ja. Es gibt ja auch Weinsommeliers, es gibt aber auch Kaffeesommeliers. Ne? Auch Ja, die das gibt's ist auch. ein ganz spannendes Feld, sich mit diesen ganzen Geschmäckern und Nuancen auseinanderzusetzen. Ja. Hast du das mal irgendwo mit gesehen, erlebt oder? Tatsächlich so erlebt noch nicht, aber ein Sommelier wäre eine Variante, die ich mir einfach vorstellen könnte, das nochmal als Ergänzung quasi immer nochmal mitzumachen. Der Bedarf war aber noch nicht da. Ja. Ein Kumpel von mir hat gerade ein Weinsommelier gemacht, eine kleine Weinbar, eine kleine Weinhandlung mit aufgemacht. Das ist schon eine ganz andere Welt und was man an Sensorik trainieren kann. Ich vergleiche es immer gerne mit Vokabellernen. Wenn du über den Markt gehst und überall mal die Nase dran hältst und dir das merkst, was das Ganze ist, das im Kaffee später wiederzufinden, ist eine Aufgabe, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, dann das Ganze so zu entdecken. Ich habe einmal auf einer Messe ein ganz spannendes Coffee Pairing erlebt. Da war ein Produkt zubereitet als Espresso, als Cold Brew und als Filter und dann kombiniert mit verschiedenen Kleinigkeiten, also wirklich so süßes Pairing. Und was die Kombination aus bestimmten Früchten mit bestimmtem Kaffee im Mund macht, das war für mich game-changing. Da war ich schier beeindruckt. Ja, wenn sich die Welt so von so kleinen Eindrücken so umdreht. Ja, wenn du einen man Kaffee, Dinge der erfährt, Mangonoten hat und du isst was mit Mango dazu, das ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Ja, also man kann damit so viel machen. Ja. Irre. Ich bin auch immer wieder gespannt und beeindruckt, was so Geschmacksverstärker mit einem machen. Ne? Ja. Das heißt jetzt hier Sahne mit Fett als Geschmacksträger, Salz als Geschmacksverstärker Zucker. oder auch Zucker, Ja. ne? Was du alles damit mit reinbringen kannst und was deine Sinne, ich sag mal, beeinflussen kann. Ja, beeinflussen, ich will verstärken sagen, aber das ist mir immer noch nicht genug. Ne? Also die Wahrnehmung so zu verbessern, immer wieder schön. Ja, das stimmt. So, was sagt die Zeit hier bei uns? Oh, ich weiß es gerade nicht. Gucken wir mal. Was sagt die Zeit? 8, okay. Oh, ein bisschen hat er noch. Guck mal hier, es sieht schon ganz, ganz spannend aus. Wir verraten jetzt noch nicht das, was wir sehen. Ne, das wird er uns gleich alles noch erzählen. Genau. Wollen wir uns unsere Tafel noch mal kurz angucken und noch mal durchgehen? Gerne. Denn, wie wir alle wissen, neben den Volontären, den Judges und allen, die hier mithelfen, denen unser dicker Dank gilt, weil das ist hier alles Freizeitarbeit, geht natürlich auch keine Messe oder keine Veranstaltung ohne Sponsoren über die Bühne. Da fange ich mal an mit der Barista Attitude, unseren wunderbaren Maschinen und Mühlen, die ein bisschen aussehen wie Spaceships, aber die auch unfassbar viel an Technik drin haben und heute allen Teilnehmern an dem Wettbewerb natürlich viel helfen. Also dicken Dank da. Hinten wird schon wieder die Maschine vorbereitet, also mit ganz viel Leidenschaft für die nächsten fertig gemacht. Absolut. Andere Maschinen haben wir von Probat im Einsatz, bei den Röstmeisterschaften zum Beispiel. Röstmaschinenhersteller, sehr, sehr traditionell, schon sehr, sehr viel Erfahrung. Vielen Dank an Probat für die Unterstützung. Ja. Der nächste Dank gilt natürlich auch Melitta, die den Kaffee hier zur Verfügung stellen und nicht nur hier heute zur Verfügung stellen bei der Latte-Art-Meisterschaft, sondern auch vielen Teilnehmern vorab zum Trainieren, zum Probieren, zum Vorbereiten zur Verfügung gestellt haben. Also auch da großes Dankeschön. Sobald bei den Meisterschaften grüner Kaffee benötigt wird, ist List und Weißler mit im Spiel. Ein sehr, sehr großes Portfolio von Basiscafés bis hin zu Specialty. Alles, was man da haben kann. Hamburger Ansprechpartner. Immer gern genommen. Größter Bestandteil am Produkt ist Wasser. Daher immer ganz, ganz wichtig, einen guten Wasserpartner zu haben. Da ein dickes Dankeschön an BWT, die hier
eigentlich alles an Wasser und an Filtern und so weiter zur Verfügung stellen. Absolut. Bonamat unterstützt uns mit aktuell Filterkaffee fürs Team, aber auch bei den Meisterschaften wie Cup Tasting steht da eine ganze Bandbreite zur Verfügung. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dabei. Ja. Thermoplan stellt uns auch mal Vollautomaten zur Verfügung, helfen und erleichtern den ganzen Teilnehmern das Leben bei der Latte Art Meisterschaft, den Milchschaum zuzubereiten. Also auch da großes Dankeschön. Die Maschinen stehen hier an verschiedenen Ecken und sehen auch ganz toll und spacig aus. Heutiger Hintergrundpartner Simulpack, wenn ihr Verpackung für euren Kaffee benötigt, die möglichst ausgefallen sein soll, dann ist Simulpack euer Ansprechpartner. Vielen Dank für die Unterstützung. Genau, dann Latte. Da geht es um das Thema Quality Management, alles was die Bereiche Qualität angeht, sei das Farbe, also Feuchtigkeit, alles was man an Qualitätschecks machen muss, da ist Latte unser vertrauensvoller Partner. Jetzt auch tatsächlich gleich im Einsatz. Mühle, sehr hochwertige Mühle von Bentwood. Vielen Dank dafür. Ja, dann haben wir Aromatico. Ich glaube, Aromatico bietet einfach das gesamte Spektrum, alles, was das Barista-Herz mal brauchen kann und lieben kann, sei es der Temper, sei es die Milchjug, was auch immer, auch bis zum Kaffee. Also wirklich ein ganz breites Sortiment und Portfolio, die helfen auch immer an allen Stellen aus. Auf jeden Fall. Acme unterstützt uns mit der Bereitstellung von Tassen, stellen Tassen und Porzellan, Keramik her, aber auch Geschirr in anderen Varianten. Die roten Tassen, die ihr drüben seht, für Latte Art, kommt von Acme. Dankeschön. Genau, und dann natürlich jetzt gerade, wenn wir über Latte Art sprechen, Latte. Da ist das Produkt schon im Namen drin, denn die Firma Nahmann ist für uns Sponsor beim Thema Milch. Und nicht nur bei Milch von der Kuh, sondern auch Milch vom Hafer. Also verschiedene Varianten, der Barista-Version, alles Mögliche. Haben auch auf der Internorga noch einen Stand, also wer da nochmal probieren möchte, kann da jederzeit hingehen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle Partner. Ja. Wie sieht die Zeit bei Till aus? Bist du ready? Ja, es wäre super, wenn ich noch ganz kurz meine Musik hören kann. Ja, natürlich. Dann Soundcheck. Schauen wir schon mal, ob die Judges prepared sind. Oh, die Judges sehe ich Let's da go. auch schon. Deine Bühne, Till. Viel Vergnügen, viel Spaß, Klar. viel Erfolg. Viel Spaß, viel Erfolg. Ich husche einmal Hallo. durch. Hello. Hi. Hello. Hi, thank you. Alright, darf ich kurz meine Musik hören? Ein ganz kleinen Ticken leiser. Ja, wunderbar, dankeschön. Okay, time. Dear judges, my name is Till and I'm beyond excited to welcome you here today and present to you two drinks that are very near and dear to my heart. Feel free to check out my menu while I grab my coffee and be right back. First off, I'll start with my version on an Irish coffee. My very first time trying an Irish coffee was back in Belfast. After a fun night of chatting and drinking, we decided to go to a pub around the corner for some breakfast and an Irish coffee to counter the incoming hangover. In our tipsy state, we saw the bartender and we were amazed because we thought he looked just like a friend from Germany, and we asked if he'd be willing to take a picture with us. He laughed and said, "You Germans are so weird," took the selfie and served us an Irish coffee. It was bitter, boozy, and did exactly what it promised to do. It got us tipsy and wide awake. That drink was lovely because of the friends I got to share it with, not so much the taste. And also, looking back sober on the selfie, the guy looked nothing like our friend. For my filter coffee, I'm using 31 grams of freshly ground coffee to brew 250 milliliters of filter coffee. For blooming, I'm adding 55 grams of 92 degrees hot water for 45 seconds. All right,
perfect. I decided on lavender honey as my sweetener for its delicate floral notes and its mild sweetness that complements the Jameson's vanilla and cherry notes beautifully. For the cream, I am going with the lactose-free version of the full-fat whipping cream from Schwarzwaldmilch for its mild sweetness and rich mouthfeel. And also because I couldn't enjoy my own creation without severe stomach pain if I used regular cream. I'm going to shake it 80 times to make it nice and fluffy. After blooming, I am adding the remaining water in one go, following a circular motion. The tricolate dripper helps to evenly disperse the water over the coffee grounds. For my filter coffee base, I chose the tricolate dripper for its ability to create a smooth cup that highlights sweetness without compromising the coffee's acidity too much, resulting in a lovely brew that can stand up to the whiskey's alcoholic sharpness. I will grind my espresso. I will prepare a double espresso ahead of time for my designer cocktail and be right back. Okay. Technical timeout. I think the grinder is not working properly. Ich habe den Portafilter mehrfach rein und rausgenommen und es passiert nichts. Ja. Ich komme auch nicht. Warte mal kurz. Was passiert? Er hat sich aufgehängt. Ja, bitte. Was ist passiert? Kannst du bitte den Technical Timeout darum kümmern, der Tempo Coffee, da hat jemand den OD aktiviert, den Overdose. Okay. Du hast doch genug Kaffee, ne? Darf ich wegmachen? Ja, auf jeden Fall. Das ist die Mühle, die du aus dem Training mitgenommen hast? Ja. Also ich glaube. Danke. Sagst du bereit, wenn Okay. wir weitermachen können? Ja, okay. Und weiter. For the coffee for my drinks, I chose a natural processed coffee from the volcanic Mount Elgon in Uganda that I fell in love with the moment I tried the very first sample roast. For my espresso, I am adding 18.5 grams of coffee and I'm extracting roughly 40 grams of espresso from it. I fell in love with the coffee for its gorgeous notes of cherry, rum, and dark chocolate that instantly reminded me of my mother's Black Forest Gateau, which ended up being the main inspiration behind my Irish coffee.
For my Irish coffee, I am adding 35 milliliters of the Jameson Irish whiskey and 35 milliliters of my lavender honey syrup. The syrup I've made by adding 1 part of water to 2 parts of honey. Giving it a good stir. In my final drink, you'll be able to taste notes of cherry, rum, dark chocolate, mild vanilla notes of that Jameson whiskey, and last but not least, a lingering sweet aftertaste of the floral lavender honey. And there it is, my take on a traditional Irish coffee. I serve this drink at 55 degrees Celsius, so you can start drinking it right away with all flavor components harmoniously present. Please enjoy. For my designer cocktail, I again was inspired by the color lavender and the atmosphere just before the sun sets. This drink is meant to capture the feeling of the warm summer evening with a cool breeze carrying botanical and floral scents, both refreshing and comforting. This drink uses the same coffee you tasted moments ago in your Irish coffee and also the same lavender honey syrup, but this time I've combined it with Szechuan pepper liqueur that complements the lavender's floral notes and provides the drink with a unique freshness. I chose the Rokujin from Japan for its smooth mouthfeel and strong herbal notes that provide the finished drink with a pleasant bitterness and complement the coffee's chocolate notes beautifully. I'm adding 35 milliliters of whiskey, 35 milliliters of lavender honey Szechuan pepper liqueur. The liqueur I made by infusing 50 milliliters of vodka with 4 grams of Szechuan pepper for 48 hours and mixing it with my previously made lavender honey syrup, 500 milliliters of that. I'm adding fresh lemon juice. And lastly, 15 milliliters of simple syrup made from brown sugar to the espresso to enhance the chocolate's note. I'm adding 2.5 grams of 2% xanthan gum gel to stabilize the espresso and make it nice and rich. I'm shaking it for 20 seconds. I am giving the base a good stir to chill it to -2 degrees Celsius, making it nice and smooth. In the final drink, you'll be able to taste tart lime, the cooling spice of the Szechuan pepper, silky chocolate notes of my espresso, and nice botanicals from my gin. I'm pouring the base over an ice cube made from butterfly pea flower infusion, releasing swirls of magenta, reminiscing a summer sky at dusk.
To finish the drink off, I'm pouring the espresso on top. And lastly, I am putting a spritz of espresso-infused vodka on top to enhance the flavor. This drink can easily be pre-batched and finished off with an espresso on top, making this the ideal choice for cocktail bars and specialty coffee shops after dark. Please enjoy my creation, the Lavender Dusk. Time. Riesenapplaus! Till, komm rüber zu uns. Till, Was für ein Run! Ja, danke schön. Wie fühlt es sich an, der Erste auf der Bühne zu sein? Super. Du hast auch alles durchlebt gerade, ne? Ja, auf jeden Fall. Alle Phasen haben wir gehabt. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass es alles doch so geklappt hat. Auch, ja. Klasse. Bist du mit deinem Cocktail so zufrieden? Also auf jeden Fall. Drink? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn jetzt nicht probiert, aber wenn er so schmeckt, wie er das sein soll, Übungen gemacht hat, dann freut mich das wunderbar. Auf jeden Fall. Wie bist du drauf gekommen, das Ganze so zu kombinieren? Also Schwarzwald, sagtest du, ist ein Ding bei dir? Auf jeden Fall. Also für den Irish Coffee ist auf jeden Fall die Schwarzwälder Kirschtorte von meiner Mutter die Hauptinspiration. Und die Kombination Schokolade, Kirsche und Alkohol ist, glaube ich, einfach was sich oft wiederfindet. Großer Fan. Müssen sie noch probieren, das kommt im besten Fall auch noch. Kannst du auch noch mal einen Schluck und dann kannst du einmal durchschnaufen auf jeden und noch mal einen kleinen Schluck nehmen. Ich habe es geschafft, ich habe es überlebt. Ja, das ist super gemacht. Dankeschön. Also auch wenn man mal so eine Störung hat, muss man ja trotzdem immer noch weitermachen und das ist so manchmal schwieriger, aber deswegen Chapeau an der Stelle. Es hat Spaß gemacht. Von dem her danke, dass ihr das möglich macht. Möchtest du noch wen grüßen? Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken. Wir unterbrechen das ganz kurz, weil deine Judges sind tatsächlich schon fertig. Dankeschön. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Grüß ganz schnell. Ja, ich grüße ganz schnell. Ich möchte bei meinen Chefs bedanken, dass ich den Kaffee bekommen habe und die Möglichkeiten zu trainieren. Bei meiner Partnerperson Keno, dass ich überlebt wurde in all dem Stress, den die ganzen letzten Wochen waren. Und bei meiner Freundin Sarah, die mir geholfen hat an jeder Stelle. Und einfach alle, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass es hier heute stattfinden kann. Von Volunteers bis Judges, und großen Dank an dich. Ja, Riesenapplaus nochmal für vielen Dank. Danke Till. Und wir gehen direkt weiter zu Torian. Judges sind ready. Viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön. Hello, judges. Pleasure. Happy to see you again. Ready? Ready, judges? Time. Hello, judges. My name is Torian, and I'm very happy to be here again with you. I will start immediately with my first report, the Eagle Warrior. Perfect. Thank you for waiting, judges. I start immediately with my first one. I make the contrast. I make 3 rosettas for the head. One for the crest. And with the continued movement, I make the lines.
and the face. The eyes and the eyes. This is my first one for you judges. Please enjoy. I start with my second one. I make again the contrast. I make 3 rosetas for the head. 1, 2, 3, 1 for the crest, and with a line, eagle, eyes and eyes. This is my second one for you judges. Please enjoy. I start with my second free pour, the crazy horse like me. Thank you for waiting, judges. I make the contrast. Three rosetas for the head. 1, 2, 3, 1 small rosetta here, and with a line, and the eyes. This is my first cup for you judges. Please enjoy. I start with my second cup. I make the contrast. Make 3 rosetas for the head. 1, 2, 3. Small here, and with a continued line, I draw the horse. Nose, mouth, here, and the eyes. This is my second cup for you judges. Please enjoy. I start immediately with my designer latte. My God.
Thank you for waiting, judges. I pour some milk here and here. I start with my first cup. I make the contrast. I make 2 rosettas for the mouth. 1, 2, a big rosetta for the head. And with a continuing line, I draw the head and the small line here, and the eyes. I start with my second one. I make the contrast again. I make 2 rosettas for the mouth. 1, 2, a long rosetta for the head, and the line for the head, and the eyes. I will finish. Now the designer. Dankeschön. This is my first cup for you judges. Please enjoy. This is my second cup for you judges. Please enjoy. Thank you very much for the opportunity. Vielen lieben Dank. Time. Torian, Riesenapplaus. Come over here. Good to see you again. You did it. Thank you very much. Thank you very much. How do you feel? I have a little emotions. Yeah. But everything, I hope, goes good. But you looked very calm during the entire process. Yeah, I so don't show all nothing. The emotions, I don't show nothing. I don't. Thank you very much. Emotions more on the inside. What? Yes. All good? Good, good. So, you feel fine? Did you improve till last time? Your last performance? Yes, I felt better? You felt improved? You felt more confident? The same, but the final is normally has right? a little, yes. Yeah. It's a little more responsibility that you have to do good. Yeah. And you only got 1 minute Thank you more. very much. Thank you very much. Judges. Oh, pardon. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. So only 1 extra minute, but another set. Yeah, so yeah. quite competitive, right? But I hope that I have done good. Let's see. Yeah. So feelings good. Fingers crossed. We cross your fingers? Thank you very We much. cross our fingers, not yours. Thank you very much. So it looks definitely great. So we'll see what happens next. Yeah. All excited for the Thank you finals. very much. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thank you very much. See you later.
Alligator. Immer wieder beeindruckend, oder? Was man in eine Tasse zaubern kann. Ja, es ist immer wieder toll. Ja. So wie filigran und wie ruhig. Ich finde bei Latte Art ja auch immer diese Herausforderung. Ich meine, du bist bei einem Finale von so einer Championship und hältst die Hand so ruhig beim Gießen und machst wirklich diese filigranen Figuren. Ja, und das auch unter Aufregung. Ne? Das ist eine Situation, die hat man nicht so häufig, so viel Druck dahinter, im Prinzip, den man sich auch selbst macht. Und dann noch sowas abzuliefern, schon beeindruckend. Ich bin ja froh, wenn ich morgens mal irgendwo was Lesbares in Anführungszeichen einbringen kann. Wenn dein Herz im Milchschaum sitzt. Ja, freut sich die Frau. Aber nur die kriegt ein Herz. Zu Recht, das ist ja auch schön. Ja, das ist halt einfach wirklich herausfordernd. Ja. Wie komplex das auch geworden ist, ne? Wenn man sich früher mal die Meisterschaften angeguckt hat, bei den ersten konntest du mit dem Schwan noch punkten. Schon nicht mehr komplex genug mittlerweile, ne? Ja. Alle erfinden sich auch immer neu, haben dann neue Ideen, machen das Ganze noch komplexer. Also auch das lebt ja. Alles an Möglichkeiten. Ja. Ach, spannend. Die Technik ist schon wieder im Einsatz hier. Ja, genau. Ja, wird alles wieder auf Nullstand zurückgebracht. Alles wieder vorbereitet. Ne? Nach jedem Teilnehmer wird die komplette Bühne auf Null zurückgesetzt. Eine ganze Menge Aufwand für jeden hier, die gleichen Bedingungen zu schaffen. Nicht wahr? Ja. Aber macht das gut. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ja. Ich wiederhole nur das, was du sagst, damit man das auch im Stream hört. Ja, Ella ist da hinten schon bereit. Hat ihre Vorbereitungszeit schon durch, ist schon in der Verschnaufszeit. Wir warten nur noch auf die Judges sind noch nicht, ich sehe die Judges noch nicht. Ja, genau, wir warten auf die Juroren. Bitte? Wir warten auf die Juroren und gucken mal, wann wir Ella da loslassen können. Und Ella darf nochmal durchschnaufen, das ist auch fair. Und wichtig, gerade in der jetzigen Situation. Ja, gerade Finale. Natürlich, da geht es nochmal richtig. Aufregung. Richtig drum. Gut, für alle nochmal eine kleine Ankündigung, weil ich jetzt sehe, es sind noch Neuankömmlinge hier im Publikum. Es gibt Hafermilch zu verschenken. Das heißt, jeder kann sich gerne noch ein Päckchen mitnehmen. Die weißen Kisten, die da an der Seite stehen. Wir wollen nichts davon mit zurücknehmen. Von daher nehmt euch gerne noch ein Paket mit nach Hause. Zum Freiverzehr damit der Kaffee quasi morgen mit Hafermilch auch genossen werden kann. Ja. Und alle Teilnehmer, die gerade noch zuhören, wichtig für nachher, die Siegerehrung wird erst stattfinden, wenn hier die ganzen Sets, alles was hier so rumsteht, abgebaut ist. Das heißt, kommt nachher auf jede Hand an, die irgendwo mit anfasst, damit wir auch die Sieger verkünden dürfen. Ist die Spannung auch dann weg, weil dann wissen wir endlich, wer es geworden ist. So, wir warten alle drauf. Alle mit anpacken. Quasi seit 3 Tagen, also fast seit 3 Tagen. Ne? Ja, sind wir gespannt. Genau, es haben ja alle Teilnehmer ihre Support-Teams hier, von daher können alle Hände mit anpacken gleich. Das macht aber besonders viel Spaß, wenn man dann die einzelnen Teams schreien hört und sehen hört, ne, wenn die aufspringen. Ja, das ist tatsächlich so spannend, weil auch wenn die Teilnehmer hier hinter den Maschinen super ruhig aussehen, im Publikum sind dann aber die Familien und die Angehörigen und sind aber hochgradig nervös. Also man sieht immer, wie alle mitleiden und mitzittern sozusagen. Würde mir ganz genauso gehen. Hochemotional. Ja, wenn ich hier als Trainer oder als Begleitperson mit dabei wäre und jemand auf der Bühne ist, ich würde genauso mitfiebern. Auf jeden Fall. Das würde mir nicht anders gehen. Ja. Das ist auch Teil des ganzen Wettbewerbs, oder? Ja, absolut. Weil du kannst ja nicht mal was machen. Du sitzt im Publikum, drückst die Daumen. Du kannst nur noch Daumen drücken und hoffen, dass alles, was vorbereitet wurde, auch entsprechend klappt. Dass alles glatt läuft. Ja. So, wir gehen wieder zurück zu Barista. Ne? Bei Barista ist das Ziel bzw. die Aufgabe, den Judges 3 Getränke zu präsentieren, die dann später bewertet werden. Genau. Nebenbei kommen noch Technical Judges mit dazu, die gucken, dass du sauber arbeitest, dass du technisch einwandfrei arbeitest. Aber es geht darum, einen Espresso zu präsentieren, ein Milchgetränk zu präsentieren und einen Signature Drink. Der darf im Prinzip alles, was man konsumieren darf oder konsumieren kann, darf der beinhalten, nur kein Alkohol. Dafür das kommt später. Das kommt ja mal an die Kategorie machen wir hier selber, genau. Coffee and Good Spirits ist dafür eben die eigenständige Kategorie. Aber ansonsten ist da bei den Signature Drinks quasi alles erlaubt. Und es ist auch immer wieder spannend, die Signature Drinks zu sehen, was da alles mitgemacht wird. Ne? Wird bedampft und da wird nochmal eine Glocke über die Tassen mitgegeben. Die werden nochmal mit Aroma tatsächlich. Trockeneis, Aroma, so. Früchte, Säfte, da ist ja nichts, was es nicht gibt im Prinzip. Spannende Kombinationen dabei. Entsprechend sehr, sehr spannend und das. Genau, und manche Sachen kann man danach auch noch hier probieren. Oh ja, Hinweis auf die Teambar ist gerade eröffnet tatsächlich. Wer noch Lust hat, sich einen sehr, sehr guten Kaffee machen zu lassen, da sind noch Möglichkeiten, oder?
Ja, ich glaube auch. Krieg so ein Sieht kleines gerade ganz Zwinkern. gut aus. Ja. Ich hole mir gleich auf jeden Fall in der Pause noch einen kleinen Espresso. Ich glaube, so einen kleinen Kick können wir brauchen, ne? Ja. Guck mal, was die Juroren sagen. Die sehen schon relativ vollzählig aus, sind aber noch am Diskutieren. Ja, den Platz möchte ich auch nicht haben. Heute Juror zu sein im Finale. Ja, das lasst ganz schön viel Druck auf dich. Ah ja. Du musst die richtige Entscheidung treffen. Also die sind genauso aufgeregt wie die Teilnehmer, auch wenn die da stehen und die anlächeln. Ne, das gehört zum Job mit dazu. Bleiben auch so schön ruhig dabei. Ja, genau. Aber auch die wollen nichts falsch machen. Ja. Ne? Und die haben eine Aufgabe zu erledigen, die nicht ohne ist. So, jetzt flüchten 2 Judges. Ich glaube, da sind noch kurze technische Pausen dabei. Ja. Ja, der Fahrplan ist heute auch relativ eng getaktet zwischendrin, ne? Ja, Hast du tatsächlich. als Juror auch einfach keine Zeit, mal ganz kurz ein Wasser zu trinken. Ne, haben wir auch mit der Technik schon tatsächlich mal das Gespräch gehabt. Die müssen sich auch selber versorgen. Die dürfen nur am Arbeitsplatz essen. Und so, zack, 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 geht das hier eigentlich alles. Und jetzt stehen wir hier und warten. Und bei den Coffee and Good Spirits, ne? Bei den ganzen Cocktails. Was war denn so dein erster Kaffeecocktail, den du probiert hast? Oha. Das war in Berlin auf der World of Coffee. Da habe ich das erste Mal einen Kaffee-Cocktail probiert. Den habe ich nicht selber gemacht. Ich weiß gar nicht, was drin war. Aber ich glaube, Gin, das, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Also Ja? Cold Brew Tonic, klassisch. Ja. Dann aber mit Gin. Also Gin Tonic mit Cold Brew Infused. Ich glaube, das war mein erster Kaffee-Cocktail. Ach, so ein Klassiker, ne? Absoluter Klassiker. Kannst im Sommer schön trinken. Muss halt nicht immer mit Alkohol sein, aber vielleicht zum Abend dann wieder. Ja. Und bei dir? Das erste Mal ohne Alkohol war tatsächlich bei einem meiner ersten Arbeitgeber. Da gab es in der Kaffeebar immer ein Getränk. Das nannte sich Kick. Das war ein Cold Brew oder ein Filterkaffee, gemixt mit Cola oder Fanta. Und da stand eine Schlange. Also wie viele Leute immer dieses Getränk haben wollten. Und das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, Kaffee kann man auch mit anderen Geschmacksnoten super kombinieren. Ich glaube, da gibt es immer noch ganz viele Welten zu entdecken. Absolut. Und weiß nicht, wie stehst du gerade so dazu? Kaffee-Kirschentee, Cascada. Hast du das mal probiert? Habe ich probiert, Was mag sagst ich du dazu? tatsächlich. Ja? Also ich habe jetzt 1-2 Mal probiert, fand beides tatsächlich sehr fruchtig und sehr lecker. Mhm. Und ich finde es immer schön, wenn man das Produkt, weil Kaffee als Produkt ist ja, man kann ja noch alles verwenden. Ja. Und ich finde, das ist halt immer so schön, wenn du ein natürliches Produkt hast und 100% davon nutzen kannst. Ja, immer gut. Muss man nichts wegschmeißen, nichts verschwenden, sondern... Ja. Aber vorsichtig damit sein, die Kaffeekirsche, also die Haut, die du dann noch dort trinkst, hat einen höheren Koffeingehalt als Kaffee selber. Ja. Also wenn du empfindlich bist, so wie ich kann das leider nur in geringen Maßen. Aber wie hat es dir geschmeckt, als du es probiert hast? Ich finde es lecker. Ich habe es tatsächlich auf der Internorga vor ein paar Jahren, bevor das in die Novel Food Verordnung quasi noch mit reinging und geprüft wurde, habe ich schon probiert. Und es war ein sehr, sehr kirschiger Tee. Ja. Habe ich nicht Man erwartet. denkt aber gar nicht, dass Koffein drin ist. Ja, genau. So, und dann am Ende ist es halt doch Dann sehr fängt der intensiv. Hibbelige an. Ja, absolut. Also wie gesagt, bei mir geht es super schnell. Früher, als ich irgendwie 1-2 Espresso-Maschinen eingestellt habe, da war der Tag für mich schon gelaufen. Ja, ist leider so. Also ein schönes Produkt. Ich liebe Kaffee, aber mit Koffein will mein Körper irgendwie nicht so richtig. Mhm. Ja. Wie stehst du zu entkoffiniertem Kaffee? Habe ich lange Zeit ignoriert. Sagen so viele. Ja, ich habe mittlerweile aber auch gelernt, warum das so ist. Gerade in Deutschland ist es so, dass man für diese Zusatzdienstleistungen des Entkoffinierens ist der Konsument meistens nicht bereit, das zu bezahlen. Muss ja das Gleiche kosten. Ist ja beim alkoholfreien Bier im Prinzip ja auch so. Ja? Das alkoholfreie Bier kostet nicht mehr als das mit Alkohol, obwohl da mehr Arbeit reingesteckt wurde. So, beim Kaffee ist es ganz genauso. Koffeinfreier Kaffee, und ich glaube, wir müssen das später Wir kommen gleich nochmal auf das Thema entkoffinierten Kaffee. Das ist auch ein spannendes Kapitel. Aber genau, jetzt sind die Judges soweit. sind da. Also Ella? Bühne frei für Ella, sobald Daumen du fertig hoch. bist. Ganz viel Erfolg, Darf ich viel den Spaß. mitlauf- Los geht's. Viel Erfolg. 10 Minuten haben wir, ja? Ich lasse den mitlaufen. Mein Mikro ist leider an. Meins ist an. Hi, darling. Hi. See you again. Thank you. Hi. Danke. Hi. Hi. Okay. Beautiful. Another day, another run. Is everyone ready? Is everyone comfortable? Okay, how about we start with the music, please?
Time. Let's just leave things the way they are. What an odd thing to say, right? Honestly, I don't think the specialty coffee industry has come this far because people wanted to do things like they've always been done before. Instead, I like to believe that we, as a community, strive for more, keeping in mind it's not how good you are, it's how good you want to be. So how good do we want to be as an industry? Hi, my name is Ella, and together with you, dear judges, I'd like to have a closer look at this topic today. Now I will start preparing some shots, and even though I will continue talking, please feel free to take your notes at any time. All right. In order to know how good we want to be, I think it's important to acknowledge where we've come from. So let's start with our first course, the espresso. The coffee I've chosen for this comes from Alo village, Sidama, Ethiopia, the country where we as humans have first discovered the Rubiaceae coffea. This Arabica variety is called 74158, grown at an altitude of almost 2,500 meters above sea level. And due to the relatively cool temperatures there, around 20 degrees, these plants naturally have a slower metabolism, resulting in very small and dense beans that preserve a sweet and complex cup profile. Its process is a classic natural, produced by my friend Tamiro Tedeschi. When the cherries were ripe around 20 bricks, they got rinsed and then dried on African raised beds for 21 days. My dear friend Dario roasted the beans 76 days ago for a total of 7 minutes 40 with a development of 8%. We chose this relatively light roast to highlight the coffee's complex acidities, and letting it degas for 2.5 months really intensified the flavors. Now, what do we expect from a classic natural Ethiopian? Tons of fruits, right? So please note, with the first sip, you'll have ripe papaya, and pomelo. With the second sip, you'll find raspberry and cherry. The aftertaste is lingering with dark but sweet chocolate. To highlight all these aspects, I chose a ratio of 1 to 1.8 with a recipe of 20 grams in to 36 grams out. Before trying, please evaluate the crema, then stir the espresso 3 times back and forth and drink it in 2 sips. Bitte schön. Here you go. There you go. This one's for you. Please enjoy. I'll be right back. Dankeschön. Okay, now that we tasted where we've come from, it's time to look at the present. And I'm not going to lie, we do have a lot of problems. The landmass where Arabica can grow is shrinking. Crop failures are rising, and so is the sea market price. But the good news is, there are coffee professionals all around the world. People who are dedicated to the product, the research, and the hospitality around it. People who have experience in producing, roasting, and preparing coffee. People who can easily be connected globally and collectively have the tools and the potential
to further change and improve both the cup quality as well as the lives of everyone along the value chain. To show that change is possible, I decided to prepare your milk beverage with a blend of plant-based drinks, saving roughly 2.5 kilos of CO2 per liter. Also, I've chosen a different coffee for the last 2 courses, using a recipe of 20.5 grams in to 32 grams out. Now, while I'm preparing your second course, please write down. With the first sip, you'll have vanilla custard and pistachio. With the second sip, you'll have chocolate ice cream and Scottish fudge. The aftertaste is lingering with lots of vanilla. And the texture is smooth and creamy, giving us a dessert-like feeling. Now, when drinking, please take the first sip on its own, but then stir the beverage 4 times before taking your second sip. To match the espresso sweetness, I made a 50-50 blend of coconut milk and pea protein milk. I then froze the mix and reduced it to 50%, giving us that super smooth mouthfeel. Here you go. For each espresso of 16 grams, I'm adding 130 grams of milk, steamed to 55 degrees, giving us a nice balance between the coffee's fruity and the milk's creamy notes. And for you. The variety of this coffee stays a secret for now, but I can tell you it was processed by Brida Azul in Mozonte, Nicaragua, where the cherries were anaerobe fermented in a cold room for 10 days before then drying as a natural for 28 days. This one's for you. We roasted this coffee 8 days ago for 9 minutes 40 with a development of 10%. We did this to highlight the coffee's caramel notes that in combination with the milk will create that beautiful flavor of Scottish fudge, reminding me of my favorite holidays. Und für dich. Oh, sorry. May I? Thank you. Boop. Danke dir. So, as we saw, we already have experienced people and the potential to further change and improve. But the question is how? And my quickest answer would be together, by exchanging knowledge and ideas so we can collectively create something new and become better as an industry. Now, dear judges, do you know what a dream chart is?
Don't worry if not, because today we're going to build one together, helping us to visualize how good we want to be in the future. Now, please take magnet number 1, turn it around and place it on the chart. This is my first suggestion. My first idea focuses on transparency and honesty along the value chain, meaning we need to talk about numbers openly. Otherwise, customers won't understand why we have to increase prices. Baristas will still get very different wages, and the inequality of money and opportunities between the global south and north will persist. Honesty is a value which to pursue is very uncomfortable, but it's also the necessary first step for change. To highlight this, I created a transparent ingredient combining 12 grams of lemon juice with 30 grams of the leftover milk. Filtering the mix 3 times and now adding 40 grams will transform the espresso's black tea notes into hibiscus tea. Now, if we're being honest, we're all having way too much coffee these days, so to help a bit with that, I created a health beneficial ingredient, making a 50-50 blend of grapefruit and rhubarb juice, adding cinchona, heating the mix, and then filtering it after 2 hours, created an alcohol-free Aperol. 40 grams of this will transform the coffee's cherry into blood orange juice. Now, with magnet number 2, let's have a look at our environment. Please turn it around. Like mentioned, the landmass where Arabica can grow is shrinking, so we need to adapt. For example, by growing more resistant varieties, like this beautiful Catimor. Its 25% Robusta markers help prevent crop failures, and in combination with the advanced processing methods, these 2 double shots of espresso offer delicious notes of caramel, black tea, and cherry. Also, we need to rethink our impact and reuse as much as we can. So I made a coffee sacrum, combining used coffee pucks with unrefined sugar on a 1-to-1 base, adding double the amount of homemade Catimo cold brew 10 hours later. Now, 40 grams of that filtered mix will transform the coffee's caramel notes into dried plum. Time for the last magnet. Please put it on the chart. This is a symbol for us to actively look in the mirror and ask ourselves, how good do I want to be? Unafraid of what others would think, sharing our ideas, no matter how crazy they seem. So I mixed 30 grams of fresh dill with unrefined sugar, 15 grams, and then extracted the essential oils. Later, I added the exact same amount of linseed oil on top, and now 3 drops of this will elevate the flavors and add more depth to the finished beverage. Next, I will flush the mix with nitrogen to cool it down and increase the overall sweetness. And while I do so, please write down. With the first sip, you'll have blood orange juice, and wild honey. With the second sip, you'll find dried plum and hibiscus tea. The aftertaste is lingering with strawberry jam, and the texture is rich and creamy. Once it's served, please add 3 drops of the oil to your glass, and then drink it in 2 sips. All right, here you go. And this one's for you. Please enjoy. Judges, finally I can say this. Please, do not ever be scared to speak your mind. Share your ideas collectively. We can create something new. So please, keep in mind, it's really not how good you are. It's how good you want to be. Time. Ella, Simon!
da haben wir was bekommen. Oh Gott. Ich glaube, Ella braucht gerade noch mal eine Sekunde für sich. Schnaufen. Hast geschafft. Glückwunsch. You did it. Danke. Großartig. Sorry, alles gut. Ich wusste heute Morgen echt nicht, ob ich es packe herzukommen, deswegen bin ich sehr glücklich, dass es in Time Schön, geklappt hat. schön, dass du da bist. Dann atme erstmal durch. Das hast du niemand Das hat dir niemand angemerkt, dass das so schwierig war heute. Danke, doch. Also ich habe auch zu June vorhin schon gesagt, wenn ich es heute packe, habe ich von mir selber Respekt. Also Chapeau. Danke. Sehr gut. Okay. Oh mein. Wie geht's euch so? Ihr seid ja auch schon den ganzen Tag drin, ne? Danke, super. Wir können das ja alles mal, wir können mal entspannt aus der Entfernung zuschauen. Du sahst wirklich souverän aus. Man hat dir jetzt nicht angemerkt, dass du so unter Spannung standst. Danke, danke. Apropos, darf ich ganz kurz, bevor ich es vergesse, Bitte. also erstmal ganz vielen Leuten danken, aber primär natürlich meiner Schwester, die mich super unterstützt hat, my ganz Friends, Family, mein Restaurant. Und ich wollte noch sagen, ich durfte im Belum hier in Hamburg trainieren und deswegen werde ich da in den kommenden Tagen auch ein bisschen Kaffee ausschenken. Das heißt, wer lokal ist, kann dann gerne auch rumkommen. Ja. Danke für die Einladung. Okay, na klar. Ah, sehr schön. Deine Judges brauchen noch eine Sekunde. Okay, everyone Ja, ready? fertig. Oh, beautiful. Thank you so much. Thank you. Thank you. Danke. Thank you. Danke dir. Hey, danke dir. Thank you. Ella, wir entlassen dich auch direkt. Okay, cool. Du kannst jetzt Ich bin gefeuert. Okay. Nein, nur von der Bühne. Ja, gut, am Morgen bin ich wieder normal. Also, danke, dass ihr da seid. Danke, Ella. Danke dir. Oh, Friends. Und ich glaube, für die nächste Performance wird der Applaus nicht minder groß. Willkommen zurück auf der Bühne, liebe Nicole Montgomery. Battlefield, deine Judges sind soweit. Auf geht's. Willkommen zurück. Viel Spaß. Viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön, danke. Hi. Hallo, dankeschön. Hi. Hallo. Hi. Thank you. Hi, thank you so much. Hello. Thank you so much. I do have a little thing to say before the competition. I will ask you to participate in something. So when I tell you to do something, please just follow my instructions. Okay? Thank you so much. Can I have a music check, please? Beautiful. Whenever you're ready. And time. Judges, today is a day to celebrate love, as we are gathered here for a very special union, for two that have truly found each other, and then when combined, create something that's truly magical. Judges, today we're here to celebrate the marriage between coffee and good spirits. And I'm very glad to be your host for this joyous occasion. So please get welcome and be my guest. Here are the invitations for the big day for you. One for you and one for you. Feel free to browse through the drinks menu while I prepare a couple of things, okay? Because you know, weddings are quite exciting and there's a lot to do at the same time. But don't worry, I'll walk you through every single step, okay? So right now, all you need to know is that I'm grinding a little bit of coffee for our second course, the Irish coffee. And this coffee is a coffee from Panama, from the Finca Deborah. It's a geisha variety, which is a carbonic macerated natural coffee, and it bursts with plum notes, macerated strawberry, and taste notes of praline. I'm grinding this coffee on 600 microns. Beautiful. And then I'm adding it to my filter basket over here. The paper in this filter basket is pre-rinsed. And now I'm adding 340 milliliters of filtered water to my Mocha Master. The Mocha Master will evenly disperse the water over the coffee bed for the next 2 minutes. Then I will give it 3 stirs. You can see that this is closed. So we are creating an immersion brew for the first 2 minutes.
Then I stir it to boost all of this flavor and give it more body. And then I wait another 2 minutes. Then I can filter it through, and then the coffee is done. But now, let's begin our beautiful celebration with the first drink of the night, the bachelorette party. The coffee that I'm using for this drink is literally my first love. Why am I saying my first love? Because this is a natural Ethiopian mixed heirloom, which is full of flavors of strawberry, yellow stone fruit, and dark chocolate. And it was a coffee just like this that years ago made me fall in love with specialty coffee. The recipe that I'm using is 20 grams of coffee in my portafilter on 38 grams out, and I'm aiming for an extraction time of 26 to 28 seconds. In this way, I can really burst all of those flavors. And I'm extracting it in a chilled cup, so there was an ice cube beforehand to get the temperature lower to avoid dilution of my final drink. So this is my first ingredient, and this drink is inspired by a style of sour cocktail. I think right about now, yep, perfect. It's time to stir. 1, 2, 3, and I can already smell how amazing this coffee smells. And we'll give it another 2 minutes. The next ingredient for my bachelorette party is a mezcal. I love mezcal. It makes everything really fun. It gives depth and volume. I'm using 2 cl of this. It's going to give you a little bit of spice in this drink. Our next ingredient is 4 cl of a cold brew liqueur. This is obviously going to boost the taste of our coffee, but it also has tonka bean in it, which gives it a very deep sweetness, and in combination of the coffee, it creates Coca-Cola. Then I'm adding 4 cl of a lemon juice. This is going to enhance the Yellowstone fruit flavors and give you the taste of peach iced tea. And for our last ingredient, I need a little bit of your help. You know, every married couple needs a little bit of good luck and wishes. So please take those bottles and put them in this empty bag. Yeah, completely in. Amazing. Oh, yeah, just, okay. So now, we're going to send all of our love together, yeah? And we made the final ingredient. This is 4 cl of a simple syrup, which represents the sweet, sweet love of this couple. It's going to boost this drink's body, and it's going to give us a very creamy mouthfeel. This is a drink that's shaken on ice with a lot of ice. I'm using a Boston shaker. I'm going to give a hard shake with a double strain. And all of this together is going to give you a very creamy mouthfeel and a drinking temperature of only 4 to 6 degrees. And before I shake, this is the time now to let this completely go through. So let's shake. Woo! This drink comes with a couple of special drinking instructions. And I can already hear the wedding bells. Please take 3 sips of this drink. Your first sip is going to be from the side without the garnish, which I'm going to explain in a second. You will get peach iced tea, and crisp green apple. For your second sip, we are going to say yes to a very special decoration. This is tajin. It's a Mexican spice mix, which has salt, lime, and a little bit of chili. So your second sip, please, from the side with the garnish, and you will get dark cherry and cola. And your third sip is going to be again from the side with the garnish, where you get cherry cola and an aftertaste of tonic.
Enjoy, and I'll be right back. All right. Whenever you're ready, let's go to the big event. We already have the base of our beautiful coffee. And now we're going to add the depth of this relationship. So like any relationship, it's a good blend of multiple varieties. This is going to add sweetness. It's a Scotch blend from Compass Box Whiskey. Excuse me, I have made a mistake. I'm so sorry. There we go. Preheating the glasses with coffee is a very specialty trick. So I'm going to use 15 cl of this blend, which is going to enhance sweetness and give you vanilla. Then 5 cl of a Macallan. This is oak dried, which is going to enhance cherry notes. And then the star of the show, the Jameson 10 cl. This is going to give you depth of flavors. And together, this comes to a taste of a black forest cake. And now it's time to serve. And topped is everything with a cream that has a slightly higher fat percentage of 38%. So this drink has a temperature for the cream of 6 degrees, and the drink itself is about 50 degrees. Your first sip is going to be a little bit colder through the cream. It's going to give you this dessert-like feeling. The second sip is going to be full of dark cherry and chocolate. And the third sip is going to give you this black forest cake sensation. And all we have to do is say thank you so much and time. Nicole! Go rüber. Komm in die Mitte. Na. Na, bist du zufrieden erstmal? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Keiner hat was gesehen. Alle haben nur Liebe gesehen. Love. Alle Ganz viel Love. Alle haben Magie gesehen. Ja, aus Liebe plötzlich neue Ingredients machen. Genau. Liebe, Magie und Nicole wieder auf der Bühne. Ja. Ist das ein Applaus wert? Ja. Wie bist du auf das Thema Liebe gekommen? Ich bin gerade Mama geworden vor 4 Monaten. Und da ist die kleine Maus. Und die erfüllt mein Herz jeden Tag mit ganz viel Liebe. Ach, schön. Und ich habe meinen Mann geheiratet 2020 und da konnte leider keiner kommen, weil es war eine Corona-Hochzeit. Und da dachte ich, holen wir das ein bisschen nach auf der Bühne. Muss es manchmal anders machen. Ja. Liebe, Liebe. Liebe. Schönes Comeback. Ja, danke. Ich kann noch nicht so viel reden jetzt über die Performance, weil die Judges noch da sind. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich denke, die sind gerade fertig, wenn du sie verabschieden möchtest. Thank you so much, danke. Thank you. Thank you. Dankeschön. Thank you. Nicole, es ist ja ein bisschen Zeit vergangen, seitdem das letzte Mal Coffee and Good Spirits stattgefunden hat. Wie haben sich deine Gedanken so entwickelt bis zur nächsten Performance? Du warst ja ein bisschen abgelenkt, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem ist ja Zeit vergangen. Was hast du so mitgenommen? Ja, ich habe... sorry. Atme erstmal durch, alles gut. Ganz ruhig. Auch hochemotional, ne?
Wir haben 2019 hatten wir schon die Idee für dieses Konzept, weil da habe ich meinen Mann kennengelernt, also nicht kennengelernt, ein bisschen vorher schon auf einer Kaffeemesse. Und da dachten wir, wo trinkt man viel und wo feiert man viel? Immer auf einer Hochzeit. Und seitdem war die Idee so ein bisschen im Kopf. Und ja. Wollen wir dich entlassen? Wenn jetzt Leute fragen, warum ich so emotional bin, ist es leider nicht alles so glatt gelaufen auf der Bühne. Aber das passiert halt. Das kann man manchmal, das steckt man nicht drin. Gehört dazu. Das gehört dazu. Aber du hast das super alles gemanagt. Also von daher, das ist ja auch nochmal Königsklasse. Ja. Also du kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein. Vielen Dank, Dankeschön. Wollen wir dich entlassen? Ja. Willst du Ja. in die Arme? Geh zu meinem In die Kind Arme und deines dann lass Mannes? dich in die Arme nehmen. Danke, dass du wieder da bist. Danke. Dankeschön. Ja. Wir würden nämlich gleich schon wieder weiterspringen zu Alison, die gerade noch in ihrer Verschnaufpause ist. Aber wir müssen noch kurz auf die Judges warten. Die brauchen nämlich noch so 10 Sekunden, bis sie da sind. Ja, aber es ist auch hochemotional heute alles. Oder was für eine Show. Also Magie. So viele Tränen heute schon gesehen. Das ist so vor der Bühne, hinter der Bühne, überall. Das ist das Schöne am Finaltag. Ne? Es arbeitet alles so Stück für Stück darauf hin. Und ja, jetzt Und dann kommen übergeben die wir Judges. Alison die Bühne für Latte Art. Riesenapplaus! Can I have music check, please? Perfect. Can you please start when I call time? Can everyone hear me well? Judges, can you hear me well? Judges, are you ready? Time. Welcome, judges. I'm Alison. It's so glad to be here again. First, let me prepare the cups for you, and I'll be right back. My first pattern of today is 2 kinds of elements, raccoon So, before we begin, let me introduce. This is a cartoonish style pattern. Let me now get a clear base before we start. Now begin with the mixing. 1, 4, 5, 6, 7, 8. First element, rosetta. 4 rosettas for the raccoon head. Now third rosetta. 4th rosetta. Second element, slow pour for the cartoonish dragging of the raccoon ears. Now the eye mask. Nose. And the mouth. And here, finish it with 2 drops for the raccoon eyes. So, and here, let me serve your first cup, raccoon. I'll be right back for your second cup. A little fun fact. Do you know that raccoons love to wash their food before they eat it? So now, let me wash my base before we start. And now, with the mixing, so again, 4 rosettas for the raccoon head.
Now the third one, fourth one, second element, slow pour, the cartoonish dragging, the banded eye mask, nose, mouth, and 2 drops for the raccoon face and eyes. And here, let me present you my second cup for you. Enjoy. So, after our cartoonish pattern, I would like to show you second pattern, a realistic one, ego. So now, let's start with the second cup, second pattern. Again, let me get a clear base before we start. There are 3 elements in this cup. Okay, first 4 rosettas for the ego head. 1, 2, 3, 4. Second element, realistic slow pouring for the head. The dragging. Third element for the eye, nose, beak. And then drop for the eye. And here, let me present you my first cup of my second pattern. Enjoy. I'll be right back for your cup. So now, in our second cup, let me again get a clear base before we start with the 3 different kinds of elements. Sorry? 5 minutes. Thank you. Now with the mixing. Rosettas. 1, 2, 3, 4. Second element, realistic slow pouring. Third element, dragging of the eyes, nose, beak, and the mouth here back. And the last part, a drop for the eye. Here, let me present you, let me first put it down, and present you my second cup for you. Enjoy. So, after showing you cartoonish, realistic, now we will go for a 3D style pattern, which is my third, a rooster. So, in this pattern, there are 4 different kinds of elements I would like to present. With free pour, let me do the first three kinds of elements. Let me show you in a bit. Let me again get a clear base before we start. And the mixing. First element, rosettas for the wing, side wing, the body,
tail. Now the slow dragging. And then, second element, slow pour to get the head comb. Third element, dragging to get the side profile of the body, the beak, and then the layers of the eyes, and then the body features. So, wow, I'm very shaky. Thank you. I will put it first down here and come back for our fourth last element, etching. One moment, and now I'm back. Okay, let me put some milk into the pitchers and then reserve it for etching the last element. And then now we continue with our free pour with the 3 elements. Mixing. Okay, we start with the first wing, Rosetta. First element. Thank you. Body, tail, head comb. So, and then the last, third element, dragging, body, beak, and then the eye. Body part. So now we are finished with the free pour. Again, then let me go with our very last element of today, etching. For the feet. Thank you. So 1, 2. And this is for both of you. I hope you have enjoyed this journey with me. My name is Alison. I'm so glad to be here, and this is my time. Riesenapplaus! Alison! Alison! Come to us. Oh. What a performance! Oh, yes. No worries, no worries, no worries. Good. Breathe in. Okay. Finally done. Yeah, finally done. You did it. All I did good. it. Yeah. How do you feel now? Are you okay? I'm okay. I'm very happy. okay. I'm happy. I didn't expect that I can get into final, actually. With my... And here you are. Congratulations. Yay, and I'm done. Yeah, because the first day I told you I forgot my scale, which is very important. And today But now you get it. Brought it with me. Yeah. Good. All right. So you got 1 minute more, but 1 set more to do. Was it a challenge? Is it hard? I would say the challenge is the machine, because we don't really have a machine. Like, we only try once, and the second time I tried is that I went to Bamberg to visit Daniel. Judges already. Oh, thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes. So when this competition is heavily depending on a machine and we don't really have a chance to practice with it, that's a challenge. Yeah. Yeah. Of course it is. Yeah. Okay, but you did great. Thank you. Thank you. I'm very shaky. I hope I still did what I can do. Yeah. Yeah, but as everyone before said, like, inside you're exploding, but outside you were calm. So all good. Yeah. All good. You can be proud of yourself. So now breathe in, take a moment. Okay. And just enjoy it. Yeah. Now I can have some sugar. Good idea. Good idea. Okay, shall we relieve you? All right. Yeah? Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you for being here. Thank you. See you later. See ya. Yeah? All the best. Fingers crossed.
Riesenapplaus für Alison. Es ist wirklich unglaublich emotional heute. Schöner Tag. Bei jedem Teilnehmer, der runtergeht von der Bühne, du siehst immer, wie die Emotionen im Gesicht sich so mit allen Freunden und Familien wie dann sich einmal die Anspannung auflöst und rauskommt. Das ist ein schöner Moment, auf jeden Fall. Wir nehmen uns bei diesen schönen Momenten ein wenig Zeit. Sei nochmal der Hinweis gegeben, die Teambar ist für alle zur Verfügung, die Kaffee probieren möchten. Rechts von der Teambar steht jetzt gerade noch so ein paar weiße Kartons. Wer Haferdrink mit nach Hause nehmen möchte, hier ist ein bisschen was übrig. Nehmen Sie sich gerne einen Liter mit. Ja? Wir machen 15 Minuten Pause. In der Zeit hat Sölki Zeit, sich vorzubereiten und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich.
All good? Okay. Auf geht's zur nächsten Runde, würde ich sagen, wa? Genau. Keine großen Worte. You ready to roll? Circuit's ready. Great. Judges? Judges ready? Good. All right. Good to go. All the best. Fingers Good luck. crossed. Fingers Thank you crossed. so much. Enjoy. Riesenapplaus. Thank you so much. Hi. Good. Hi. Hi. Thank you so much. Welcome. Welcome. Hi. Hi. Welcome. Hi. Hi. Can I talk to the head judge and then technical judge? Yes. So, my first shot will be for the signature drink, but the course order is espresso, milk, and signature. Yeah. All right. Can we please check the music? Can I have a little bit the volume up? Thank you so much. Can I have it from the beginning? Are you guys ready? Time. What exactly is a standard? Is it a benchmark of excellence, or is it just comfortable limitation? When I started as a barista, I follow every rules in the book. The water temperature, the grind size, even the extraction time, and TDS. I work hard to perfect the standard. And my coffee was good, technically correct, but something was missing. And this question came to my mind, why? Why are we so obsessed with following the rules? In the coffee industry, we have standard way of serving coffee. Of course, we can follow how it is now, but we are here to push it forward, to have different and better experience. Today, we remit the standard and also go beyond. The first two shots are for my signature drink, but your first course will be an espresso. On your left side, you can find the menu card. You can take as a reference. But for now, I'm gonna share just a hint of coffee information, and the rest will come with the signature drink. In the standard cafe environment, we often start with the information already given. However, by flipping the procedure, we can also enjoy our coffee without influence from the information. The coffee I chose for my signature drink, for my espresso course, go beyond the standard from the tree itself. The cherry had a single bean with higher sugar contents, which resulted in tropical sweetness. Roasting with Scott, we started with lower charging temperature, but continued higher energy to achieve the complexity. Development time was only 49 seconds, which was 11% of entire roasting period. This could highlight the floral notes. The recipe I'm using for my signature drink is 20 grams in and 40 grams out to create the most harmonious base. For now, I will leave the shots in a hyper chiller to cool it down without any dilution, and we will come back to it later.
I prepared the chilling rocks for your espresso course. We'll talk about it a little bit later, so stay curious. In my espresso today, you will find orange blossom, white peach, kumquat, and pineapple with a velvety texture and medium weight, medium to high citric acidity, medium sweetness, tropical sweetness, and also medium to low bitterness and long floral finish. The recipe I will use today is 20 grams in and 45 grams out in order to achieve the balance in my cup. The standard espresso serving temperature is around 65 degrees Celsius in a warm vessel. But today I decided to tweak it a little bit because I thought when it's a little bit cooled down, actually it tastes better for me. Why shouldn't I present it for you? Standard method of using chilling rocks are simultaneously while brewing coffee. However, when I pour after the brewing, it gives us the clearer flavor profile and also without changing the texture of a beautiful espresso. Today, your coffee will be served without a spoon. You can taste it from the lower side of the cup. First. Also, while I'm pouring the espresso on the top of the chilling rocks, this is like wine, decanting. I will help the espresso to open it up. Here we go. Please enjoy. Please enjoy. Enjoy. For my second course, maybe you're not ready yet. For my second course, I decided to use a different coffee, which presented a pineapple-like sweetness that inspired me to go beyond the standard. But don't worry, this time I'm gonna share the information straight away with you. The coffee is a Java variety from Las Flores at the altitude of 1,500 meters in the Acevedo Huila region of Colombia.
The coffee was fermented for 36 hours with the microorganism reproduced from the same variety. After the process, the coffee was dried in a dehumidifier until the water content reaches 18%. Through the process, the coffee could gain beautiful tropical sweetness. To enhance the fruitiness in the coffee, I created a blend of milk with oat milk and frozen distilled milk in a 1:2 ratio. This will remind you of melted ice cream. The recipe I use for my milk beverage is 20 grams in and 22 grams out. In this concentrated extraction, the coffee's unique character could shine through my milk. When we hear the name Java, the first thing comes to our mind might be nutty and chocolatey flavors. However, through the process, the Java variety gained so much fruitiness in it. Surprised me. In your milk beverage, you will find mango ice cream, stracciatella, nougat, and vanilla. Melted ice cream like creamy texture, and long coating finish. Please enjoy. The Java was roasted 10 days ago. We started with lower charging temperature, but continued a slow roasting in order to achieve the weight and sweetness in the coffee. My milk temperature is around 40 degrees Celsius. I wanted to emphasize the melted ice cream-like texture. Here we go, sir. Are we ready for the signature drink? Today, I decided to call my signature drink Beyond because the ingredient might look like it's quite standard, but how it was made was actually beyond the standard. The first component is pear milk washed. I am adding 3 cl. The pear milk washed made with fresh lemon and pear juice together in a 1:10 ratio, mixed with fresh milk in a 40 degrees Celsius and filtered for 12 hours. This will add a new flavor of red grape. My second ingredient is acid solution. I'm adding 0.5 cl. Water and the citric acid was mixed together in a 1:20 ratio. This will raise new acidity and then create the new flavor of pomegranate. The next one is a vetiver cordial. The vetiver sugar was infused in water for 2 weeks together. I'm adding 2 cl, and this will add a new flavor of raspberry. The next component is coconut sugar syrup. I added 2 cl.
The coconut sugar was melted in the water in a 1:2 ratio. I added a 2 cl, and this will create the new flavor of maracuya. Next one, it's a coffee time. Now you can flip the menu card. I added a 4 shot of espresso, which is created from the blend of 15 grams of Java and 5 grams of pea-berry geisha from my espresso course. The pea-berry geisha is from Finca de Bora at the altitude of 1900 meters, one of the most beautiful farms in Volcan, Panama. I just added the nitrogen into my drink, just as Jameson Savage did it to the pea-berry geisha. The geisha was fermented in a vacuum-sealed tank for 50 hours with regular nitrogen flush. In my signature drink, you will find red grape, pomegranate, and raspberry, maracuya, with a velvety texture and refreshing finish. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Time. Sirki Lee. Come over here. Congratulations. You did it. Amazing. How do you feel? You can breathe now. Oh, yes. Wow. Yeah. You good to talk? I think so. Can somebody give me a bit of water? Thank you. Yes, now I can. Welcome back. Thank you. Wow. You did it. Congratulations. Yeah, thank you so much. Wow. Good relief? Yes, Yeah. absolutely. Okay. Absolutely. So we talked about rules and how you deal with rules in your personal life. Yeah. Got another question. You figured out so many temperatures Yeah. for your coffee. Yeah. And you dried the coffee. Could you explain that again? I cooled down the coffee. Yeah. Yeah. So it actually started when I was drinking filter coffee. So when we are drinking filter, when it's too hot, you actually don't taste so much. And I was like, is it good coffee or not? So I let it cool down a little bit in a minute or so, and then you try it again, and it opens up, and then it shows the complexity, the beautiful flavors inside. So I was like, why don't I try? Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. There again. Thank you. Thank you. And again. Would you come in the middle here? Yeah, so back to the filter coffee. Yeah, and then when we were working on our routine and we thought about like, why don't we cool down the coffee? So, but the common method is usually while brewing simultaneously. And I noticed that could actually affect texture, but then I didn't want to change the texture so much. Yeah. Okay. So I was trying here and there differently, and then I was like, oh, this is actually nice. So yeah. Very nice. Yeah. And also, you know, when I am decanting like wine, it opens up the coffee later, so that helped. Okay. Yeah. Good. Thank you so much for your time. Thank you Thank for you. your performance. Thank you so much. Fingers crossed for many points. Yes. Yeah. Fingers, and now you can take some time to breathe in. For life. Thank you so much. Breathe, Thank relief. you. See you later. See you Thank later. Sirki. So, bist du schon ready? Du bist ready? Dann würde ich sagen, Judges, if you're ready.
Coffee in Good Spirits, finale Präsentation. Viel Viel Erfolg, Spaß, viel Erfolg. Hallo. Hallo. Good luck. Thanks. So, ich habe die Mühle schon vorneutralisiert. Okay. Neutralized the grinder. You press the grinder beforehand in the preparation. I made it in German. I made the whole thing in German, but the grinder is desinfected, and also I neutralized it with my own coffee before. I said it before. Okay. Ihr seid alle happy? Ich mach's in Deutsch. Sprichst du Deutsch oder Englisch auf der Bühne? Deutsch. Okay. He will speak German. I will give my best. Zur Not helfe ich nach. Okay. Time. Hallo, ich bin der Marcel, komme aus Tirol und werde euch heute hier mit meinen 2 Drinks verzaubern. Mein Kaffee nennt sich Melon Splash, kommt aus Sumatra von der Finca Enzo, Semi-Washed, Varietät Typica und ist anaerob 72 Stunden fermentiert mit Fruchtextrakten von Honigmelone und Hefe. Vom Profil her Cantaloupe-Melone habt ihr drinnen, weiße Erdbeere. Weiße Erdbeere ist wie Ananas. Wir haben einen frischen Pfeifentabak drinnen und einmal den Lederholz aus Australien, den Lederholzbaum drinnen. Ich werde jetzt einmal den ersten Drink vorbereiten. Ich mache bei der Goat, das ist für meinen Signature Drink, mache ich 15 Gramm Kaffee rein, gieße auf 160 Milliliter, lasse das dann 2,5 Minuten ziehen und lasse es dann runter. Für meinen Signature Drink habt ihr vor euch diese kleine Eistüte stehen. Ich wollte immer schon diese Eistüten so präsentieren. Vor euch könnt ihr gerne mal an diesen Rohbohnen, die sind die fermentierten Rohbohnen, nehmen und auch mal dran riechen. Dann merkt ihr, wie honigmelonig das schon ist, wie cantalupig. Und ihr dürft auch gerne an den Erdbeeren einmal riechen. Ich male in der Zwischenzeit den zweiten Kaffee. Bei meinem Irish Coffee nehme ich 12 Gramm, 95 Grad Wasser. Ich mache das in einer French Press drinnen. Ich gieße 130 Milliliter Wasser auf. Ich habe ein eigens zusammengesetztes Wasser mit höherem Mineralgehalt genommen, um die Frucht und Aromen ein bisschen mehr herauszuholen. Lass das jetzt 1 Minute 30 angedeckt ziehen und dann nach 1 Minute 30 werde ich auf die Hälfte runterfahren. Bei 2 Minuten 30 hole ich ihn dann raus und bereite es dann zu. Hier läuft jetzt schon der Signature Drink runter. Ich werde den jetzt gleich in den Hyperchiller geben, dass es sofort runterkühlt.
in der Zwischenzeit. Mein Honig kommt aus Australien, kommt aus Tasmanien vom Lederholzbaum. Ich gebe 2 cl pro Drink rein. Der Lederholzbaum hat sehr würzige Noten. Dadurch mit dem Jameson, den Triple Cask, passt das ganz gut zusammen. Wir haben von 3 cl von dem Whisky drinnen, also insgesamt 6 cl pro Drink. So. Ich drücke den jetzt halb runter. Gebe ihm jetzt noch 1 Minute und serviere ihn dann auch. Hier vorne habt ihr den Glückspfennig, so wie es gehört. Man besticht die Leute beim Irish Coffee trinken. Daneben das bin ich. Hier seht ihr unsere Röschkurve von unserem Röschprofil. Ich verwende eine Sahne aus Tirol mit 38% Fettgehalt. So, gieße ihn auf. Wir haben pro Kaffeeseite 50 Milliliter an Flüssigkeit vom Kaffee drinnen. Meine Temperatur ist eine Auslauftemperatur von ca. 53, 54 Grad. Ich rühre ihn 30 Mal durch, um wirklich den Honig schön aufzulösen, den kompletten Geschmack mir rauszuholen. Man riecht jetzt schon die Honigmelone, den Honig, den leichten Pfeifentabak. Ich shake jetzt die Sahne, immer beim Shaken lächeln hat es geheißen. So. So. Bitte schön, ich bereite nun euren zweiten Drink zu. Ich mache meinen zweiten Drink klassisch old, einen Melonen Sazerac, einen der ersten Cocktails, klassisch gerührt in einem Silberportier. So. Als erst kommt das Eis rein. Dann kommen 20 Milliliter Portwein 1997 rein. Um es abzurunden, ein Cognac aus 1968. Kommen 6 cl rein. Ich habe hier einen Bitterauszug gemacht aus den Rohbohnen, um diesen Honigmelonengeschmack zu haben. Kommen 2 Dash rein. Wir haben einen Chartreuse. Der Chartreuse lag ich von 1605. Der lag jetzt fast 400 Jahre bei meinem Kollegen rum. Ich habe ihn bekommen. Ich mache 2 Dash rein. Eine Salzlösung, 15%, 2 Tropf. Und ein frisches Cantaloupe Melonenpüree, 2 cl. So, ich rühre ihn jetzt kalt. So, gebe den Kaffee drauf. 50 Milliliter pro
pro Seite. Klassisch eingeschenkt. Ja. So. Dadurch, dass der Portwein sehr alt ist, sind da leichte Schwebstoffe drinnen. Ist aber sehr angenehm von der Harmonie. So. Und was wäre eine Eiskugel ohne eine Kugel? Ich lasse es euch genießen. Time. Marcel Montepetri. Lass stehen, komm rüber. Hey. Kommen Sie her. Hallo Jungmann. Du hast ja viele Sachen aufgefahren hier doch. Ja. Der Rauch lichtet sich noch. Dann sehe ich das Publikum besser. Ja? Wie hast du dich gefühlt? Gut, Zeit ist ein bisschen schneller gelaufen. Ja. Aber so, manchmal ist das so. Manchmal ist die Erdanziehungskraft schneller und manchmal ist die Zeit schneller. Lieber wären wir die Erdanziehungskraft schneller heute. Was runterfallen ist doof. Erzähl mal, weiße Erdbeere? Kann ich noch nicht. Ja, mein Kaffee ist ja aus Sumatra und wird ja mit Fruchtextrakt fermentiert. Dadurch hat er sehr honigmelonig, Cantaloupe-melonig geschmeckt. Und beim Rösten ist uns diese weiße Erdbeere rausgestochen. Weiße Erdbeere schmeckt immer nach Ananas. Und die kennt halt noch wenig Leute. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen dieses, weil beim Eis gibt die meistens Erdbeere, Honigmelone, Pistazie. Und darum haben wir das so ein bisschen aufgegriffen. Cool. So, und den Chartreux? Was hast du da für einen Deal eingegangen? 400 Jahre hast du mein Cognac kostet über 700 €. Ja. Der Chartreuse wurde getauscht gegen ganz, ganz viel anderen Alkohol. Ja, das macht man nun mal für eine Meisterschaft, wa? Ja. Wahnsinn. Absolut. Cool. Willst du wen grüßen? Möchtest du dich bedanken? Ich bedanke mich bei meiner Frau, die macht den ganzen Bums immer mit. Der macht den Bums immer mit. Auch Goran hat mich gut unterstützt, Andreas. Vielleicht bei den Judges noch? Thank you. Thanks. Thanks. Goran und? Goran, der Andreas Heweis und viele andere haben mich da immer unterstützt und ich bin immer froh, dass viele helfen und sich unterstützen. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank. Wir sehen uns drücken die später zur Daumen. Siegerehrung. Jawohl. Danke. Dank dir. Jetzt kannst du erstmal durchatmen. Ja. Wir machen direkt weiter mit Ossi, Latte Art. Weiter geht's. Die Judges sind schon da. Es geht Viel los. Erfolg. Ja, also eigentlich wollte er so, ich weiß nicht, wie das diese Showpistolen-Ding da. Bubble. Hallo, 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 Test, Test, Test. Kann man mich hören? Hallo? Kann mich jeder hören? Versteht mich jeder? Könnte ich einmal einen Musikcheck haben? Ein bisschen leiser. Perfekt. Alle ready? Time. Guten Tag, Judges. Mein Name ist Oscar Garcia und heute nehme ich Sie mit in die entferntesten Dschungel unseres Planeten. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, bis ich mit meiner ersten Tasse fertig bin. Genießen Sie die Reise. Wir befinden uns tief im Dschungel von Madagaskar, wo wir auf das Chamäleon treffen.
Ich beginne mit meiner Basis. Dann starte ich mit einer Slowsetter. Gefolgt von 2 Rosettas für den Körper. Dann Slow Pour für den Schwanz. Für den Kopf. Für den Zweig. Und zu guter Letzt die Beine. Und hier haben wir das Chamäleon. Bitte schön, das ist für Sie. Das Chamäleon ist ein Meister der Tarnung, der die Fähigkeit besitzt, die Farbe seiner Schuppen beliebig zu verändern. Hier haben wir schon das zweite Chamäleon. Das ist für Sie, Judges. Schön. In den Baumkronen des indonesischen Dschungels hören wir die Klänge eines Sonnenvogels, welches mein zweites Muster wird. Für den Sonnenvogel starte ich auch mit einer Basis. Gefolgt von 2 Rosettas für die Flügel. Dann 2 Rosettas für die Äste. Und dann Slow Pour für den Schweif, den Hals und den Schnabel. Danach noch den Kopf, das Auge und zu guter Letzt die Sonne. Schön, das ist für Sie. Der Sonnenvogel hat üblicherweise braune Federn, doch im Frühjahr tauscht er diese ein gegen ein purpurschimmerndes Federkleid.
auch die Sonne. Und hier haben wir den Sonnenvogel Nummer 2. Bitte schön, Judges. Das für Sie. Für mein Designer-Pattern bringen wir die Farbpracht des Ara-Papageien in den Vordergrund. Diesen finden wir im mexikanischen Dschungel. Für meinen Papageien starte ich ebenfalls mit einer Basis. Dann 2 Rosettas für den Hals. Dann 2 für den Kopf. Dann starte ich den Schnabel und vollende das Auge. Mit meinem Kontrastmittel werden wir gleich die Farbpracht des Ara-Papageien wiederbeleben. Haben Sie bitte einen Moment Geduld, bis ich beide Muster mit meinem Farbkontrast fertiggestellt habe. Zuerst fülle ich noch was in mein Kontrastmittel rein und ein bisschen was für die Milch. Hier meine Basis. Danke. Schnabel. Und das Auge. Nun beleben wir die Farbpracht des Ara-Papageien mit meinem Kontrastmittel. Dankeschön. Und da haben wir sie schon. Judges, ich hoffe, Ihnen hat die Reise genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mein Name ist Osiel und das ist meine Time. Osiel Garcia Garlino. Ossi, komm rüber. Durchatmen, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie geht's dir? Ziemlich mit den Nerven schon am Ende jetzt gerade. Ich fand es wunderbar, wie ruhig du die Hand gehalten hast, total ruhig. Ich gebe immer mein Bestes, aber es sieht natürlich von weitem noch ein bisschen anders aus, als wenn man tatsächlich genau nah dran ist. Ne? Ja, wir hatten das vor einem Interview ja schon, ne? Innerlich explodierend, aber nach außen... Man versucht's, ne? Sehr gut. Gibt sein Bestes. So, hilf mir nochmal auf die Sprünge, was war das neue Motiv?
Das neue Motiv war ein Sonnenvogel. Das ist, findet man im indonesischen Dschungel. Und was bei dem super interessant ist, auch wieder auf Farbe bezogen. Zur Paarungszeit im Frühjahr wechselt er wirklich komplett seine Federn in so eine wirklich metallic, purpur schimmernde Farbe, was ich halt super cool fand und deswegen musste er mit da rein. Okay, nicht schlecht. Ja. Sag mal, ich war jetzt zweimal in Mexiko, wo kommst du genau her? Ich komme aus Monterrey in der Nähe, das ist Saltillo, das ist so eine kleine Stadt daneben, super schön. Ich bin leider viel zu selten da, ich wäre gerne viel öfter in Mexiko, aber... Der Flug ist lang, ne? Der Flug ist lang und natürlich auch nicht das günstigste bis dahin. Ne? Aber wenn es okay ist, würde ich ein paar Leuten danken, ist das okay? Bitte unbedingt. Natürlich, auf jeden Fall. Genau, da ist die Kamera. Genau, also ich würde einmal gerne meiner Rösterei danken, wo ich arbeite. Ganz kurz dann den Judges vielleicht zuerst. Vielen Dank, Dankeschön. Entschuldigung. Vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank, danke. Genau, die Rösterei, in der ich arbeite, ganz vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung, die ich da bekommen habe. Auch Gruß an alle, die jetzt da mitgucken, gerade im Livestream. Ich bedanke mich sehr an Noah, die für mich diese wunderschönen Bilder auf dieses Bild gemacht hat, die Grafiken erstellt hat. Ich bedanke mich bei meiner Freundin, die in den Zeiten, wo ich manchmal aufgeben wollte, mich aufgemuntert hat und mich motiviert hat. Und ich bedanke mich natürlich auch an Alison und an Kai, die mich auch immer wieder unterstützt haben, mir Tipps gegeben haben und die Erfahrungswerte, die mit mir geteilt haben, waren mehr als Gold wert. Super. Wir danken dir für deine Performance, für deine Zeit. Wir drücken die Daumen und jetzt kannst du in Ruhe erstmal durchatmen. Ja. Ja, perfekt, vielen Dank, danke. Dankeschön. Danke dir. Gutes Runterkommen, bis danke, später. Danke. Aufregend, oder? Auf jeden Fall. So, einmal Latte Art sehen wir noch. Genau, ist die letzte, die nach dem Barista kommt, genau, richtig? Einmal Barista, einmal Latte Art. Und Die dann haben wir Barista ist tatsächlich schon in der Vorbereitung hier. den Finaltag hinter uns gebracht. Was ein Tag. Ja. Magst du mal Revue passieren lassen? Was hast du so erlebt heute? Was ist dir besonders im Kopf geblieben? Ich glaube, es war so viel. Also ich fand tatsächlich die Vielfalt von den ganzen Barista-Präsentationen, aber auch von den alkoholischen Getränken super interessant. Ja. Dann bei Latte Art bin ich immer wieder beeindruckt, wie ruhig alle die Hände halten können dabei. Ich glaube, ich würde vorher schon alles verschütten. Ja. Deswegen fand ich die Vielfalt so besonders. Ja. Was ist dir am meisten im Kopf geblieben? Ich muss die Präsentation, die gleich kommt, wieder vorwegnehmen. Wie gesagt, ich habe es heute Morgen schon ausprobiert. Wir sprechen mit Paul bestimmt später nochmal drüber. Das ist aber tatsächlich mein Highlight, einfach weil ich es quasi selbst schon miterlebt habe. Ne? Die Mikrowelle. Ja, ich weiß. Also ich habe es ja noch nicht probiert, aber nach deinem Bericht spektakulär. Gamechanger. Ich finde, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ja, das ist halt das Schöne daran. Ne? Es entwickelt sich immer weiter, Kaffee verändert sich, Ja. Es gibt so viel neuen Input. Ja. Ich glaube, das macht am meisten Spaß bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Ich kann ja auch nochmal die letzten 3 Tage insgesamt Revue passieren lassen. Das sind ja auch einfach viele Teilnehmer gewesen. Ne? Ich glaube, es sind fast 30. Ich glaube, einer ist ausgefallen, aber 30 sind es. Was das für eine Community dabei ist. Ne? Wie viele Menschen hier sitzen, wie viele Menschen hier wechselnd sitzen und sich austauschen über Kaffee. Stärkt immer wieder den Zusammenhalt und das familiäre Klima im Café. Finde ich immer wieder besonders, immer wieder schön und immer wieder toll zu erleben. Ja. Ja, und was heute auch nochmal beeindruckend war, wie viele Tränen heute geflossen sind. Oh ja, was für ein emotionaler Tag. Hinter der Kamera? Auf jeden Fall, das geht mir immer ziemlich nah und ist aber natürlich auch schön zu sehen, dass die Anspannung von den Teilnehmenden wieder abfällt und dass sich die Arbeit dann gelohnt hat. Ne? Also haben alle eine und tolle wie alle Performance. mitfiebern, die Familien, Freunde im Hintergrund, ne, wie angespannt alle mit sind. Ja, auf jeden Fall. Also so viel Arbeit reingesteckt in diese Performance, monatelang trainiert, gesourced, sich ausprobiert, Dinge entwickelt und das Ganze hier auch noch sehr künstlerisch teilweise auf die Bühne gebracht, ne? Unter Livestream-Publikum, direktes Publikum, auch noch auf der Messe, ganz besondere Atmosphäre hier. Ja, macht die Meisterschaften einfach aus, ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut. Paul ist noch in seiner Vorbereitungszeit. Wir warten auf die Judges. Wollen wir noch einmal uns vornehmen? Wir haben gleich noch nach Paul noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Sponsorenerwähnung machen wir gleich noch mal in Ruhe. Wo wollen wir anfangen? Ich habe überlegt, was ich dich noch fragen will. Irgendwas wollte ich dich noch fragen, aber es ist mir entfallen. Wir hatten vorhin den entkoffinierten Kaffee nicht fertig gebracht. Das können wir noch mal fertig bringen, ne? Oder warst du noch mittendrin, weil du jetzt meinte, Preis-Leistung beim Thema entkoffinierter Kaffee ist so Ja, genau. Preis-Leistung ist die Schwierigkeit eben dabei. Ne? Entkoffinierung selber ist ein extra Prozess,
der zusätzlich, du kaufst den Rohkaffee ein, gibst den wieder aus der Hand zum Entkoffinierer, der macht das Ganze für dich und dann kriegst du den wieder. So, das heißt, für den Entkoffinierer musst du natürlich irgendwie extra bezahlen. So, und dann ist die einzige Stellschraube, und das ist halt das Problem, wenn du im Supermarkt meistens entkoffinierten Kaffee kaufst, die einzige Stellschraube, die der Röster dann noch hat, ist Qualität. So, das heißt, die Qualität ist immer bisher so gewesen. Mittlerweile fangen andere tatsächlich wieder an, extra Geld dafür zu nehmen. Aber niedriger als das Originalprodukt. Auch wenn du beide gleich belabelt hast. Das ist die Schwierigkeit dabei. Ja, beim Bier kann man es so sehen, dann nimmt der Brauer das in Kauf und verkauft das alkoholfreie Bier zum gleichen Preis wie dem normalen. Ist aber das gleiche Problem. Ist das also gleiche eine Entalkoholisierungsanlage ist ein Invest von ein paar 100.000. Ja. Also auch das muss jemand erstmal leisten und auch das muss bezahlt werden. Ja. Aber im Preis darf es sich nicht unterscheiden. So, der Endkonsument ist eben nicht bereit, für weniger mehr Geld zu bezahlen. Auch wenn das, muss man sich erstmal bewusst machen. Ne? Natürlich ist weniger drin, aber man muss es ja auch erstmal rauskriegen. Man muss ja erstmal wissen, wie kommt das da überhaupt raus. Ne? Ja, aber es denkt keiner darüber nach, wie der Prozess überhaupt funktioniert. Nee, genau. So. Und deshalb ist es schwierig, das Ganze so in Anführungszeichen zu verkaufen. Und deshalb ist es beim entkoffinierten Kaffee eben auch so schwierig. In der Specialty-Welt sieht das alles ein bisschen anders aus. Ne? Da sind sich alle bewusst, dass man für Qualität auch eben entsprechend das Geld in die Hand nimmt. Und dann ist es beim Decaf ganz genauso. Ich habe, seitdem ich beim Kaffeeverband bin, Endkofs probiert. Wow. Also der erste, den ich hatte, war ein Kolumbianer. Pure Aprikose im Prinzip. So, das beim entkoffinierten Kaffee. Ja. Das Einzige, was du halt dann noch ein bisschen mit berücksichtigen musst, du spaltest ja quasi, oder durch den Lösungsprozess bedampfst du ja den Kaffee einmal. Du veränderst ihn halt einmal. Genau, du veränderst ihn. Das heißt, er muss anders geröstet werden und du musst ihn auch ein bisschen anders zubereiten. Ne? Das ist leichter lösbar. Im Prinzip ähnlich wie mit den ganzen Fermentationsprozessen im Prinzip. Da löst sich die Struktur des Kaffees ja auch immer mehr auf. Ja, und dementsprechend muss man ihn anders behandeln. Aber ja, Endkoff auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir sehen bei uns in der Marktforschung, dass Endkoff ein Trend ist tatsächlich. Also der Konsum nimmt dazu, vor allem in Deutschland. Und ja, wahrscheinlich kommt das Qualitätsbewusstsein auch wieder mit dazu. Und wie gesagt, auch die einzelnen Supermärkte bzw. Discounter fangen an, für diese Dienstleistung eben auch wieder Geld zu berechnen. Ja, das heißt, bei manchen kostet der Decaf mittlerweile mehr als der normale Kaffee. Ja, ich sehe auch mittlerweile in mehreren Cafés wieder mehr Fokus auch als Option überhaupt, dass man entkoffinierten anbietet. Das gab es dafür eine ganz lange Zeit gar nicht. Ja, ja. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das ist mir meine kleine Bubble? Nee, das kommt auf jeden Fall, definitiv. Vorher war immer Death before Decaf. Haben viele gesagt tatsächlich. Ich habe auch bei vielen Kaffeebetreibern tatsächlich ein Auge reingeworfen oder mitgearbeitet, die dem Motto da gefolgt sind und treu geblieben sind. Ist eine tolle Wahl. Also du kannst tolle Kaffees eben auch als Decaf trinken und damit allen die Möglichkeit bieten, nachmittags einen Kaffee zu trinken. Weiß nicht, bei mir ist es auch so, ich fange dann irgendwann an, halb und halb zu trinken zum Beispiel. Oder ich sag mal, Menschen, die, wie ich aber auch, nicht so resistent gegen Koffein sind. Ne? Ich bin sehr empfindlich, was das angeht. Dementsprechend, ich habe trotzdem Lust, meine Espresso-Maschine zu benutzen. Dann kann ich halt den ganzen Tag Decaf trinken, da habe ich kein Problem mit. Ja. Wobei, ich habe auch wieder festgestellt, hatten mir neulich nochmal erklärt, gerade wenn du Espresso trinkst, wirkt sich der Adrenalinpegel, der dadurch entsteht, dass du eine sehr, sehr dickflüssige, krasse Flüssigkeit zu dir nimmst, wirkt sich mehr auf deinen Herzschlag und die Wahrnehmung auf den Kaffee aus, als das Koffein selbst. Ach was. Das heißt, ich werde vom Espresso zittriger als vom Filterkaffee, obwohl da mehr Koffein drin ist. Witzig, oder? Ja. Also der Körper sagt, okay, Achtung, da passiert was Kräftiges, da passiert was Heftiges, schüttet Adrenalin aus, ja, du fängst an zu zittern und es liegt gar nicht am Koffein. Ja, fand ich auch spannend. Immer wieder neue Informationen hier. Ja. Super. Gut. So, Paul ist mittlerweile in der Durchschnaufzeit. Genau. Sieht alles gut vorbereitet aus. Können die Judges noch ein bisschen durchschnaufen, dann sind wir auch gleich unterwegs. Aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Die ersten beiden sehe ich schon. Die Tech-Judges sind schon da. Währenddessen bereitet sich Kai hier schon vor für die finale Präsentation in Latte Art. Und dann haben wir schon den Tag quasi rumgebracht, wa? Aber ich bin immer noch sehr gespannt aufs Finale. Also ich möchte heute kein Judge sein, das weiß ich. Nee, das haben wir oft genug gesagt. Ein, zwei Diskussionen im Hintergrund mitbekommen und dachte mir, um Gottes Willen nicht, ich steige direkt wieder raus. Da geht es um Müs, ne? Wenn da ein Punkt oder ähnliches mit weggeht. Eine Sekunde, ein Spritzer, ein Detail. Ja, sehr detailreich, sehr punktereich, dementsprechend immer schwierig. Ich möchte auch kein Judge sein.
muss ich so sagen. Ich bin noch wilde Diskussion im Hinter Hintergrund. uns wird auch diskutiert. Also es geht von bis. Es ist immer eine aufregende Situation für alle Beteiligten. Genau. Und welche Kategorie magst du am liebsten? Bei Barista, Latte Art oder mit Alkoholiker? Ich werde ja jetzt immer gezwungen zu sagen, dass ich auch mal wieder teilnehmen oder dass ich auch mal teilnehmen soll. Das heißt, ich würde mir am liebsten zum Einstieg so die leichteste Kategorie ausdenken, Und die wäre für dich? wo man am wenigsten machen muss. Cup-Tasting ist das, was du am leichtesten trainieren kannst. Okay. Du nimmst dir drei Tassen, machst 2 Kaffees in die eine und eine in die andere und lässt die vertauschen von irgendwem und dann kannst du ein bisschen probieren, schmecke ich die Tasse raus. So, dann brauchst du verschiedene Kaffees, ja klar, die kannst du aber selber noch besorgen. Von daher Cup-Tasting geht. Natürlich ist Barista die spannendste Disziplin. Da musst du so viele Parameter dir ausdenken, musst deinen Kaffee besorgen, musst den entsprechend rösten für dich, musst dir einen Tweak überlegen. Nicht nur den Espresso selbst, der muss ja was Besonderes sein, sondern auch die Kombination mit dem Milchgetränk und dann auch noch einen Signature-Drink zu kreieren. Da ist einfach die Palette so groß. Meine Frau sagt immer so schön, Optionsparalyse. Ja, also du bist paralysiert von den ganzen Möglichkeiten, die du hast. Geht mir abends, wenn ich TV on Demand gucke, tatsächlich auch so. Was soll ich heute gucken? Ja, keine Ahnung, ich würfel einfach. Es wurde ja auch an jedem Parameter heute geschraubt, ne? Ja. Egal welche Milchmischung es gab, welche Bohnenmischung, welcher Blend, welche Röstung, wie geröstet wurde. So, Ich glaube, es gab keinen Parameter, der nicht irgendwie mehrfach unter die Lupe genommen wurde. Wenn man sich dann anhört, wie viel Zeit investiert wird, um das Ganze hinzubekommen, das Ganze neben dem Job. Ich arbeite nicht jeden Tag an dem Trigger. Ich habe nicht jeden Tag Kaffee in der Hand und gebe Kaffee aus. Von daher ist das nicht ganz einfach für mich zu entscheiden, was so meine Lieblingskategorie wäre. Aber Barista finde ich am spannendsten. Latte Art finde ich vom Handwerk sehr, sehr cool, weil du halt sehr, sehr fokussiert auf eine Tätigkeit tatsächlich bist. Und ja, wie gesagt, Cup-Tasting macht einfach Spaß. Ne? Das ist auch vom Publikum her sehr, sehr cool, weil du hebst halt die Tasse hoch, wenn der rote Punkt runter ist, warst du richtig. Es schreien gleich alle los. Und also es ist für mich der Publikumsmagnet von den Meisterschaften. Das macht richtig Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall cool. So, und Coffee und Good Spirits ganz anders trinken. Ne? Wenn du Bartending-Erfahrung hast, ist das auf jeden Fall die Kategorie für dich. Ich habe nur Basiserfahrung, habe das alles nur im Kleinen gemacht. In Kaffeecocktails einsteigen, ja, da denke ich, brauche ich auch noch mal mehr Zeit. Ja. Und wie ist das bei dir? Lieblingskategorie, hast du eine? Ich würde mich da anschließen. Also ich finde, das Thema Barista ist halt nochmal die Vielfalt daran, ist halt einfach auch die Komplexität, macht es super spannend. Und am interessantesten dabei finde ich immer die Signature Drinks, weil sich da ja auch manchmal rauskristallisiert, wie ist es eher fruchtiger, ist es eher Eis, ist es die Story dahinter. Es ist so viel Gedanken, die da mit reinspielen. Ja. Also komplettes Storytelling. Super spannend. Ja. So mit meinem Marketing-Hintergrund bin ich beim Storytelling, deswegen da komme ich dann immer wieder rein. Ja, das auch noch, ne? Eine Geschichte zu dem Kaffee mitzunehmen oder hier durch die Latte-Art-Geschichte führen, eine Reise mitzunehmen, den ich fand es auch schön, dass immer die Kaffee-Ursprünge noch mit erklärt wurden, die Höhenlage und also auch wirklich ganz viel über den Ursprung gesprochen wurde. Wobei das, glaube ich, auch mit zu den Punktesachen gehört. Ne? Du musst tatsächlich über deinen Kaffee natürlich auch ein bisschen was erzählen. Das ist immer so eine schöne Geschichte. Judges machen sich auf den Weg zu uns. Ich glaube, die Judges stehen da schon. Paul sieht auch bereit aus. Dann machen wir den Platz frei und sagen viel Spaß bei der finalen Präsentation. Good morning, hello, nice to see you. Good to see you again. Hi, good to see you, hello. Good to see you. Hi, good to see you, thank you. Björn. Viel Spaß. Danke. Hi, nice to meet you. So, who is my technical judge today? You two, okay. So I will use some used devices. Some of them is, for example, here this milk pitcher. It's my favorite, so it has some scratches, as well as the plate, das Tablett davon ist auch gebraucht. Genauso wie die schwarzen Kännchen hier oben, die haben halt Macken schon, weil sie einfach verwendet werden, ja. Okay. Gut. You ready? My music, please. And time. Hamburg, the 5th of June 2010. The day I competed the very first time
here on stage for the German Barista competition. To be honest, I had no idea what coffee really is about, but some things need time, right? So the last 15 years made me experimenting a lot, enriching my mind with many different learnings. I'm Paul, and I'm super excited to share with you what I discovered just recently. That a microwave can lift our coffee experience to the next level in 2 different ways. So please let me explain. Preparing espresso is the fastest extraction in coffee we know so far, but unlike brewing a filter coffee, we don't have the option to degas the coffee through a blooming phase. Up until now, we had to accept that we are losing flavor complexity due to the escape of CO2 in our basket. So the first benefit of my microwave is that it works like a time machine that gives us ultimate control over degassing. The microwave sends electromagnetic waves constraining the molecules in my coffee grounds to move. This constant movement helps the CO2 to reach the surface, resulting in rapid degassing. I will place the coffee grounds for each course for 20 seconds at 1000 watt in it. Okay. The second important benefit of my microwave is that it heats up my coffee grounds to 39 degrees before extraction. So this reduces the temperature gap between coffee grounds and brew temperature and helps to solve the issues with under extraction in the first seconds of the brew. This will enhance my espresso's candy-like sweetness. I already started to prepare the espressos for your signature course, but I will serve you my espresso first, followed by my milk course, and I will finish with my signature drink. The recipe for all of your courses is a dose of 18 grams, a yield of 45 grams at an extraction time of 32 seconds. From this recipe you can expect a lovely smooth texture. Now let's talk about the producer of my beautiful geisha I'm serving you today. Jose Latte runs Abu Estate in the Cañas Verdes area close to Boquete, Panama. The farm sits at an altitude of 1,550 meters above sea level. The geisha trees are surrounded by large native trees that are creating a unique microclimate. This unique microclimate develops the delicate red flavors you will find in my espresso soon. Okay, now please write down the taste descriptors for your flavors. You will find a medium to high complex acidity with lactic and malic qualities. A medium to high candy-like sweetness. And a pleasant medium bitterness. You will find flavors of strawberry, mango, and mandarin orange. A medium body for weight,
with a smooth texture and a pleasant, lingering Earl Grey tea finish. Oh, Earl Grey tea is not correct, it's a grapefruit-like finish. Okay, so I will serve you my espresso in a two-side cup. So the first side, please enjoy your first sip from the colorful side of the cup that highlights the fruity nose. Then for your second sip, turn it to the white side that is about mouthfeel and texture. Okay, evaluate the crema and stir 10 times. You can leave the spoon in the little glass in front of you. Please enjoy. Please enjoy. Please enjoy. That's for you. And please enjoy. Okay, I'm ready whenever you are ready. Okay, so Jose processed this coffee as submerged anaerobic natural. For this, the carefully picked cherries were placed inside grain pour bags and submerged underwater for 5 days. The water cools the cherries and fermentation can be extended this way. So this step develops the delicate red flavors you just tasted in my espresso. At arrival of this only 10 kilogram lot, I decided to stop time and froze the greens to minus 20 degrees. This step preserved the freshness of a new harvest, resulting in the complex medium to high acidity you found in my espresso. Thanks to my microwave, I was able to serve you today an espresso that was roasted only 8 days ago. I meticulously developed the roast profile from minus 20 to 212 degrees exit temperature with a development of 11.5% to maximize flavor clarity. Honestly, what a pity that my time machine can't take me back in time, because the milk course I'm serving you today is what I would have liked to serve here on stage 15 years ago already. For this, I will combine my espresso with 45 grams of lactose-free fresh milk that I've roast distilled by 50%. That way, I'm creating a creamy texture and support the sweetness at the same time.
Okay, now please write down the taste descriptors for your flavors. You will find flavors of orange biscuit, vanilla ice cream, and hibiscus today. We will find a medium body for weight with a creamy texture and a sweet milk chocolate finish. Please evaluate your visuals and stir 5 times. That's for you. Please enjoy. And this is for you. Please enjoy. This is for you. Enjoy. And this is for you. Voila. Okay, so for my signature drink, I combined 3 amazing bar techniques. My first technique is a rapid infusion. For this, I mixed 10 grams of mango, 5 grams of passion fruit, and 2 blackberries, together with 150 grams of grape juice. For the rapid infusion, I placed it in my microwave at 1000 watt for 60 seconds. These fruity ingredients they are transforming the red flavors in my coffee into lemonade. My second technique is a milk clarification. For this, I add 25 grams of orange juice and 20 grams of lime juice with my mixture. Then I add 50 grams of milk. So the acidity splits the milk into curd and whey. Now I can pour it into my V60, and the tangled milk proteins will filter the beverage. After 10 hours, the result is a nearly clear liquid, and beautiful by the way, that creates a juicy texture and new flavors of peach iced tea. My last technique is a oleosaccharum, 24-hour oleosaccharum from orange and lemon zest. I added 18 grams already. I stir everything gently over ice, together with my chilled espressos. This will transform the mandarin orange in my espresso into orange sorbet and changes the grapefruit-like finish into a pleasant Earl Grey tea aftertaste. So I will serve you my signature drink cold as a refreshing finish of my menu. Now please write down the taste descriptors for your flavors and wait with the evaluation until the end of my presentation. So you will find flavors of lemonade, orange sorbet, and peach iced tea. A citric acidity with a medium body for weight and a pleasant, lingering Earl Grey tea-like finish. That's for you. Please enjoy and wait until I say time. Please enjoy. Good to have you here. Please enjoy. And this is for you. Thanks to my microwave, I was able to lift your coffee experience for today. But I wish I had thought of it sooner, but some things need time. Schön, dich wiederzusehen, Paul. Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Grüß dich. Hallo. Komm in unsere Mitte. Wie geht's dir? Wie ging's? Gut. Sehr schön. Ich fühle mich gut.
Getränke waren absolut on point. Die ganze Vorbereitung, der ganze Irrsinn, der mit so einer Meisterschaft auch einhergeht, muss ich sagen, hat sich unabhängig von dem Ergebnis gelohnt. Ne? Weil so eine Meisterschaft ist ja ein Learning. Also man bewegt sich einen Weg bis zum Punkt, sage ich mal, diesem auch sehr brutalen 15 Minuten, ne, die darüber entscheiden, ob Monate der Arbeit sich gelohnt haben oder nicht. Und jetzt kann ich sagen, ich bin happy, die Getränke sind alle delivered, genauso wie ich sie haben wollte. Und glücklicher kann ich jetzt gerade nicht sein. Super, sehr schön. Ja. Wann hast du entschieden, dass du mitmachst bei der Meisterschaft? Wie lange ist es her? Das muss ich jetzt überlegen. Janine, wann haben wir das entschieden? So die Idee kam kurz nach dem letzten Mal auf, weil ich nicht so enden wollte. Also ich sollte nicht so ein Schlusspunkt werden. Ne? Okay. Letztes Jahr. Und da gab es so ein bisschen Technical Issues und so. Da habe ich gedacht, das wollte ich eigentlich nicht servieren. So. Und dann final, ich glaube so im August, im September sowas. Ne? Das heißt, wir setzen dich mit Janine gleich nochmal ins Kämmerchen nebenan und dann hackt ihr vielleicht nochmal was aus fürs nächste Mal. Ehrlich gesagt war das so will ich es machen. Das war eine Präsentation, wie ich es machen will. Vielleicht kann auch ein bisschen die Getränke sind, so, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Einmal die Judges, einmal. Ja, thank you. Thanks for being my guest. Thank you. Danke, thank you. Björn, danke dir. Danke. Thank you. Klar darfst du das sagen. Also die Getränke sind der Peak meiner Arbeit von 15 Jahren. Ich habe noch nie so einen guten Espresso on Stage serviert. Das Milchgetränk ist brutal. Der Signature Drink ist das, was mich widerspiegelt und auch den Werdegang. Wenn ich überlege, so durch die einzelnen Stages der Meisterschaft, ich war ja jetzt zweimal Vize schon und da waren die Getränke auch gut, aber das auch gerade mit dieser Zusammenarbeit mit diesem großartigen Team da hinten, und das soll mal jetzt ein Applaus hier hingehen an alle, die da mich supportet haben, mich ausgehalten haben und so. Und am Ende auch verrückte Ideen mitgetragen haben. Und natürlich auch an José, der uns einen so ultra krassen Kaffee halt auch geschickt hat. Es war irre und halt auch so spot on, der war geerntet, zack. Musste ich leider unterbrechen, aber guck mal, daneben an geht's schon wieder weiter. Ja. Alles gut. Wir schnacken nachher nochmal. Ganz lieben Dank. Ja, wir schnacken sonst noch. Ja. Tschüss, haut rein. Ciao, vielen Dank. Kai, wenn du ready bist, Test. können wir Kai laut machen. Wunderbar. Hallo? Ja, super. Laut. Perfekt. Sehr schön. Viel Spaß. Bitte meine Musik. Ganz kleines bisschen mehr. Super. Judges, ready? Ready? Okay. Dann bin ich es auch. Und das ist meine Time. Hallo liebe Judges, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder für euch auf dieser Bühne stehen darf und wie ihr letztes Mal schon gemerkt habt, reise ich sehr, sehr gern und auch heute möchte ich euch gerne wieder mitnehmen auf eine Safari durch Afrika. Habt ihr schon mal was von den Big Five gehört? Das sind die 5 größten Tiere Afrikas. Und eins dieser Tiere ist das Nashorn. Und das Nashorn ist das erste Motiv, das ich euch heute mitgebracht habe. So, die erste Tasse ist für dich. Ich beginne mit einer Grundierung. Fülle dann meine Tasse zu 2/3 auf. Und dann gieße ich 1, 2, 3, 4 Rosetta für den Kopf, ein Slow-Pour Auge, das erste und das zweite Horn, Nase, Mund und dann das erste Ohr vorne, das zweite Ohr hinten und zum Schluss noch eine Ohrmuschel und ein Auge. Und hier ist meine erste Tasse für dich. Bitteschön, ich bin gleich wieder für euch da.
So, liebe Judges, da bin ich ja schon wieder. Wir machen weiter mit deiner Tasse. Ich gieße wieder in mein Kännchen um. Und dann eine Grundierung. Dann befülle ich mein Kännchen zu 2/3. Und dann 1, 2, 3, 4 Rosetta für den Kopf, das Auge, das kleine und das große Horn, Nase, Mund, das vordere Ohr, das hintere Ohr für den 3D-Effekt, die Ohrmuschel und das Auge. Und hier ist meine zweite Tasse für dich. Bitteschön. Es geht weiter mit dem nächsten Motiv. Das nächste Motiv gehört zwar nicht zu den Big Five, ist aber trotzdem ein sehr, sehr mächtiges Tier. Ich habe euch meine Interpretation von einem Adler mitgebracht. So. Jetzt fangen wir mal bei dir an. Ich gieße mein Kännchen wieder um. Und dann beginne ich auch hier. Oh, Entschuldigung. Dann beginne ich auch hier mit einer Grundierung. Und dann befülle ich mein Kännchen zu 2/3. Gefolgt von 1, 2, 3 Rosetta fürs Federkleid, eine 4. für die Kopfkonturen, dann eine Slow Setter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann mit Slow-Po-Elementen, Schnabel mit Nase, absetzen und das Auge. Und hier ist die erste Tasse für dich. Bitte schön, ich bin gleich wieder da. Da bin ich ja schon wieder. Der zweite Adler ist für dich. So. Und auch hier beginne ich wieder mit einer Grundierung. Und dann fülle ich mein Kännchen, meine Tasse natürlich, zu 2/3 auf. Und dann 1, 2, 3 Rosetta fürs Federkleid, eine 4. für die Gesichtskontur und dann eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Slow Setter, der Schnabel und finalisieren mit dem Auge. Und hier ist er für dich. Bitteschön. So, ich bin gleich wieder für euch da, liebe Judges. Und dann machen wir weiter mit meinem letzten Motiv. Das letzte Motiv gehört wieder zu den Big Five. Und dieses Tier ist so groß, dass ich die Baby-Variante wählen musste. Denn ich habe euch einen Wasserbüffel mitgebracht, aber ein Baby, weil ein großer hätte nicht in die Tasse reingepasst. So, liebe Judges, da bin ich auch schon wieder. So. Und dieses Mal legen wir wieder bei dir los.
Danke. Ich mache eine Grundierung, fülle meine Tasse zu 2/3 auf und dann eine Rosetta, noch eine und eine dritte für die Gesichtspartie, eine vierte für die Stirn, gefolgt von den Hörnern und dann mit Slow-Po-Elementen die mächtige Nase, Gesichtskonturen, die Augen, Nase und den Mund. Und jetzt finalisiere ich das Ganze noch mit ein paar Etching-Elementen. Wir fügen ein Auge hinzu, wir fügen noch ein Auge hinzu, Nasenlöcher und den Mund, oben noch die Öhrchen und weil ja die Sonne scheint, noch ein paar Highlights. Hier ist mein erster kleiner Babybüffel für dich. Liebe Judges, alles muss ein Ende haben und auch die Safari ist fast zu Ende, aber ich glaube, am Wasserloch hat sich noch ein kleiner Babybüffel versteckt und den werde ich euch jetzt präsentieren. So, und da bin ich auch schon wieder mit dem letzten Motiv für heute, für dich. Danke. Auch hier beginne ich wieder mit einer Grundierung. Fülle dann meine Tasse zu 2/3 auf. Und dann 1, 2, 3 Rosetta für die Gesichtszüge, eine vierte für die Stirn, gefolgt von den Hörnern, seiner großen Nase, Gesichtskonturen, einem Auge, dem zweiten Auge, Nasenlöchern und unten den Mund. Und auch hier werde ich noch ein wenig verfeinern, und zwar mit einem Auge, noch einem Auge, Nasenloch, Nasenloch, Mund, Öhrchen, Öhrchen und wir wissen ja bereits, die Sonne scheint in Afrika. Deswegen noch ein paar Highlights für die Augen. Und deswegen ist das mein zweiter Babybüffel für dich. Liebe Judges, vielen, vielen Dank, dass ihr mir heute eure Zeit geschenkt habt und mit mir gemeinsam auf diese Safari gegangen seid. Danke, dass ich erneut dabei sein durfte. Und das ist für euch meine Time. Kai Wössner, Riesenapplaus! Komm rüber zu uns. Dann, geschafft. Glückwunsch. Schnauf mal durch. Ja. So, jetzt einmal erstmal tief atmen. Ja. Du siehst happy aus. Ich bin happy. Du bist happy. Ich bin happy. Das ist schön. Warte. Ich bin super happy. Super happy. Guck, wunderbar. So haben wir uns das gewünscht. Ja. Ja. Lass uns dich nochmal in die Mitte nehmen hier, dann Ja. können wir nochmal Richtung Kamera schnacken. Ja, gerne. Der Adler ist es geworden. Der Adler ist als geworden. Du darfst dich schon Danke verabschieden. für eure Zeit. Tschüss, Dankeschön. Thank you. Bye bye, macht's gut. Der Adler ist es geworden. Der Adler ist geworden, ja genau. Und jetzt ist der Adler gelandet. Der ist gelandet, hoffentlich. Ich habe den Adler letztes Jahr schon gemacht. Und ich habe immer überlegt, was kann ich als drittes Motiv machen, bis ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, wenn man sich jetzt mal den ehemaligen Weltmeister anguckt, Barista Fun, der ist 4 Jahre in Folge
mit demselben Motiv bei der Weltmeisterschaft angetreten und hat das einfach so lange gemacht, bis er es perfekt beherrscht hat und damit Weltmeister geworden ist. Ja. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir den Adler noch mal ein bisschen schwerer machen, weil es gibt viele verschiedene Adler, aber ich habe eine wesentlich komplexere Variante davon gemacht, wo Slow-Setter-Elemente drin waren, wo man beim Schnabel nochmal absetzen musste und halt nicht in einer Slow-Pull-Linie durchgegossen hat, um einfach den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen. Und genau, ja, der Adler ist es dann als nächstes Motiv geworden. Worauf ich eigentlich am stolzesten bin, sieht man jetzt gerade in der Kamera sehr schön, ist mein Nashorn. Das habe ich komplett von Scratch selber entwickelt. Bin ich sehr happy mit dem Motiv. Und genau, jetzt schauen wir, ob es gereicht hat oder nicht. Wir werden sehen. Genau. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Möchtest du noch jemanden wen möchte ich grüßen? Ich muss es einfach nochmal sagen, ich habe es gestern schon gemacht, aber meine wundervolle Frau, die jetzt nicht nur meine Frau ist und auf meinen Sohn aufpasst, sondern jetzt plötzlich auch noch zu meinem Mental Coach geworden ist, mir die Sachen hinten poliert hat, mein Coach plötzlich war, mir die Tasten gespült hat und mich einfach so heftig supportet hat. Mehr kann man sich einfach nicht wünschen. Natürlich meinen wundervollen Sohn, der gerade da sitzt und Tablet gucken darf den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, die schönste Meisterschaft aller Zeiten für ihn. Ansonsten noch jemand, der überhaupt nichts mit all dem zu tun hat, mein bester Freund Micha, einfach nur, weil ich gerade die Zeit dafür habe. Hi Micha. Der hat aber überhaupt nichts mit Kaffee zu tun, deswegen an den. Und ansonsten einfach ein riesengroßes Dankeschön an all diese tollen Menschen, die mir hier in den letzten 2 Tagen so viel Zuspruch geschenkt haben und so viele liebe Worte für mich gefunden haben und mir einfach immer wieder zeigen, warum ich so unfassbar gerne in dieser Community bin. Danke an euch alle. Danke an dich, lieber Kai. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Danke. Ja. Toi, toi, toi. Dankeschön. Wir sehen uns später wieder. Danke. Ciao. Ciao. So schnell gehen 3 Tage rum. Für dich einer. Ja. Aber das war kurzweilig, oder? Ja, das ging relativ schnell. Das ging zackig. Das war ja wirklich viel, ne? Das ging ja immer Schlag auf Schlag. Ja. Das auf 1-2 Mal. Jetzt haben wir einiges erlebt. Lass mich noch mal kurz den Hinweis mitgeben. Wir haben immer noch ein bisschen Haferdrück übrig. Da hinten in den weißen Kisten kann sich jeder gerne noch was mitnehmen. Ihr dürft euch gerne was mitnehmen, jeder noch 1 Liter mit nach Hause nehmen. Wäre schade, wenn das wegkommt. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns auch noch mal bei allen, die die ganze Veranstaltung hier möglich gemacht haben. Ja, Meisterschaften brauchen Unterstützer. Die brauchen nicht nur das Team der SCA Germany, die das Ganze ausrichten und sich darum kümmern, wie das Ganze so funktioniert, sondern auch Judges und Juroren, wo die Teilnehmer natürlich ihre Produkte vorstellen dürfen und müssen, die das Ganze bewerten. Wen haben wir noch? Wen müssen wir Ganz noch viele sagen? Freiwillige. Wir haben so viele hier, die überall mit anfassen, alles mit aufbauen, die dann auch wieder mit abbauen, weil wir müssen ja alles abbauen, bevor es zum Finale kommt. Oh, wichtiger Hinweis. Erst abbauen, dann Finale. Ja? Also erst Verkündung. Jede helfende Hand ist dankbar genommen. Und genau, also Volunteers. An alle Volunteers ja, heute. Auf jeden Fall. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Volunteers sind essentiell für so eine Veranstaltung. Und, Sponsoren halt auch. Ja, das auch. Aber ich wollte noch kurz sagen, es ist der erste Weg, um möglichst nah ranzukommen. Ne? Also wenn du Interesse hast, an einer Meisterschaft teilzunehmen, als Volunteer darfst du mal richtig nah ran, mal richtig dicht gucken. Ja, Bennis, hast du Interesse? Nee, habe ich schon. Aber nicht an der Meisterschaft. Nicht du auch noch. Fang dich du auch noch an. Alles klar. So, und dann natürlich Partner und Sponsoren, denn sowohl finanziell als auch mit Materialien lässt es sich so eine Veranstaltung einfach deutlich leichter machen. Ne? Wir haben sie ja hier schon mal aufgeführt, aber es ist einmal natürlich Barista Attitude, also die Maschinen und Mühlen. All das, was die ganze Zeit auch gewartet, gereinigt, vorbereitet wurde, damit jeder Teilnehmer auch perfekt ausgestattet ist. Probat, traditioneller Rösterhersteller aus Emmerich, auch ebenfalls großer Sponsor der SCA. Genau, Melitta natürlich mit ganz viel Kaffee, die heute den Kaffee für die Latte Art, aber auch für ganz viele Teilnehmende zum Probieren, zum Vorbereiten Kaffee gesponsert haben. Also auch da ein dickes Dankeschön. Genau. Kaffee gibt es nicht nur in Braun, sondern auch in Grün. Dafür haben wir List und Beißler mit als Partner mit dabei. Diesmal im Hintergrund, aber großes Dankeschön an List und Beißler für die Unterstützung. Genau, Großteil des Produkts ist Wasser, konstante, sichere Qualität, daher auf jeden Fall BWT als wichtiger Partner und dicker Dank. Dann haben wir Bonamat, die uns wie gesagt mit Filterkaffee versorgen, aber auch für andere Meisterschaften eine ganze Menge an Equipment bereitstellen. Danke dafür. Genau, dann haben wir Thermoplan, die Maschinen, auch die jetzt gerade bei der Latte Art nochmal für den Milchschaum genutzt wurden, um den Teilnehmenden das Leben etwas zu erleichtern. Simulpack, auch Partner im Hintergrund, euer Partner für individuelle Verpackungslösungen rund um Kaffee. Genau. Lightels, alles was Quality-Sicherheit angeht, was das Thema Farbe des Kaffees angeht, Feuchtigkeit, alle Kontrollen im Bereich Qualität. Ein sicherer Partner. Genau, heute auch viel im Dienst gewesen, die Mühlen von Bentwood. Vielen Dank für die Unterstützung dafür. Ja.
Aromatico. Für alle Kaffeeliebhaber, die irgendwie noch was brauchen, glaube ich, das gesamte Sortiment. Vom Temper bis zum Milchjug bis zum Kaffee, alles da. Also ein Riesensortiment, die natürlich immer unterstützen. Acme hat uns unterstützt mit den schönen roten Tassen für Latte Art, hat ansonsten aber auch eine ganze Menge anderes Geschirr und Porzellan im Angebot. Genau, und natürlich bei gerade wie sprachen schon mal Latte Art, das Thema Milch, ganz wichtiges Thema. Egal, ob es von der Kuh oder vom Hafer ist. Nahmann hat hier alles mit unterstützt. Es gibt ja auch noch was zum Verschenken, da kann sich jeder noch ein Paket mitnehmen. Und ansonsten kann man auf der Internorga sich auch den Stand von der Firma noch anschauen. Die sind auch nochmal da. So, dann bleibt nur noch Dank an dich. Ja, danke, dass du den Tag mit mir verbracht hast. Danke, dass wir uns so nett über Kaffee und andere gute Themen aus der Gastrowelt unterhalten haben. Danke an die Internorga, dass wir hier sein dürfen. Ja, die Räumlichkeiten sind natürlich auch immer schwer zu finden für solche Meisterschaften. Danke an alle. Wir sehen uns um 17 Uhr zur Verkündung wieder. Bis dahin, gute Entspannung. Bis später. Bis später, danke.
I think it's time now. It's time now. Wie was beginnen wir? Wir haben auch Mikros da für die Gäste. Wenn jemand kommt, Mikro. Ja. So, hier sind wir nun. Es liegen alle Ergebnisse vor. Wir haben unsere Sieger und Siegerinnen gefunden. Aber natürlich fangen wir nicht da direkt mit an. Wir haben natürlich noch so ein bisschen Rahmenprogramm vorab. Ich möchte einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Internorga ausrichten, dass wir hier sein dürfen, dass wir das hier in dieser wunderschönen Location austragen durften, die Meisterschaften. Wir haben sehr, sehr viel Platz gehabt. Ich hoffe, allen hat es hier auch gefallen. Einen großen Applaus dafür. Und der nächste ganz, ganz große Applaus geht als dickes Dankeschön an die Technik. Simon und Sören hinten. Vielen Dank für den ganzen Support hier. So, und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, sind unsere ganzen Partner, die uns bei jeder Meisterschaft unterstützen. Deswegen danken wir einmal an Acme, Aromatico, Barista Attitude, Barstaff, Bentwood-Mühlen, Bonamat, BBT, Lightels, List und Beißler, Melitta natürlich, Nahmann, Probat auch, selbstverständlich, Simulpack und Thermoplan. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. So, jetzt bitte ich alle unsere Volunteers einmal auf die Bühne, denn ohne euch könnten wir das Ganze nicht stattfinden lassen. Ihr seid ein sehr, sehr wichtiger Teil. Einfach nach vorne kommen. Alle einmal herkommen. Nach vorne. Eure Bühne. Biggie hat ein paar kleine Präsente für euch. Auch an euch ein dickes Dankeschön. Ohne euch wäre das heute und gestern und vorgestern alles nicht möglich gewesen. Genau, dann wären unsere Teilnehmenden hinten sehr allein gewesen. Genau. Wir warten einmal, bis die liebe Biggie fleißig verteilt hat. Faye kommt, um zu helfen. Danach. So, unsere lieben Volunteers, ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich würde euch einmal wieder von der Bühne bitten. So, wir hatten natürlich auch eine wundervolle Moderation die letzten Tage. Deswegen bitte ich einmal, die liebe Diana steht schon neben mir, Bendix auf die Bühne, Serafin, einmal zu mir kommen. So, auch hier, Bendix, du bekommst ein besonderes Goodie-Bag. Du hast 3 Tage hier mitgemacht. Ja, bravo. Und wir wollen dich bei den nächsten Latte Art Meisterschaften sehen. Deswegen gibt es ein bisschen Trainingsmaterial. Felix. Dann steht der nächsten Meisterschaft ja nichts mehr im Weg. Felix, stimmt. Und Felix! Ich wusste doch, dass ich irgendwen vergessen habe. Vielen, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre es ziemlich langweilig auf der Bühne zwischendurch geworden. Deswegen danke, dass ihr das gemacht habt. Und jetzt sehr gerne. Würde ich dürft ihr wieder gehen. Ich nehme meinen Beutel hier an die Seite. Dazu auch eine kleine Info. Der liebe Serafin, der steht da rechts neben der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihn alle sehen können. Nachdem wir hier unsere Sieger und Siegerinnen gekürt haben, schenkt er hier Bier aus, um ein bisschen zu feiern, nur damit ihr Bescheid wisst. Serafin ist bereit. Und auch als kleine Nebeninformation, auf meiner linken Seite steht noch ganz viel Haferdrink und auch Barista-Milch von Nahmann. Gerne einmal alles mitnehmen.
damit wir es hier nicht stehen haben, das wäre schade drum. Nur als kleine Randinformation. So, dann nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Calibration Barista. Die haben ihre Goodie Bags auch schon erhalten, soweit ich erfahren habe. Genau, und dann ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere ganzen Juroren. Judges, please come to me on the stage. Alle einmal herkommen. Ihr kommt bitte einmal nach vorne. Dankeschön. So. Ein großes Dankeschön an Carla, Diana, Clara, Rasmus, Elisabeth, Jim, Jan, John, Marius, Renata, Alec, Francesca, Nikos, Natascha, Diana, Pavel, Ansgar, Nicola, Ali, Hannes, Alicia, Lucia, Katrin, Maja, Fee und Michaelis. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Oh Gott. Diana hilft einmal. Ich helfe einfach mal mit. Wie wir sehen, wir hatten sehr, sehr viele Judges. Wir hatten diesmal großes Glück, dass wir so viele Juroren hatten. Ich hoffe, alle hatten Spaß. All judges have fun with us the last 3 days. Ist es so recht? Gott, soll ich noch was abnehmen? Okay. So, ich reihe mich wieder ein. Jetzt ist es ein bisschen leichter. Gut. Wir brauchen noch einen kleinen Moment. Wie gesagt, wir haben viele Judges, a lot of judges. Ja, man unterschätzt es immer, wie viele Leute wirklich daran beteiligt sind. Ne? Also von daher nochmal ein Dankeschön an jeden Einzelnen, weil es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe die ganze Zeit bei meiner Moderation gesagt, ich möchte keinen von euch euren Job heute machen. Von daher vielen Dank. Ein Mikrofon? Ja. Ja, möchtest du was sagen? Möchtest du ein... Der liebe Tom möchte einmal was sagen. Soll ich das Mikro anmachen? Ja, gerne. Bitteschön. Ich würde mich noch gerne bei den Calibration Barista bedanken. Die haben nämlich einen Namen. Und es ist unser Daniel Gerne auch Gerler einmal anrufen. und unsere Kathi. Dankeschön. Und ich glaube, du hast einen vergessen. Der liebe Andres war bei Coffee and Good Spirits dabei. Ein großes Dankeschön. You are ready? All ready? Thank you very much. Dann können wir ja jetzt weiter fortschreiten, ihr Lieben. Es war uns allen ein Fest. Move out, please. So, jetzt könnt ihr gehen. Ja, jetzt könnt ihr gehen. Vielen Dank. Sehr gut. Jetzt beginnen wir an mit dem Teil, auf den alle warten. Deswegen bitte ich einmal unseren lieben Maurizio vom Barista Attitude hier auf die Bühne und Tobi, der uns fleißig unterstützt hat bei allen technischen Fragen. Genau, wir fangen gleich mit Coffee and Good Spirits an. Danach machen wir Barista und dann Latte Art und Barista Attitude. Möchte gerne was zu den Preisen verraten, die es gibt bei Coffee and Good Spirits und Barista. Ja, erstmal vielen Dank. Gerne. Zu den Preisen. Wir haben die Mühle, mit denen die Teilnehmer die ganze Zeit ihre Kaffees gemacht haben, als ersten Preis. Als zweiten Preis eine Markup-Mühle, ASI 40, sehr gute Mühle. Und eine Domestic-Mühle, auch für Markup, für den dritten Platz. Sehr gut. Ich hoffe, es haben alle mitbekommen. Jeder von 1 bis 3 Coffee and Good Spirits Barista bekommt eine Mühle. Genau, Maurizio, wenn du möchtest, darfst du auch mit auf der Bühne stehen bleiben. So. Aber die sind, glaube ich, richtig rum. Das ist kein... Nee, genau. Wir bitten natürlich erstmal alle Coffee and Good Spirits Teilnehmende zu uns auf die Bühne. Einen großen Applaus. Vielleicht wollen wir ein bisschen darüber, sonst kann man hier reingucken, was wir so tun.
Wo ist denn BWT? BWT darf auch einmal mit auf die Bühne kommen, bitte. Frank, wo bist du? Frank, da ist Frank. Komm einfach mit rein hier, Frank. Sehr gut. Wir fangen mit den Goodie-Bags an. So, ich komme hier mal rüber. Wir werden jetzt Platz 6 bis 1 machen. So, möchtest du unseren 6. Platz einmal verraten? Selbstverständlich. Ich nehme das einmal. Den 6. Platz in der Kategorie Coffee and Good Spirits hat heute Michael Rieker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst dich gerne einmal ein bisschen weiter vorne aufstellen. Ja, genau. Halten? So, gerne. So, den 5. Platz bei Coffee and Good Spirits hat Marcel Monteperti gemacht. Woo! Herzlichen Glückwunsch. Den 4. Platz hat Kisja Groth-Bramel gemacht. Herzlichen Glückwunsch. So, Platz 3 übergibt gleich BWT. Noch nicht zeigen, bitte. Hier, so ein bisschen wegverdrehen. Genau, der Pokal steht einmal hier vorne, den darfst du dir einmal wegnehmen, Frank. Ich hol mal den Platz 3 raus, einmal ganz kurz. Dazu noch eine Zwischeninformation für jede Meisterschaft. Der erste Platz bekommt von BWT einen Wasserhahn, den man eben... Wie bitte? Das ist richtig. Einen 3-Wege-Hahn, an dem man einen Filter anschließen kann, um dann gefiltertes Wasser zu bekommen. Genau, alle stellen sich hier einmal auf. Also, du hast ihn in der Hand, ne? Ja. Also, Platz 3 geht an Huang Long Nigan. Hältst du schon mal? Möchtest du gleich auch was sagen? Möchtest du das anmachen? Okay. So. Die Hälfte geht verloren. Wir müssen uns, glaube ich, mal wieder ein bisschen hier reinschmuggeln, sonst sieht man uns nicht. Sehr gut. Immer, einmal bitte helfen und du musst es ein bisschen besser verstecken hier. So. Soll ich den Namen sagen? Möchtest du den Namen sagen? Es ist ein langer Name. Das ist ein langer Name. Ja. Wer ist denn auf Platz 2? Doch. Nein, das ist jetzt kein Witz. Doch. Das, Doch. Nicole Butterfield Montgomery. Ich überreiche dir den jetzt mal von hinten hier so. Die Mühle holst du dir später ab, So, ja? ja, danke. Du hast gerade keine Hand frei. Oder soll ich sie stehen lassen? Nee, das machen wir dann fürs Foto. So, zusätzlich bekommt der erste Platz übrigens auch so ein wunderschönes Bier, was der Serafin noch organisiert hat, nur als Nebeninformation noch. Maurizio, möchtest du unseren ersten Platz verraten oder soll ich es sagen? Möchtest du vielleicht... Ich muss ihn erst mal sehen. Du möchtest ihn erst mal sehen, ja, das ist auch eine gute Option. Dann müssen wir uns aber ein bisschen... Ich sage ihn, weil ich weiß ihn, sonst sehen jetzt alle alles. So, also Maurizio übergibt den ersten Platz an Vlad! For you? Ja, no hands. Oh yes. Also ich helfe dir mal eben. Woo! It's no champagne, but beer. It's oh yes. Then you must drink now, yeah. Woo! Vielleicht können sich einmal Platz 1 bis 3 zusammen hinstellen. Sina, möchtest du ein Foto machen? Ja, einmal die ersten 3, einmal da so rüber. Maurizio, BWT. Wie bitte? Soll ich dir die Mühlen dazu stellen? Die großen? Gerne. Für die Füße? Ja, kannst du auch machen. Gerne, gerne.
Es sind viel zu viele Personen hier. So. Maurizio? Einmal noch mit Maurizio und Frank hier ein Foto, geh da mal mit hin. Tobi, du darfst dich da gerne mit hinstellen. So, was kommt als nächste Kategorie, die wir jetzt angehen wollen? Barista. So, jetzt lass die erst sich noch mal ein bisschen freuen und umarmen. Das waren vorhin schon viele Freudentränen dabei. Ich glaube, viele Emotionen jetzt auch dabei. Ja, ich könnte immer mitheulen. Es ist so schön. Bring das mal zum Blatt. Und das vielleicht auch. Das danke dir. Bring das auch zum Blatt. Okay, das lasse ich stehen. Gut. So. Ich bitte alle Barista-Teilnehmende auf die Bühne. Und Felix, wo bist du? Dich hätte ich auch gern hier vorne. Felix. So. Aber die Vivian macht das ganz gut. Die ersten Preise übergeben jetzt die Ex-Meisterschaften? Nee, es ist eine Mischung aus beidem. In 2 Minuten gibt es wieder so eine Durchsage, wo es hier bimmelt. Ne? Nicht wundern, gleich kommt Okay. Dong, Dong, dann müsst ihr kurz Dann Pause machen. nee, dann erzähle ich, wer gewinnt, wenn der Dong kommt. Dann erzähle ich, wenn der... So, da haben wir sie alle. Ich muss einmal gucken, ich weiß es gar nicht. So. Gut, wir haben jetzt alle auf der Bühne, die ich hier haben möchte. Also, wir fangen auch hier an mit Platz 6 und gehen bis zu Platz 1 hoch. Und Platz 6 bei den diesjährigen Deutschen Barista-Meisterschaften bekommt Ella Simon. Gerne. Sprich mal. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dann der 5. Platz geht an Paul Bonner. Alles gut. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Nein. Der Messetag geht zu Ende. Wir schließen um 15 Uhr. Das schaffen wir. Announcement geht dann morgen weiter. Das schaffen wir. Und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend in der Messestadt Hamburg. Vielen Dank, tschüss und bis bald. Ihre Hamburg-Messe. Good evening. The fair is closing for today in about 15 minutes. We hope you have a successful day. Das ist eine gute. And we wish you a great Ja, das haben wir extra eingeblendet. And thank you for traveling with Deutsche Bahn. Genau. and hope to see you again. Ich glaube, das war's. So, dann kommen wir zum 4. Platz, bevor wir zu den spannenden 3 ersten Plätzen kommen. Platz 4, Hart Vlad! Glückwunsch. Ja, bevor das jetzt weitergeht, bekommt, ich muss hier einmal durch. So, hier hast du schon mal den Pokal.
So, der dritte Platz wird auch hier von BWT überreicht, wenn ich nicht ihn überrenne. So, möchtest du Platz 3 verraten? Das ist nicht Platz 3. Nein, er hat Platz 3. Du kannst Platz 3 Frank hat schon alles in der Vorbereitung. Hast du das Mikrofon für? Das Mikrofon ist hier, Frank. So, Frank, müsstest du einmal unten anmachen? Ich habe gerade keine Hand frei. Ich sag's einfach schnell. So ist an. Johannes Otto. So. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So, jetzt haben wir uns mal den lieben Felix mit auf die Bühne geholt, denn der möchte seinen Titel gerne abgeben. Deswegen steht er jetzt in der Mitte, er hat die beiden Hände von den beiden Mädels. So, wir werden jetzt natürlich erst Platz 2 verkünden, weil wir natürlich erstmal Platz 2 feiern möchten. Bevor wir das machen, gebe ich BWT Barista Attitude mal eben die Pokale, denn die werden hier weiter verteilt. Kannst du beide festhalten? Geht das? Schwer. Jetzt ein schwerer Preis, ein schwerer Preis. Jetzt keinen Fehler machen. Also, ja, kein Fehler. Und Platz 2 geht an Söki! Und somit haben die gewonnen! Anja! Congratulations, you did so well. Anja, du darfst einmal darüber gehen, hier, die Anja. Den nehme ich. Glückwunsch. Thank you so much. Du hast den falschen Pokal ihr gegeben. Du bist, warte, sorry. Möchtest du was sagen? Zweite Platz, sorry. Ich halte da drüben musst du einmal rüber. Erstmal. Nee, du musst den zweiten einmal da rüber geben. Glückwunsch, aber jetzt. Das ist alles großartig. So, wer übergibt den ersten Platz? Wer ist denn jetzt Erster? Ja, wer ist denn jetzt Erster? Also, und Erste. Anja. Natürlich. Überraschung, Anja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gerne. Da kommen die Tränen. Das ist das, was ich meine. Da kommen die Tränen. Das gehört dazu. Oh. Ja. Anja, möchtest du auch eine Bierdusche machen? Du kannst einfach mitnehmen, musst nicht duschen. Darfst du natürlich einfach mitnehmen. Ich bitte auch hier einmal den zweiten und den dritten Platz dazu. Oder einmal alle herkommen. Fototime. Fototime. Entschuldigung. Nee. Achso, jetzt werden die Müll von der Füßen, aber ist auch nicht schlimm. Anja ist noch ganz sprachlos. Vorsicht. You doing it? You doing it? Maybe a little bit. Shake. Shake it first. Now I'm scared. We're all scared now.
Von mir auch alles Gute. Dankeschön. Jetzt bin ich ein bisschen nass. Ja, und auch... Ja. So. Zweite Bierdusche ist noch besser gelungen als die erste. Läuft. Mal sehen, wie gut die dritte wird. Ich bitte einmal alle Latte Art Teilnehmenden. Warte, das ist so rum. Hier ist ein bisschen Bier drauf. Okay, ja. Okay, die Latte Art Teilnehmenden müssen mit ein bisschen Bier rechnen. Es ist ein bisschen was auf die ein bisschen Bier verteilt Kunden drauf an dieser Stelle. So. Der Daniel hat seinen Weg schon hier auf die Bühne gefunden. Mal durch. Sehr schön. Ich bitte auch den lieben Sven von Thermoplan hier auf die Bühne. Daniel, du darfst ruhig ein bisschen näher kommen. So, hast du das an? Soll ich anmachen? Wie bitte? Soll ich das anmachen? Ja, das sollst du anmachen, ja. Für Sven? Bitteschön. So, auch Thermoplan hat natürlich ein bisschen was an Preisen vorbereitet. Deswegen einmal gerne vorstellen. Was gibt's Schönes? Natürlich. Ich glaube, ich fasse mich kurz. Also es gibt für die Top 3 natürlich ein Kuvert. Da ist natürlich was drin, das könnt ihr euch selber vorstellen. Aber dann wollen wir natürlich die Gewinnerin oder der Gewinner auf die Reise nach Genf zur Weltmeisterschaft begleiten. Und er bekommt von uns eine Kaffeemaschine, sodass wir hier eine Top-Vorbereitung gewährleisten können, sodass der Weltmeister aus Deutschland kommen wird. So, ich glaube, dann haben wir alles da. Daniel steht auch bereit. Der möchte natürlich auch gleich seinen Titel weitergeben. Aber dann fangen wir natürlich auch hier wieder mit Platz 6 an und arbeiten uns zum Platz 1 vor. Platz 6 und 5 haben leider ein bisschen Bier auf den Urkunden. Ich hoffe, das ist zu verzeihen. Jana, möchtest du unseren Platz 6 einmal? Platz 6 ist Michael Ethan. Congratulations. So, und Platz 5 geht an Osiel. Congratulations. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, möchtest du Platz 4 uns verraten? Platz 4 geht an Alison Wong. Alison, congratulations. Glückwunsch. So, wir brauchen noch mal BWT auf der Bühne. Kannst du einmal den dritten... Ich hol mal die Preise. Pokal hierher holen. Möchtest du das einmal schon mal dem lieben Frank hier in die Hand drücken? Immer gerne. So, und Platz 3 geht an Torian. Du darfst dich nähern. So, Daniel, bitte einmal zwischen die beiden Herren. Du darfst dann auch gleich wieder... Na, ihr müsst einmal euch trennen. Wir müssen... ein bisschen Liebe verteilen. So. Von dem Zweitplatzierten bitte. Also ich hoffe, du weißt, wer ist. Du darfst einmal den zweiten Platz an den lieben Sven einmal weiterreichen. Ja, ich glaube, auf dem Pokal ist auch, oder auf dem Blutgeld ist auch Bier drauf. Bier. Also es ist einfach überall Bier. So. Okay, wir wollen es jetzt wissen. Also, ich werde jetzt den zweiten Platz nennen. Platz 2 geht an Kai Mössner. Du. Das heißt, ich darf jetzt gleich was übergeben, ne? Wo ist das für Kai? Pokal und so ist alles da drüben. Ich glaube, wir sollten einmal kurz... Du darfst die Urkunde. Ich glaube, Pokal ist... Warte. Ja, ich glaube...
So, und somit hat... Der Pokal ist da immer drüben. So, und somit, genau. So viele Tränen. Hat gewonnen die Deutsche Latte Art Meisterschaften 2025. Niklas! So, Niklas. Ich gehe mal kurz rein. Ja, gerne. Niklas? Da wird noch ein Foto gemacht. Oh. Niklas, möchtest du uns zeigen, wie gut du eine Bierdusche machen kannst? Oh, sehr gerne. Ob du es besser kannst als Vlad und An... Ja? Wir nehmen am besten ein bisschen Abstand. Vielleicht nicht genau Sinan treffen, bitte. Ja. Ich hoffe, die Technik ist biersicher. Ist wasserfest. Ja, wasserfest, bierfest. So. Der Livestream läuft noch. Das waren pure Emotionen heute. Heute war wirklich ein Tag voller Emotionen. Ja. Oh mein. So, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich weiß nicht, wo die Technik mich hört, wir verabschieden uns von hier. Bedanken uns für alle. An Vivian für die ganze Organisation. Und mein Team und unser Team, alle, die mitgemacht haben. So, Mikro aus. Gut, Debriefing, hallo. Geht wieder. Das Debriefing fängt direkt jetzt an. Gerne zu den Judges gehen und sich das Debriefing abholen. Ich weiß nicht, hat noch jemand Infos für mich, die ich noch vergessen habe? Debriefing jetzt. Mein Team gibt mir auch keine Zeichen, also würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das ist der Endgang.